Arrancamos entonces. Bueno, buenos días a todos. Good morning, everyone. Buenos días Good morning. a todos. Gracias por estar acá. Thank you for being here. Arrancamos entonces con este segundo y So let's último día get de trabajo started con la with the presentación de second and last Andrea day of Morgan de la CEPAL working sobre los day, and we're avances going en to la get a ejecución del programa bienal presentation que about aprobamos en la última the reunión de la implementation and the conferencia. advancements of the biennial program of the region and international activities that we approved in the last conference. Thank you very much. Bueno, mi presentación va a ser Mr. bastante Chair, my breve, presentation is going to be quite más que brief. nada para entregar un panorama Is basically to del give you the avance point of del grupo de view trabajo of how del we're plan doing in the bienal working groups 2026-2027. of the biennial Y, activities esperar la 2026-2027. presentación. Should I wait for the presentation? Por mientras, comentarles, Meanwhile, I'd antes de like to make entrar some de lleno en la comments. presentación, también quería I wanted to reconocer el say and compromiso recognize the y el commitments esfuerzo de los grupos de trabajo. and the efforts of the working Nosotros groups. desde acá de la Secretaría tenemos un We contacto muy from the permanente. Secretariat were in constant No, contact. es la anterior. Let's get the slides up. Pero como señalaba, nosotros desde la Secretaría As I was tenemos saying, un we from the contacto permanente Secretariat, con los we grupos y have podemos a ver constant de contact cerca with the también groups, and los we esfuerzos can que ellos están see realizando para the efforts they're avanzar en carrying las out to preguntas be able to move para este forward bienio, in y the esto en un questions they contexto have en que committed to muchas answer for veces this biennial within a esto context significa cargas where laborales it adicionales, means y aún así additional vemos burden of que de work. todas And formas hay un even compromiso por so, parte we see that there de is a las oficinas y de los commitment equipos para avanzar from con the estos offices and the teams productos to comprometidos. Así move que forward with these felicitar y products they reconocer el have trabajo committed de los to. So I grupos y wanted también to de las recognize the secretarías work técnicas. of the groups and also of the Bueno, y a propósito technical también, secretariats. And vinculándolo also, con lo que mencionaba ayer and Rolando en su what Rolando presentación was sobre saying los yesterday in his resultados presentation del about the cuestionario del plan results estratégico y el código regional, en of the donde el área strategic que salió plan más and fortalecida the area that es was justamente la strengthened cooperación actually that we saw regional, y was me regional parece que cooperation. en esta reunión And estamos I think that in comprobando in this meeting, situ ese we resultado are justamente. seeing these results in situ. Entonces, para comenzar, Very well, so let's get started. los grupos se encuentran, podríamos The decir, en una etapa groups inicial are in intermedia de an ejecución de sus actividades. intermediate, an initial Y intermediate as far aquí as hay unas their cifras, stage unos of porcentajes implementation. que Here we igual hay have que some tomarlos con percentages cautela porque son that have to be promedios seen with simples, a o sea, bit of basándonos en los caution porcentajes que because enviaron los grupos de they're trabajo simple de los averages avances de based actividades. on the percentages that the working group sent Hicimos in. un promedio simple We made a y simple vemos entonces average, que and so we del can total de actividades see planificadas hay of all of the un activities promedio that were de planned, we have about 36% de avance 36% y un advancement 29% de actividades across ya all completadas y un activities and 29 that 57% have been aún no completed, iniciadas. 57 Entonces, not yet en el fondo lo started. que quiero remarcar So también, what I want insisto, to es say que detrás really, de and estas I insist, is cifras that hay behind these figures, también avances más there are cualitativos o also sustantivos que more son los que qualitative or vamos substantial a mostrar a advancements. continuación. And we're going to be Pero showing you básicamente them los in grupos a se minute. So encuentran, basically, de acuerdo a lo que the ellos groups reportaron, are, according to what they están haciendo los reported, primeros reconocimientos they del campo de are trabajo recognizing the work group that en el cual se están in investigando. which the one that they're Y en researching. relación a eso, entonces, las And principales with regards actividades to que están that, the realizando tienen main que ver sobre activities that they're todo carrying out con have to do, diagnósticos especially y with the levantamientos de diagnosis información regional, y and para gathering of eso han estado aplicando information. cuestionarios And for regionales, that, they've han been estado realizando using regional inventarios y mapeos de questionnaires, experiencia. looking at the Así también inventories se and encuentran elaborando experiences or un mapping of desarrollo experiences. metodológico And they're a also través de la developing a revisión de methodological, estándares they're internacionales, la developing adaptación de herramientas methodologies y también through definición adapting de marcos tools, conceptuales. evaluation of international standards, and También se observan defining bastantes conceptual intercambios de frameworks. We experiencias y also buenas saw a lot prácticas of entre países exchange of a través de experiences reuniones and good técnicas y practices webinarios. among countries through Y technical meetings and webinars. también ya están elaborando sus And they're guías, las also recomendaciones y los making documentos their en los que están guidelines trabajando, and the y la recommendations definición y that they're working validación de on, estructuras as well as the e índices definition de and los productos validation of comprometidos. the En structures and rigor, indexes of the committed el informe deliverables. So the del avance ya report está of disponible en la advancement is página web already available in de the la, web de page la CEPAL, y ahí of pueden CEPAL, of encontrar ECLAC. todos los índices comentados, que son And los there que you can entregaron see los all grupos, ¿no? O the sea, indexes that para have este primer informe de been avance, los grupos tienen que delivered. entregar un And índice so comentado they have to send in an del index documento que están elaborando, of así como también los committed avances en sus deliverables, and programas they're de talking trabajo. Y about ese how much documento they've ya está advanced in their disponible, lo pueden working ver in en their profundidad work. en And la so you página can web. see that on our webpage in greater depth. Otro punto relevante tiene que ver con el Another grupo point asesor para la that's quite relevant transversalización de has las to do with the políticas de género. advisory group on gender Como recordamos, hace mainstreaming. ya un par de bienios, desde la CEA We se recognized this a conformó un couple of grupo biennials ago. We made a asesor group
advisory group to guide this working group within the gender perspective. And so we sent to the members of the group the programs of the working groups. And May this year, we sent them the comments and suggestions and bibliographies that the group made in order to guide them to include the matter of gender. So we hope that the groups will be able to consider these comments and incorporate them in the development of their products. And I also want to point out that we have activated this group, and we have 3 new members: Brazil, Chile, and Uruguay, apart from Colombia, Mexico, Dominican Republic, Uruguay, UN Women, FAO, and also Gender Affairs of ECLAC. So we want to thank all of the people who are also working in this matter of including gender perspectives. So we, as far as the projections and challenges are concerned, it's about completing the data collection, consolidating regional assessments that they're doing right now, also to translate these findings into recommendations and to validate the results with the countries. And so we hope there'll be also an exchange between the various members of the group. And just to finish, the next stage from the Secretariat, now we're going to be sending to the advisory group on gender mainstreaming, we're going to send the indexes that the group sent to us. We will send them to the advisory group, and we'll also be sending new comments so that the groups can make the adjustments that they need to make. And from the working groups, they have to continue to work, making the second report of advancement, which is going to be a better draft and a more substantial advancement of the document that they're working on. And it should be between February and March, considering that the next meeting will be throughout the first semester. We don't have a date yet, but probably about April. So by that time, this should be ready. These drafts should be ready. So that's about all I have to say. Thank you very much, Mr. Chair. Pasamos entonces al, Very well, let's give the floor una serie to de a series of virtual la primera de las cuales presentations. es The first gobernanza de datos one de los sistemas is estadísticos nacionales a governance cargo de la ONE of y de la República the Dominicana. statistical or national statistical data by the Office of Statistics of Dominican Republic. Hola, buenos días. Good morning. Buenos días. Adelante nomás. Go ahead. Sí, muchas gracias. Thank you very much. No sé si están compartiendo la I wonder if they're presentación, no sharing the logro presentation. I'm not able verla. to see it at this point. No todavía. Not yet. Ok, gracias. Bueno, mi nombre Ahora es sí. Chris Marie. Ok, gracias, sí. Mi nombre es Chris Marie My name Jiménez. Yo is soy Chris Mary directora de Jimenez. normativas y metodologías de I la work with Oficina Nacional de methodology of the Estadística National de la Office of República Dominicana y Statistics les voy a compartir el informe de the avance del Dominican grupo Republic, and I'd like to share gobernanza de the datos. report of the Este grupo group está of conformado por 12 países adicional a governance. la This is made up coordinación. by En 12 total somos countries, 13 additional to países. coordination. There's 13 Y countries in total. voy a listarlos de manera And I'm rápida. going to Está list them all Argentina, quite Bolivia, quickly. We Brasil, have Chile, Argentina, Colombia, Costa Bolivia, Rica, Brazil, Costa Cuba, Rica, Ecuador, Cuba, Honduras, Ecuador, Jamaica, Perú Honduras, y Jamaica, Uruguay, Peru, and además Uruguay, de la República Dominicana. apart from Dominican Republic. Agradecer todo el trabajo que
I want to thank all of the work that the various offices have been carrying out and with the recommendations that we have from. I haven't seen the presentation. Now we see it. Thank you very much. Can you give us, could you please click the next slide? I want to speak quite quickly about the background. The first thing is that in recent years, the United Nations Statistical Commission has been working with the governance as a central element to strengthen the coordination and the quality of the data within the National Statistical Office. We have promoted the development of various instruments throughout these groups of United Nations and governance, and where we have highlighted also tools that will be built throughout this period to facilitate the management of the data and the models and tools applicable in the various institutional contexts. Additionally, we see that from the United Nations, the Regional Commission, we've actually worked quite a lot for interoperability. And in the region also, the ECLAC has given space and time to work to strengthen institutional and technical capacities in areas of data management, interoperability, and ethical use of this data. And these actions are articulated with the Global Digital Pact from 2024. The object of this guideline, I want to remind you, is to strengthen data governance within the national statistical systems of the countries of the region by or through the development of a regional guide. It provides guidance on data management, coordination, interoperability, ethical use, and strategic utilization or use of the production of official statistics. We have two main objectives. First, to establish a common conceptual and methodological framework on data governance applicable to the NSS, and then to propose guidelines and operational tools to strengthen interinstitutional coordination, as well as the ethical and secure management of data. Next slide. And in this sense, we have moved forward with various activities in the working group. We've had several webinars, and all member countries have talked about their experience in matters of governance and statistics as well. National statistics and some aspects of interoperability of the data. In what we have as a proposal, what we want is that every part of the guide should answer the following questions. First of all, what should be considered in a national statistical system when we talk about governance of data and the difference that is between governing the data and governing the national statistical data. And then secondly, what should we have and what options do we have for implementation? What actors or roles should intervene and what kinds of risks should be managed? And these are things that are transversal and should be covered throughout the various sessions of the document. I'm going to go through the document very quickly. First of all, the initial sections, which is the presentation, executive summary, the strategic importance of data governance, the mandate of the working group, and the guiding and adaptable nature of the guides. And then we have like the background, justification, objectives, the scope of these guidelines, and the methodology that we're using to develop it and validate it. And then the document is divided into three parts. The first part are the foundation of the data governance. And the first chapter is the National Statistical System in the data ecosystem. And what we want is to guide the understanding of the position, functions, and relationships between the national statistics system within a broader data ecosystem that's much broader, and how the governance of this data benefits the system, but also how it differentiates governance from the system, governance of the system and governance of the data. Chapter 2 talks about the conceptual framework and the guiding principles for this data. And it wants to establish
understanding and how and what are the principles that should be used to guide this national statistical system. Next slide. So the second part has to do with the enabling conditions and institutional organizations. We have two chapters, number 3 and 4. And in chapter 3, it refers to the conditions for data governance. And what we want to do is to provide criteria for countries to assess and strengthen the legal, institutional, and public policy conditions that are necessary to implement governance properly. And then chapter 4 talks about institutional models for data governance in the national statistical system, and that wants to strengthen institutional structures so that they can take decision, coordinate actors or main players, assignment of responsibilities, and supervision of data governance in national statistical system. And then the last part is the operational implementation of governance. And here we've divided this into two chapters. Number 5, which talks about the data governance throughout its life cycle, and it wants to guide the application of decisions, responsibilities, controls, and standards for governance throughout all of the stages of the data that are being used in official statistics that are produced. And in this chapter, we are going to use the gamma model for the governance of data, and as it's for the statistical system, an adaptation with the whole process of statistics. And we see in the model, it talks about the use and reuse of the data. And then chapter 6 are the safeguards for responsible use of the data. And in this chapter, what we want is to guide the adoption of mechanisms that will allow the data be reliable, understandable, comparable, and reusable within the national statistical system. And in this chapter, this is associated with the quality assurance at a national level, the standards for interoperability and the types of interoperability, but also the standards for data and metadata and the availability that there must be in the evaluation of the quality that is needed in data management. At the same time, in this chapter, we also talk about the ethical use of the data, and these matters that need to be worked upon and have to be borne in mind when we're working with data governance and also gender in all parts of it, transversal to everything. With regards to gender context or perspective, we will be talking about this specifically in the safeguard chapter, and following the recommendations that we were given by the advisory group, we want to see gender equity and inclusion, and this will be incorporated as a cross-cutting component in data governance, and not only as a consideration that is linked to the dissemination of the results. So this will make sure or recommend that the sections shall make sure that the NSS will establish the mechanisms to see the real risks, such as technical consultations, ethical assessment, review by competent committees, or enhanced documentation of decisions. Our next steps are the following. Between August and September of 2026 is the stage of definition and organization of the definitive structure of the guidelines, validation of the instruments, of gathering the regional experiences, and also the distribution of the chapters among the countries so they can make the guideline. Then, between September 2026 and February 2027, technical development, where we'll be handing in the first draft. We'll have meetings per chapter
wherever we're able to distribute these chapters by countries, and we have to validate the conceptual coherence and the narrative of the document, and also we have to review the annexes. And then between March and June 2027, validation and adjustment, we'll be sending out of the draft, or socialization of the draft, and the comments from countries about the recommendations for data governance. And with this, I'd like to conclude. Thank you very much. Muchas gracias, República Dominicana. Thank you very much, Vamos Dominican entonces a la Republic. segunda presentación. Esta no es Next, virtual, let's see the está next Renal aquí. presentation, which Estadísticas is experimentales a cargo not de INEC virtual. Ecuador. Renal is here, which is experimental statistics by INEC in Ecuador. ¿Tenemos la presentación? Do we have the Ahí está. presentation? Perfecto. There it is. Very Cuando good. quieran. Listo, muchas gracias. Go ahead. Thank you very much. En efecto, nosotros hemos estado, In nosotros, fact, el INEC de Ecuador, we, hemos estado INEC in trabajando Ecuador, en las we've been estadísticas working on experimentales. the Por favor, la experimental siguiente. statistics. Next slide, please. Ah, sí, sí, lo siento. El objetivo que tenemos So es the desarrollar objective is to recomendaciones regionales para develop orientar la regional producción y oficialización recommendations de las to estadísticas guide experimentales the mediante la experimental identificación de statistics criterios by técnicos, identifying technical protocolos criteria, protocols, y buenas prácticas institutional que protocol, desarrollan las and good instituciones en practice América that are developed Latina. by the institutions in Latin America. Para esto hemos hecho For un this, primer paso que we es have taken a sistematizar todas few las experiencias steps in nacionales. the Hemos sense that we elaborado un made all cuestionario national mediante el cual experiences hemos systematic, investigado a cada una de las and we oficinas de have researched estadística each of para que the nos statistical indiquen offices of qué statistics. prácticas So they will tienen, tell us what cómo practices they gestionan have, los registros how do they administrativos y manage así these tener administrative una records línea base to de be la able cual to have a partir. Hemos baseline to start off construido with. con esas We experiencias un have marco built conceptual. a Luego, conceptual además, framework with that hemos podido experience, proponer and we've been able recomendaciones, to lineamientos y propose some criterios de recommendation calidad, guidelines and criteria for fomentar la quality, adopción fostering de the enfoques adoption metodológicos of emergentes y además methodological fomentar el intercambio de types conocimientos of y points of view that are metodologías emerging, and entre las also oficinas de to be estadística. able to recommend Este grupo de methodologies trabajo among está the various conformado por offices for 13 statistics. oficinas And it's made up by de 13 estadística de la offices región, además de in la this asistencia region, técnica que hemos as well tenido as a a través de technical Banco Mundial. assistance that we've had through the Estamos World Bank, nosotros, the la 13 oficina de NSOs. Ecuador, como We are líder, here in Ecuador, nos and we are acompaña en the este grupo de leaders. And in trabajo this working group, Argentina, we Bolivia, have Cuba, El Salvador, Argentina, Bolivia, Guatemala, Cuba, Brasil, Chile, El Colombia, Salvador, República Guatemala, Dominicana, Perú, Brazil, Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay Honduras, y, Peru, como les había dicho, Dominican el Republic, Banco Costa Rica, Mundial. Uruguay, and the World Bank, as I had mentioned before. El cuestionario que tuvimos para la primera So the consulta questionnaire that we regional had for the tiene first regional básicamente este consultation contenido, ¿no? basically has Tiene the 6 following secciones. En la contents. primera It's divided in sección 6 investigamos el sessions, estado y el 6 marco parts, and the first conceptual one que has están to do with utilizando. the state and the ¿Qué conceptual framework they're using. existe? ¿Qué gestiones están What realizando? Y exists, what is cuáles son being las done, definiciones and what are institucionales the que han utilizado institutional para ese uso definitions de that they have registros used administrativos. for these administrative Además, records. si no Also, está en un estado avanzado y no if han it's logrado not definir un objetivo formal, al very menos cuál much es el advanced, if they propósito don't have por el a cual proper hacen ese objective, uso then o what is the consumo de purpose? Why registros are they using administrativos. these administrative Además, hay records? una What do they do siguiente with them? sección que es de And then there's another gobernanza, sector es that la has to do existencia de with normativas, the lineamientos y governance, which is documentación. existence of Además, tenemos una standards, tercera sección que es la guidelines, fuente and de información. documentation. The third section is the ¿Cuáles source of son los information. registros administrativos? ¿Qué uso se da a esos What registros administrativos? records are being Encuestas, used, how are they being used, y surveys, fuentes big y otras data, fuentes no and other tradicionales que se pudieran non-traditional utilizar. sources that might En el be caso de Ecuador, por used, ejemplo, hacemos web are being scraping para used. ofertas de We trabajo. Esa have es web otra fuente de strapping trabajo no for tradicional. the sort of Y luego sources for también work, which is tenemos non-traditional as well. And una then we cuarta have a sección que son fourth las session, metodologías. which has to do Entonces, with the en estas methodology. So metodologías nos han in these hablado que methodologies, utilizan we've talked inteligencia about using artificial, artificial que usan intelligence, técnicas de machine learning, que learning, usan machine SAE y learning, otras SAE, técnicas. and other techniques as well. Una quinta sección que hemos The fifth investigado es section la that we have calidad researched has to y do with the la quality transición.
and transition. Entonces, los criterios para So the transición hacia criteria estadística for oficial. transition towards official Si tienen ya statistics, proyectado if hacer estas the countries have already estadísticas que son projected experimentales, si turning tienen these una vía para experimental hacer la statistics estadística and to be able oficial, to o make si them todavía se official, encuentran en un primer or if estadio they're en el que still like in the todavía first few están steps and haciendo they're still trabajos un poco más working a preliminares. bit more in a Y preliminary en manner. la sexta categoría, en la And in sexta the sixth sección del category cuestionario, or tenemos section los of the desafíos y las questionnaire, we have iniciativas. challenges Aquí and hemos initiatives. investigado cuáles son los Here we obstáculos have looked técnicos, into legales the y technical, presupuestarios para la legal, and consolidación budgetary de estos proyectos. obstacles to the consolidation of Este these cuestionario nos projects. ha Now, permitido this tener un primer questionnaire has diagnóstico del allowed us proceso. to Los have a resultados uh, alimentarán la siguiente first etapa de discusión y assessment of the process, construcción del documento. encouraging Se first consultó a discussion 13 of the países, sin document. We embargo, consulted como 13 suele ocurrir countries. en este However, tipo de as ejercicios, usually no, happens in this lamentablemente sort no of hemos podido exercise, we contar have con todos los unfortunately países. not Hasta ahora been nos han able to respondido 9. count on Y the este ejercicio answers lo of all realizamos durante el countries. mes de junio de And the 2026. exercise was done in June 26. Listo. El objetivo del Now, documento, como the les había aim of the comentado, es document, as I sistematizar la said, is to experiencia regional, systematize regional conocer qué experience, están haciendo learn otros of what is países being y done in tomar other las mejores countries prácticas, and las mejores adopt the experiencias con el best fin de practices and construir un experiences marco in order to metodológico build homologado a para orientar la producción methodological la producción framework to estadística con calidad guide con miras a la quality oficialización de las statistical estadísticas experimentales, production, tanto en moving América Latina towards como en el experimental Caribe. statistics in Latin El America as well as documento the que vamos a Caribbean. proponer The va a document tener to la be estructura proposed que will se have the presenta, son structure 6 as secciones. presented, Vamos a 6 hacer primero un contexto sections. regional First of all, con a las regional estadísticas context experimentales que hemos with the encontrado experimental en statistics that we've Latinoamérica y el identified in Caribe. Latin America and the Caribbean. Como segunda sección de este Second, cuestionario vamos a tener un marco a conceptual conceptual framework, que va a ser un referente which is an internacional y una international propuesta conceptual benchmark para toda and la a región. conceptual En la tercera proposal for the sección region. vamos a recoger In the experiencias third específicas section, regionales. En la cuarta specific sección regional vamos a experiences. In the analizar fourth, we will y a analyze proponer más and bien propose really mejores prácticas respecto a better cómo se ha estado practices solucionando el tema de regarding the gobernanza y de solution la of transición governance hacia la and estadística transition oficial. to official Y statistics. And finalmente, en lastly, los capítulos 5 y 6 in the vamos a chapters tener 5 and cuáles son los 6, we desafíos, will cuáles son look los at retos the que hemos challenges and encontrado que needs tienen that las we've oficinas de estadística identified todavía, in the un NSOs conjunto de and a series recomendaciones. of recommendations. La hoja de ruta que The tenemos roadmap. inició en enero de This began in 2026 y January va a terminar en 26 and will 2027 con conclude un in documento final. 2027 with the Entonces, final ya hemos document. trabajado en la So we've elaboración already del worked on cuestionario, en la drafting the coordinación con questionnaire, las oficinas de coordinating estadística with the y se ha NSOs, aplicado este and have cuestionario. applied the En questionnaire. este mes, desde el This mes month, anterior, bueno, en julio y en well, agosto, hemos estado since trabajando July ya and en el August, we have contenido been del working on the documento. content of the Lo que nos document, queda en el and corto what is plazo left es in the tener un short primer term is taller to have virtual a para first socializar online los workshop resultados to generales de share la the overall primera results consulta of the que hemos first realizado consultation y held validar las and propuestas con validate las the ONES y proposals con los with the expertos que están NSOs trabajando and con those nosotros. experts who are El working with siguiente us. paso, que va a The ser next step, ya a fines de este 2026 e inicios de late 2027, 26 and es early ya la 27, redacción del will have documento. to do Y with entre marzo drafting y the abril del document as próximo such. año vamos And a from tener un March to segundo April taller next year, virtual we will have para a una second validación de online este workshop documento en to construcción. Y validate finalmente en the 2027 document. tendremos el And in documento final 2027, as such, que we will have the final consolidará todo el document trabajo que hemos consolidating realizado all y of the tendrá la work carried validación de las out oficinas de and estadística que han validated estado by the trabajando con NSOs nosotros. that have been working with us. Es el avance que tenemos. Well, Muchas that is what gracias. we have. Thank you very much. Entonces pasamos ahora And a la so ronda de now we preguntas will sobre los move dos on temas. Empecemos por to el tema Q and de A's gobernanza about de these datos en el sistema two estadístico topics. nacional. One La gente on dominicana the está national statistical system, conectada. Abro la and sesión para preguntas, the session is opiniones, open for etcétera, etcétera. questions, opinions, Y and so on. después And seguimos then con el tema de we will immediately estadísticas proceed experimentales. with experimental statistics. Q&A. Adelante, Javier. Yes, go ahead, Javier. Gracias, presidente. Muy Thank you, buenos días. Chair. Good morning. Aprovecho para hacer un I'd like to take comentario the motivado opportunity sobre to todo por make a comment, of course, la primera motivated presentación by del the grupo de first gobernanza, presentation by the group on para governance, comentar que to say es, that digamos,
creo que es un I desafío believe bastante it interesante is el que an se interesting presenta en este caso en challenge particular, put across in this particular em, case. por las distintas On account of the interpretaciones various que tiene el término interpretations gobernanza. Es of the una palabra term que usamos de governance. una manera This is a muy word amplia that we y cuando use un very poco uno tiene que broadly, llegar a but when you esta need situación to de hacer un documento regional y recomendaciones, draft a claro, regional ahí el document and desafío de, make bueno, ¿por dónde nos recommendations, the vamos? challenge is, El well, grupo de how trabajo will we realizó actually take un this? ciclo de webinars And para so que los this países involves a miembros cycle of pudieran webinars presentar for su member experiencia y un countries poco to cómo veían la present gobernanza desde their los distintos experience and países. how they La saw verdad es que es governance muy in the interesante different justamente por countries. eso. Uno And ve that las is why it distintas was so formas que hay interesting, para because you see aproximarse the al tema, different ¿verdad? A ways that veces más people énfasis en approach el the tema topic. legal, Some a emphasize veces more más the el tema legal aspect, tecnológico de others more the interoperabilidad. A veces technological hablamos de aspect, gobernanza interoperability, or refiriéndonos sometimes al we refer to governance intercambio entre referring to the instituciones que tiene que exchange ver con los between datos ya producidos, institutions that have estadísticas to do agregadas de otras with entidades. data Otras veces already estamos hablando de produced, la provisión de statistics, registros and in other administrativos y cases, the datos provision of administrative records individuales, and digamos. individual data. Entonces, And so creo que en ese sentido va a I ser think muy that in that útil el sense, it trabajo que will se be puede lograr very a nivel useful, regional what para could be tratar de done at ordenar un regional poco ese level to tema, try aun to si put uno a no, little no order llega to a this. proponer recomendaciones, And porque es algo I don't muy know if específico make de cada país, recommendations sí because al this is menos para specific ordenar ideas to y each conceptos que nos country, but ayuden a it seguir is avanzando useful en to este go diálogo. fine Y tuning ideas comento and que no es un concepts. tema, And obviamente, as I say, solo de la this región. is not Hay un just grupo ahora en something paralelo a affecting the nivel region, but internacional de la Comisión now de there Naciones is an Unidas international también group in sobre gobernanza. parallel Y uno observa la at the misma UN, situación, also on ¿verdad? Es governance. como, And es you un see the grupo que al same final thing. abarca This is a group muchos that temas a la vez, desde ultimately organización del SEN, encompasses many legislación, different infraestructura, topics at the etcétera. same time. Así que eso, muchas gracias. So that's it. Thank you. Chile. Chile. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de Thank you, saludar Chair. a And los I'd like to take colegas the opportunity to de las greet all distintas órdenes y ya. colleagues from the Estos various temas areas. son muy Now, these interesantes y topics además are están very muy interesting and interrelacionados also are very ambos, much gobernanza de interrelated, both datos of y them, estadísticas data governance experimentales and por otro lado. experimental Hoy statistics. día, efectivamente, tenemos a disposición Today, más cantidad de datos, we tenemos have más more registros data, administrativos, more tenemos administrative records, mayor disponibilidad de datos que more data podemos generar a available través de that métodos we can también generate de fuentes no tradicionales, through pero el entorno non-traditional también. means. Entonces, ahí But also también the en términos de setting gobernanza tenemos is un different. desafío And de so in terms of cuidar la governance, the anonimización y challenge is descentralización de to datos también uh, como instituciones nacionales de taking care estadística of data y es provision, algo que tenemos que tener bien the presente, así quality que of es the súper data importante as poder an avanzar en términos NSO. comunes And de so this is cómo very gobernar los datos, important cómo on how ponerlos to govern the a data, disposición en términos how to seguros make them también available como ONES. safely Y en as términos de NSOs. estadísticas And in terms experimentales, of experimental statistics, nos da la oportunidad this is an como instituciones, ¿no es opportunity as cierto?, de publicar de institutions to forma publish ágil in an estadísticas que agile no manner tienen muchas veces un statistics that marco teórico often do tan not have robusto such a ni ha robust pasado tanto theoretical tiempo desde framework, nor que has se so pueden much time explotar. gone by Estoy since pensando temas they have emergentes, plataformas appeared, digitales, por ejemplo, que emerging son dimensiones que están en discusión en términos issues de qué se in entiende, digital por ejemplo, el platforms. empleo de plataformas digitales. Pero a través Not de everyone muchas understands veces what it is estadísticas to experimentales use como INE tenemos digital mayor platforms. flexibilidad para But poder presentar de forma the NSOs, we ágil, do have dinámica, temáticas flexibility emergentes to que put pueden across ser muy emerging interesantes themes that para could la be very ciudadanía. Así que interesting for resaltar citizens. esas And so dos dimensiones que put son across those two oportunidades dimensions grandes that para are las major oficinas opportunities productoras de datos, pero al for mismo tiempo nos desafían para data poder, en el fondo, producing resguardar también el agencies, mandato de but are cuidado de esos also datos. useful to Muchas gracias. mandate our care for this Gracias. data. Thank you. Andrea. Andrea? Muchísimas gracias, Yes, presidente. thank Quisiera you, comentar Chair. también I would respecto also a la like presentación del to programa bienal de comment actividades on muy the rápidamente presentation of the y quisiera biennial destacar la program of importancia del activities, grupo highlighting asesor the para la relevance of the transversalización del advisory enfoque de group for the género y la normalization of the importancia de gender approach transversalizar and el the enfoque de relevance género of en esta etapa, en mainstreaming the los gender índices de approach los at this documentos de stage los in grupos the de trabajo de indices este of the bienio. documents of the Sabemos que working existen groups for this brechas en la biennium. producción, We know that en there la are gaps in the disponibilidad y en production el uso de la availability and información use of diferenciada. information Por ello, a medida que differentiated. incorporamos And so nuevas as we fuentes de datos, incorporate nuevas new data metodologías, sources, new tecnologías y methodologies, herramientas, technologies, and les tools, invito I a evitar invite que estas you brechas se to, reproduzcan, se to acumulen o avoid incluso se reproducing the profundicen. gaps or even Cada nuevo deepening the avance gaps. presenta una Each oportunidad para progress is an corregir las opportunity to desigualdades correct existentes, inequalities, pero también but puede sumar also nuevas it brechas could si es que el enfoque include de género new no gaps se if the incorpora gender desde el approach is inicio. not No incorporated right podemos from the trasladar start. a We las nuevas cannot herramientas una transfer
to the también a new estos nuevos tools of productos this los biennium, mismos these sesgos y new vacíos que existen en nuestros sistemas de goods, información the actualmente. voice that we have Transversalizar in el our enfoque current de género information system. So implica mainstreaming the gender preguntarnos approach desde and esta etapa, desde el diseño, is si los asking datos,
right from the design, whether the data, the methodology, or the tools that we are devising allow appropriately putting across the realities differentiated between men and women, identifying their differences and making visible their inequalities. This means that the approach is not only incorporated specifically in a particular group, but systematically in all groups. We aim activities, each one in the measure as this is possible. And at the advisory group, we've suggested recommendations on how to do this. And so at UN Women, we are calling on all countries who are leading these working groups and are members of them to include the gender approach in their plans, methodologies, and goals. And this be a criteria present in the design. It is only in that way, colleagues, that we may ensure that statistical contribution will contribute to close existing gaps and will contribute to the products of the Statistical Conference of the Americas may fully respond to the regional commitment to sustainable development. Gracias, Thank you. Andrea. ¿Alguien más? Thank you, Andrea. Anyone else? Yo me permito entonces una reflexión breve Well, in sobre el that case, tema I de will allow myself a estadísticas short experimentales. La verdad que thought on me the parece que issue es un of tema experimental y lo vinculo con el statistics. tema de gobernanza y This I tiene que link it ver to con governance, la in fact, gobernanza because it de has to los ONES do with hacia the arriba, governance of internacional, NSOs up la que nos at permite en este international level, entorno cruzar and that ideas. allows us to En contextos de cross-match represión ideas. fiscal, In por así terms of llamarlo, fiscal lo primero repression, que so to cae speak, the es first la thing that investigación y el falls desarrollo. is No pasa solo en las estadísticas, pasa en research las on empresas, development, not pasa only in en los statistics, países, but ¿no? also in companies and La inversión corporations es lo and primero que countries. cae, Investment is la the industria de la first thing construcción es that un ejemplo, etcétera, uh, etcétera. uh, Cuando hay crisis, falls. las When there is inversiones se crisis, resienten. Nuestra investments inversión, are una de las feel it. inversiones más importantes And es en our investigación y investment desarrollo. is in El caso de Uruguay, R&D. In the case estamos of todos dándole Uruguay, vuelta a la máquina de producir ravioles we're y all nadie piensa cómo mejorar el raviol. using O the sea, ravioli con making capacidades machine, but acotadas uno se nobody dedica thinks a what is the producir need los of the datos que tiene que ravioli. producir de la mejor forma You posible must y empezar produce a ver things in the lo que best está way más allá possible and begin taking a son look at espacios what muy lies limitados. beyond. Yo The creo que space for acá, that is y limited. acá I estoy think that mirando here and a José now Antonio I am Mejía, looking digo, at Jose los Antonio multilaterales Mejía, and I tienen say un the rol. multilateralists have El a año role que to estuve play. en el Banco The Mundial y el years BID, that I was at todavía no the existen los World Bank productos and the IDB, transnacionales, they still do not internacionales. have Si uno va a construir un international, puente binacional, transnational son dos garantías que products. van de un lado y These are del two otro y a guarantees that veces ha go one pasado way que el and the puente other, queda en and el sometimes medio, it's happened that the ¿sí? bridge is Porque left un país tiene halfway financiamiento y el because otro no. one country has Pasa lo mismo a nivel financing and the municipal. other does Ha not. And the same thing existido happens at cofinanciamiento municipal level. municipal We've donde had se municipal hace una parte de la carretera y co-financing, la otra and no. you have ¿A qué voy? half of the highway. Investigación y So desarrollo, R&D, o sea, todo lo que that es is, estadísticas everything that has to do experimentales with es algo de lo que experimental nosotros podemos statistics is aprender something that we can enormemente de learn nuestros from vecinos. tremendously Como from our decía neighbors. implícitamente And en mi presentación I said it ayer implicitly in my al presentation abrir esto. yesterday. O sea, lo que nosotros podemos aprender de But we Ecuador, can learn ayer from Ecuador or una presentación muy buena yesterday a de David very Leverman good en el contexto en presentation Flaxo, in the en el contexto de la context presentación del of BID, Flaxo, the lo que IDB podemos aprender presentation. de los What we vecinos can es learn from our enorme, neighbors is pero tremendous. necesita además un But aparato de also, we gobernanza que nos need a permita entrar governance directamente a machinery that would lo que allow son us esas to get experimentaciones. Yo creo into que los specifically multilaterales ayudan y the mucho, este experimentation. entorno ayuda y And I think mucho, that this sort pero of hay que setting is en of great contextos help. de But represión in financiera context of financial necesitamos repression, agudizar y what profundizar we ese need tema. is to Investigación y get desarrollo into es algo this que further. por lo menos en R&D, Uruguay at tenemos least in poquísimo, Uruguay, there is poquísimo, very little, y en un very contexto little. de cambio And in a tecnológico context of es cada día más, technological cambio change, it is tecnológico each y day more social, relevant es in cada día más technological importante. and social No sé si change. alguien más quiere, Very important. Does anyone else have something to le add? doy la palabra a Dominicana Dominican Republic then sobre las is reflexiones de recognized Chile en on temas de the gobernanza. Chile's thoughts on governance. Perdón. Santo Domingo. Sí, hola, ¿me Santo escuchan? Domingo. Yes. Sí. Sí, sí, gracias. Thank Bueno, you. sí, hemos visto que el We tema have es seen that bastante the complejo. theme is Y quite tal como también complex. señalaba Javier, And nosotros as somos parte Javier del grupo said, we are part of de the Naciones group Unidas of the justamente también UN para ver cómo van las to see conversaciones mundiales sobre el tema. how world Sin embargo, creo que es una work discusión que is ya doing on this teníamos que topic. tocar, But this sobre is something todo that we had to get porque into el, because
la informática y la IT tecnología and nos generan technology retos en la producción pose estadística. challenges to Y aunque statistical también nos production. generan muchos And beneficios, although many entran en benefits as juego well, otras instituciones other en los temas institutions are at play de la gestión de los datos. regarding data Y management. para nosotros poder And for us aprovechar to de, make the most de los datos que están of the disponibles data del available ecosistema, within pues the tenemos que tener ecosystem, mecanismos what we claros need de is clear gobernanza governance y mechanisms, también cómo vamos a and coordinar also how we are going cuando to hay coordinate things otras when instituciones que, there are other digamos, institutions tienen no la gobernanza del sistema that estadístico, have sino la not gobernanza de governance of los the datos. statistical Cómo las system, oficinas but data estadísticas governance. podemos How, as involucrarnos en estos NSO, espacios para we can get aportar lo que involved sabemos en to términos contribute what de we know calidad de in datos, terms of pero data también para quality, but aprovechar also esa to interoperabilidad make de the most of sistemas para that generar system mejores estadísticas. interoperability for good statistics. Bien, ¿alguien más? Marianita, no sé si quieres Anyone else? Marianita, would you like to add something? tomar la palabra por alguno de los comentarios A sobre el comment tema on any of these two topics? de estadísticas experimentales. Experimental statistics? Bueno, en Well, efecto, las estadísticas experimentales, experimental como decía, son lo statistics, primero as you were saying, que se deja de is lado one cuando of the hay first temas things de, set de aside presión when económica. you are under Sin financial embargo, siempre pressure. son una fuente However, they de are la que uno always a source de la que uno puede ser innovador. No that you tienen can la presión de ser innovate aún with. estadísticas oficiales. And Estamos you todavía have en the un ámbito impression de that these are desarrollo. still official statistics within a Entonces, setting siempre las of propuestas del development. equipo And técnico y so tener un equipo proposals by the técnico technical team and comprometido, having tener a un technical equipo team that técnico is que esté, committed, a technical team that no is, importa la edad, well, que esté joven, con regardless of ganas de their aprender, age, is con ganas de mentally innovar y con young, ganas de eager tener to ese learn, reto, to que tal vez innovate, and eso have es that algo que podemos challenge. hacer las And that is instituciones, something that the imponerles institutions can ese do. reto, dejarles To este pose reto. the Esto es una challenge, leave solución them que with tú the debes challenge. tener. This is a solution that Y you a must partir de find. eso ir And innovando, based on tener that, innovate. alternativas Have que, como digo, alternative aún no solutions that, as tienen I la say, presión de ser they're estadísticas still oficiales, not sino que están official dentro de un statistics, camino. but Es un they're espacio, como on hemos the dicho en path. Ecuador, donde And nos in podemos Ecuador, we equivocar, say that this donde is a podemos place where ir we con can still todo, make probar mistakes. We can y go out and equivocarnos, test things and make para mistakes. de eso poder So, hacer based nuevas on that, otras propuestas. devise and make new proposals. Eso. Muchas gracias. No sé Thank si alguien you. más quiere I intervenir. don't know if anyone else would like to take the floor. Si no, damos paso a If la not, tercera we will move presentación on to the third sobre presentation estimación y on proyecciones de población a cargo del population INDEC de estimates and Argentina projections by y INDEC in el Argentina, Instituto, el INEC de Costa and Rica. also the INEC in Adelante, Costa Buenos Rica. Aires. Go ahead, Buenos O Aires. Costa, Buenos días. Yes, Costa, good morning. Argentina, ¿Me, adelante. Yes, me go ahead. escuchan bien? Can you hear me all Perfecto. right? Yes, perfectly. Buenísimo. Bueno, buenos Okay, días a great, todas and y a good todos. morning, Mi nombre es everyone. Uray My name Mura, is soy directora de Uray Estadísticas Mura. I'm the Poblacionales del Director of INDEC de Population Argentina, Index at INDEC en Argentina. representación de los países I'm coordinadores, representing el the INDEC de Costa coordinating Rica, el countries, INDEC INDEC Costa Argentina, con Rica, el INDEC acompañamiento de Argentina, la CONAPO de with México y la CONAP asistencia técnica Mexico de and technical CELADE. assistance by Vamos a CELADE. presentar We will brevemente los now avances del grupo present de the trabajo sobre progress made estimaciones by y the working proyecciones group de on población. population No estimates. estoy viendo la presentación, no sé I'm not si seeing ustedes la the pueden ver. Todavía no está. Un presentation on the segundito. screen. No, Sí. it's not yet up. Ahí sí, ahora sí. ¿La estás viendo? Ah, ahí se está cargando. Perfecto. Gracias. Yes, Adelante. now yes. En Go esta ahead. oportunidad On this queremos occasion, compartir we la would like propuesta de to trabajo que share estamos the desarrollando, la estructura que proposal tendrá el and the documento regional structure y los of the próximos pasos regional previstos document para and next avanzar steps durante lo que queda de to move ahead 2026 with y in the el rest of 2027. 2026 and La siguiente, 27. por favor. Next. El principal producto del The grupo main es el documento denominado product Lecciones is Aprendidas the en la document elaboración y on difusión de las lessons learned in estimaciones y the proyecciones de preparation and población en dissemination of América Latina y el population estimates Caribe. and projections in Latin La America and the propuesta es Caribbean. que The este proposal documento is that tenga this un carácter document should fundamentalmente práctico be y basically regional que practical permita and regional, sistematizar las allowing experiencias de los países, systematizing the identificando experience desafíos of countries comunes, and identifying recuperando common buenas challenges, prácticas y generando aprendizajes recognizing que good puedan ser practices útiles and para los learning that distintos may be equipos useful to the responsables various de la teams elaboración de las responsible for estimaciones y drafting proyecciones de these población. Siguiente, por population favor.
estimates and projections. Como punto de partida, Now, entendemos que la to begin elaboración with, de we las understand estimaciones y that projecciones de drafting población es un these proceso que es population estimates and particularmente projection is complejo. a particularly No complex se trata process. solamente de It is aplicar una not just a matter metodología of de applying proyección, a sino projection también de la evaluación methodology, but demográfica also integral de doing distintas integral fuentes de demographic información, assessments coming entre las from que se various encuentran los sources of censos de information, población y including vivienda, los population and registros housing administrativos de hechos censuses vitales y and migratorios administrative y records of las vital encuestas events and especializadas en migrations, and also demografía. specialized A esto demographic se suma la surveys. necesidad And de to this we evaluar la must add the calidad y need to consistencia de assess esas the fuentes y de quality and contar con consistency métodos of the sources demográficos and having robustos robust que demographic permitan sources estimar to adecuadamente la appropriately evolución de los estimate the componentes, la evolution of fecundidad, the la mortalidad y components la of migración. demographic change and Y their esto es impact on the particularmente population. importante This porque is las particularly estimaciones y important proyecciones because constituyen un insumo estimates básico and para la projections are a construcción de basic indicadores input sociales to y build social demográficos and y para demographic la planificación de indicators and bienes y for the servicios en los planning niveles of goods nacional, and services regional at y national, local. regional, and local level. Siguiente, por favor. Next. En este marco, el Within propósito del this grupo de framework, the trabajo purpose of the es working contribuir group al is to fortalecimiento contribute to institucional de los strengthen equipos de demografía y proyecciones institutional de los países de strengthening la of región. demography and projection La teams in the propuesta region. busca The generar un espacio proposal de seeks to cooperación que have permita a compartir y generation sistematizar las experiencias de los space países to make e compatible the identificar buenas experience of prácticas countries, vinculadas no identifying good solo con la practices linked elaboración, not only sino to también the con el preparation, monitoreo, la actualización y but la difusión monitoring, de las updating, estimaciones y and dissemination proyecciones. of estimates and Buscamos projections. contribuir a mejorar We are las aiming to estadísticas highlight the poblacionales y su technical and comparabilidad institutional en la work región, and incorporando además la improving perspectiva de the género. Otro estimates in the objetivo region and also central es with the visibilizar gender el trabajo approach. técnico The e other thing is institucional que making sostiene la the producción de las visible the estimaciones y technical and institutional proyecciones work y fortalecer su and reconocimiento como un strengthening producto its estadístico recognition as fundamental a para la fundamental planificación statistical y work para la gestión for pública planning basada en and evidencia. evidence-based Con estos public objetivos como administration. punto de With partida, these les aims as vamos a a starting compartir point, la we will be estructura del sharing with documento. you the structure of the Siguiente, por document. favor. Next. El documento estará The document organizado will en be 4 grandes organized into capítulos. 4 major El chapters. primero The está first of dedicado a these analizar is los on arreglos institucionales, analyzing normativos y institutional, técnicos regulatory, and para la technical elaboración, arrangements for the monitoreo preparation and monitoreo monitoring de las and estimaciones y of proyecciones. estimates En and este projection. capítulo buscamos In conocer this cómo se chapter, we organiza seek esta to tarea en learn los how the diferentes task países is de la región, organized in the qué different countries marcos of the normativos region, what existen regulatory para dar lugar frameworks a las are there estimaciones y for proyecciones, qué these instituciones estimates and tienen a su projections, cargo la the elaboración y institutions actualización y responsible monitoreo for y cómo the están conformados updating, los equipos monitoring, and so on, responsables. how the responsible Nos teams are interesa formed. particularmente We are recuperar particularly información interested in sobre la recovering estabilidad y la information on experiencia de the los equipos, las stability and capacidades técnicas experience y of los the teams, the recursos financial resources disponibles available para sostener to estas sustain these tareas. activities. Este primer capítulo This first permitirá contar con chapter un will panorama allow regional sobre las having a distintas regional condiciones benchmark institucionales y on the various normativas de producción de institutional and las regulatory estimaciones y conditions proyecciones. for the Siguiente, por preparation favor. of these estimates and projections. El segundo capítulo The está second orientado chapter a has to las do with innovaciones, los innovations, desafíos y las challenges, and soluciones que solutions los in the países han preparation, desarrollado monitoring, durante la and elaboración, updating of monitoreo y population actualización de las estimates and estimaciones y projections. proyecciones. El objetivo es recuperar experiencias The aim concretas de is los to países, describe identificando experiences problemas in the comunes. countries, Se identifying documentarán common experiencias issues, vinculadas con la documenting evaluación y el ajuste de experiences las linked fuentes de to the información, assessment los and problemas de adjustment of calidad information de los sources, datos y la incorporación de including fuentes experiences with the use of alternativas o administrative complementarias, records and incluyendo el uso de using registros supplementary records administrativos más allá de los registros vitales y in migratorios. addition to the También vital se and busca migration recuperar data. cómo los países están Also, we want abordando to las see how countries situaciones are emergentes y las addressing nuevas emerging realidades situations demográficas and que new pueden demographic afectar, por realities that supuesto, could, of course, las affect estimaciones y the proyecciones. estimates Y and también projections. se And hará also, énfasis en conocer las experiencias we de will monitoreo y emphasize actualización monitoring and intercensal, cómo se realiza el intercensus seguimiento de las proyecciones durante su periodo de updating vigencia a partir de la and nueva how información this is done disponible. based on the new information Consideramos available. We importante consider conocer it también important to qué also ocurre una vez learn que los what is resultados happening están once the disponibles results y are por available, eso en la and that is siguiente why filmina les in the next compartimos el slide contenido we del tercer share the capítulo content of chapter que 3, está which específicamente is dedicado a la specifically difusión de related to resultados. disseminating the En results. este caso, In this case, we buscamos compilar las combine experiencias de los or países compile respecto the de las experience of estrategias countries in utilizadas para terms of the comunicar las strategies estimaciones y used to proyecciones communicate y alcanzar the distintos results tipos de and públicos y reaching personas different usuarias, audiences and relevando users, tanto las formas habituales de relaying the difusión usual forms of como dissemination las
las as experiencias well
que contribuyan as experiences al that fortalecimiento de las contribute diferentes to strengthen estrategias. the various Además, strategies. se registrarán experiencias en Also, la creación de experiences capacidades en el in uso y análisis de capacity las building and proyecciones using para and la población studying usuaria y la realización de statistical talleres o cursos para literacy grupos de interés, among ya users sean and instituciones, conducting workshops academia, or courses for municipios, stakeholders in their organizaciones institutions, de academia, la sociedad municipalities, civil civil. society En la organizations. siguiente, por favor. El cuarto capítulo de The recomendaciones fourth finales chapter, final estará destinado a recommendations, presentar las has to principales do conclusiones y with the main recomendaciones a partir de las conclusions and experiencias recommendations relevadas, based on identificando the aquellos experiences aprendizajes que relayed puedan resultar de and those utilidad learning that para could los be of distintos use países. to the Se various dará countries. relevancia a las experiencias Relevance is given que to contribuyan al experiences that fortalecimiento de las contribute to capacidades de los strengthen equipos técnicos, así the como a mejorar capacities la of calidad technical de las teams, as well as estimaciones y improving the proyecciones y sus quality procesos of de monitoreo y actualización. estimates and projections, as well as De esta monitoring and manera, updating buscamos que in el the countries documento of no the sea region. solamente What una we want is the descripción de las document to be not experiencias only a nacionales, description sino of que national permita extraer experiences, but also aprendizajes will allow concluidos y recomendaciones de extracting, utilidad regional. learning, and La siguiente, por information of favor. regional use. Actualmente el grupo de trabajo At the cuenta con moment, the una amplia working group participación has de an países ample de la región. participation by countries of the Estos region. países han These enviado sus countries have comentarios y sent in aportes their para el comments índice and comentado contributions del documento to the regional que ha regional dado lugar document, a la and that has delimitación given de las rise dimensiones a relevar en un cuestionario to que releva las dimensions experiencias de los that países. La are diversidad en la participación across in the constituye una fortaleza questionnaires. importante This del is as an grupo. important strength of the group. Nos permite It recuperar allows realidades us to institucionales y recover demográficas institutional diferentes, así como realities and experiencias various diversas en la elaboración, demographies, as well as actualización y various difusión de las experiences in the estimaciones y updating and proyecciones. estimates En la of siguiente, por these favor. of the projections. Bien, en relación a los In próximos relation to pasos, the next queremos steps, destacar what we brevemente el would like trabajo is to realizado para la highlight the work elaboración done del in instrumento de drafting recolección del the cuestionario. instrument to collect Trabajamos especialmente en the la definición de las dimensiones a information, relevar y en la distribution and adaptación de las application of data preguntas, buscando collection, que el instrumento uh, pudiera reflejar y collection and captar la diversidad de analysis, procesos y meetings to present experiencias. chapter progress, Y esta semana working se ha groups, enviado a los países de la meeting región to el discuss cuestionario para progress iniciar el and relevamiento de exchange información. experiences, En ese sentido, and the les working group agradeceremos review and profundamente approval of responder the el draft document. cuestionario And we are asking you to please antes del answer the 28 de questionnaire septiembre. before Y desde September ese momento también 28th of desde este September. momento también estamos comenzando la etapa de análisis a And medida right que now we're vayamos doing the recibiendo analysis, and la as we información, receive vamos the a ir information, realizando un we análisis will sobre las preguntas de respuesta cerrada y de review respuesta the open abierta, questions trabajando en and paralelo en su closed revisión y questions in parallel, sistematización. working on the Y una vez review and avanzado este systemization. relevamiento, And durante once we've done noviembre this, in the month realizaremos of reuniones November, para we will compartir los hold meetings primeros in order to avances de los share the first capítulos y en progress enero made in these tendremos una chapters. nueva And by instancia de January, puesta en we will have a común new con instance todo el grupo de with the trabajo, entire con el working group objetivo de llegar a in febrero order del to reach 2027 con un February documento 2027 preliminar with a y preliminary aproximadamente un draft and 60% de avance approximately que constituirá 60% nuestro progress, segundo which producto will ante la CEA. be our second Bien, con output esto to send concluyo. to Muchas the gracias por su atención. SCA. So thank you for your attention. Propongo seguir con la segunda, la And cuarta now we presentación will que move tiene que on ver with the con este fourth tema de alguna forma. presentation, Registros estadísticos a de población statistical y de registers inmuebles of y su uso population en and property censos and a their cargo use del in INDEC de censuses Argentina by y del INDEC INEC de Ecuador. Argentina and INEC No sé quién Ecuador. presenta. I don't know who will be Perfecto, presenting adelante. this. Yes, please go ahead. Gracias. Esperamos la presentación y arrancamos. Sí. Ahí está, cuando quieras. Whenever you like. Listo, gracias. Okay, thank you. Sí, efectivamente Now, yes, está relacionado. this is Aquí, related sin to the embargo, lo estamos previous llevando como dos presentation. grupos de However, these trabajo are two diferentes. different working En este groups. caso, estamos And in this trabajando en case, we are general con los working on registros generating with administrativos the y administrative cómo records estos and registros how pueden these ayudarnos a records can calcular help us stocks to de población calculate en cualquier population momento, es stocks at decir, any given time. una That is to alternativa al say, an censo alternative to the o census otra mirada del or conteo de another approach población to que population complemente al counts censo that más bien. supplements the census Y no really. solamente para And not personas, only sino for también para persons, but inmuebles. also ¿Ya? property. Este es bueno
estadísticas I mentioned experimentales, earlier, también hacemos usos de in fuentes no experimental tradicionales, statistics, we also no make use of necesariamente todos son non-traditional registros sources, not administrativos, all como les decía, necessarily en ese caso administrative records. usamos And también in this case, revisión we de la also web, used web a web scrapping, y review, sobre todo lo estamos usando para empleo, scraping or para scrubbing, I don't know what la she's saying, determinación de and ofertas de empleo, determining perfiles de job qué offers, necesitan los profiles, empleadores, qué what necesitan conocer the aquellos que employers buscan are empleo. saying, and what Entonces, esa do es those that are básicamente la seeking diferencia. jobs need to know. That is Y a en big este difference. grupo de And trabajo in sobre this registros working group on administrativos, administrative records, tenemos como we antecedente que los have registros administrativos y los an registros de information inmueble that constituyen un these pilar fundamental records para la are a fundamental modernización de los pillar for sistemas the estadísticos de la modernization región. of statistical systems in En the el region. último censo And de in the last población que tuvo population Ecuador en el año census in 2022, Ecuador ya in pudimos hacer 2022, we were uso de already registros able to use administrativos administrative y records tuvimos on that una occasion. metodología And we had a specific para methodology hacer imputación to de datos basados en for the registros imputation of administrativos bajo ciertas data under circunstancias certain para particular ciertas variables. circumstances for certain Y particular de variables. esa And experiencia based on es that que experience, queremos seguir we would now avanzando like to continue y moving habíamos ahead. pensado And que we had el próximo thought censo de that in the población next 2030 podría population ser un census in censo 2030 combinado, could un be a censo combined de census, manera tradicional traditional más census una fuerte plus a metodología major de methodology in complementariedad de terms of datos a través supplementing de registros data via administrativos. administrative records. Sin embargo, en el camino y mientras vamos aprendiendo, However, estamos while we're ajustando still el learning, objetivo y we el are alcance que adjusting teníamos. the Entonces, ahora más objective and bien the sí scope that we quisiéramos, had. So consideramos now que we would aún really like, we hay consider eventos that there are y hay events formas de and familia y de hogar que ways of captura el types of censo y families que le that está is quedando muy captured difícil a by the los census, registros but it's very difficult administrativos for administrative captarlo. records to capture this. Entonces, son esas diferenciaciones como para saber qué le podemos Differentiations, we pedir ought to y know seguir what exigiendo can al we censo ask e and what we can invirtiéndole al demand from the censo census and what we can y qué invest into the podríamos tener de census manera and alternativa what con we los could have registros alternatively administrativos. with the administrative El records. propósito de este The grupo de trabajo purpose es of this working sistematizar el group estado de la is situación de las to estadísticas systemize the experimentales current status nacionales, lo of the mismo, natural aprender del vecino, experiences and to aprender qué basically están learn haciendo los from our demás, qué neighbors. les ha What are the dado others doing? resultado, What has worked comentar for nuestras them? propias experiencias Comment y on our own seguir comunicando experiences estos and aprendizajes. communicate all of the Entre things las that we have actividades que learned. ya hemos realizado Among está the la activities conformación they've del grupo already de carried trabajo, la out is the coordinación que hemos tenido the ya, working group el diseño del constitution cuestionario and para development revelar of the el estado de la questionnaire situación de la región, la to recolección de see the respuestas current del situation of the cuestionario region, y la elaboración gathering del of índice questionnaire del documento y un responses, and armado de making subgrupos the de working trabajo para group elaborar capítulos del document documento, to así be es able como en este grupo de to trabajo elaborate on nos certain hemos chapters of the organizado. document in the way that we have organized here in this Y working group. ya respecto de la estructura With del regards documento to que the vamos structure of the a desarrollar, document that we're going to nos va a be hablar developing, el delegado de Argentina. the delegate from Argentina will be taking the floor. Adelante entonces, Go ahead. la parte virtual de la presentación, Argentina. This is the virtual ¿Qué part tal? of the presentation. Buenos días, no sé si se me Good escucha morning. bien. Se escucha Can you hear me perfecto. well? Yes, we do. Perfecto, muchas gracias. Entonces, muchas gracias Very well. Marianita So por thank you, la introducción y por Marianita, presentar el grupo. for your introduction and for Tomando presenting lo the último group. que ella And mencionaba just y to las mention actividades realizadas por what el the last thing grupo, she mentioned, activities that be done by the además de, group. por supuesto, conformar el I mean, of course, grupo, se elaboró un when we were cuestionario making up the group, we made a questionnaire que fue enviado a todos los países y ya that was contamos sent to all the la countries, mayoría de los países han and respondido. most of the countries have answered. Y en paralelo, ese And at the cuestionario same ha servido time, that como un questionnaire insumo importante is para an important pensar los input distintos to bloques y los distintos make us think about capítulos the various del chapters documento de that we have trabajo del within grupo the que se va a working producir, document of the group that will be produced. y para captar And también also to be able casos y to uso de look at registros cases administrativos y su aplicación en el in the coeficiente estadístico de uses población of o administrative inmuebles que records puedan in ser population tomados en census as cuenta well y as a anotados property en census that ese can be documento. taken into La account and estructura put del in that document. documento, The structure of the document, bueno, en términos generales, mantiene generally la estructura en speaking, general de todos it los keeps documentos de los the grupos de same trabajo structure of the working que groups producen históricamente los grupos de la that have been CEPAL, produced introducción y historically by the objetivos, el CEA marco and ECLAC, conceptual, the conceptual framework. por supuesto que hay documentos Perdón, And metodológicos Pablo. of como el course, arte. there are Perdón. documents, yes? ¿Podemos quitar la subventana que está ahí? Could we Perfecto, adelante, take Pablo, perdón.
It was something awful. Yeah, Gracias. okay, it's been fixed. A little technical thing. Bueno, Very ¿cuál good. es el estado del arte? So El very marco well. What conceptual is the sería state of the art with el uso de los regards registros to administrativos using administrative para censo, lo cual records tiene for ya un avance importante, censuses? documento We've moved forward establecido por quite la a bit with División de this. There's Estadística de Naciones documents that have Unidas, por been UNESE established by y United muchos Nations and otros documentos UNESCO, and many other documents de oficinas nacionales de estadística de from distintos países. Si national podemos ir a la siguiente filmina, por favor. statistic offices from various countries. Los capítulos 3 y 4, Chapters 3 and 4. los enfoques metodológicos, Well, first of all, we talk tercero about the tradicional, methodological basado en approach registros y censos for combinados, population el and uso de housing datos administrativos censuses, para los censos, using administrative bueno, data for the describir más census, técnicamente and algunas to operaciones, describe decisiones some of técnicas en el uso de datos technical matters and the administrativos. use of these Vamos a la administrative siguiente. records. Next one, please. La perspectiva internacional The fuera de international la región, perspective outside of the para region, poder sistematizar, si bien ya to be hay able to make mucho it material, systematic, even though we already have a lot of material. experiencia But we have the de muchos experiences países del from mundo many en countries este of the sentido. world in this Este way. sería el primer documento And so this would be the first específico de la SEA specific central y de la document región of en la SEA materia, ECLAC así of the que region in this matter. el capítulo 5 hablaría de la perspectiva internacional. Chapter 5 talks about Siguiente, por international favor. perspectives. Next, please. La experiencia de América Latina, lo cual el The formulario, experience in Latin America que enviamos ya las and the respuestas nos form dan, that we sent, elementos we've para, already seen some of the para ya answers. conocer cuáles And son so los that we can países que están understand avanzando y tienen which countries are experiencia moving tanto forward and have en trabajar experience con registro estadístico de población como de working inmueble, en with qué the population estadio y en qué censuses etapa and de avance, also si es mucho records, what state they're in, exploratorio o and ya está publicado. how they're doing. Is it Siguiente exploratory? Have they filmina, already por favor. published? Next, please. Los casos por país, esto también The cases sale are de lo selected que han cases by propuesto los country. distintos países. This has come out for Siguiente, other por countries have favor. proposed. Y bueno, por supuesto los desafíos y problemáticas recurrentes. And of cuáles son course, the las crecientes challenges barreras and recurring issues, que cross-cutting están encontrando los obstacles, distintos países barriers, para poder avanzar en esta barriers or línea. obstacles that countries are Y finding to be able to move forward in this la sense. parte final, las lecciones And then aprendidas, buenas the prácticas lessons that have y been learned, necesidades de good practices, fortalecimiento, and the needs porque or también the things that need to be el strengthened. cuestionario captura eso. Also, the questionnaire captures all of that. Comentarles brevemente antes I de wanted to pasar a tell la you siguiente quite briefly, filmina, before we go to the next slide. el cuestionario que se envió, que en total tiene The 60 questionnaire has preguntas, 60 captura la questions información. Primero, and cómo captures the fue, information qué of métodos y qué tecnologías se how usaron this en la method was ronda done, what type of censal technology del was used 2020, from the y 2020 indaga sobre cuál census es la round. infraestructura de los registros And administrativos en it cada wants país, to understand the que es uno de infrastructure of los every requisitos y de los puntos country de as partida regards necesarios to para the poder censuses, avanzar because we need to have en that este to tipo de start off and to be able to estrategias move y de forward with this type of metodologías. strategies Es and decir, si hay methodologies. un registro administrativo Meaning if there is de a población mixture of a centralizado, record si hay un of the identificador population, if it's único centralized, para if they have a personas, unique si hay un identification per catastro person, if they have a nacional unificado o está cataster, descentralizado en is it, distintas is it unidades de centralized gobierno or local, decentralized in different si a units su vez of hay un the various identificador units único de of inmueble o local no, governments que or en not? general no lo hay. And then if we have Después un it bloque de by preguntas a census específicamente of para the los países housing, que we sí usually ya don't tienen have it. alguna experiencia en And registro then for the estadístico de countries that do población, have some kind of bueno, experience with en qué the etapa population están, census, con qué such frecuencia lo as actualizan, en like how caso de que often tengan algún do they análisis have sobre it? When do they update it? Do they have any kind of diferencias o analysis desvíos respecto del regarding último censo, si tienen differences according documentos to the last metodológicos census? Do they publicados, have etcétera. Lo mismo en cuanto these al registro methodological estadístico de documents inmuebles, published? si The tienen, cómo same thing for the trabajaron, en qué etapa de housing desarrollo están. statistics. How developed are they, Y for capacidad example? institucional y And asistencia técnica, the donde también institutional el formulario capacity and technical indaga assistance. bueno, si And hay algún in organismo we also ask if there's internacional some o de kind of otra región international que esté prestando organization or from asistencia another técnica en este region that is tema y giving en qué them tema technical específicamente para assistance, and if también that's desde the la case, and which región one, podamos and then also so identificar that esos from the casos region we'll be able to y identify those coordinar cases también con otros and países la coordinate with extensión de other esas experiencias countries, a all otros of, and be países. able to Hasta ahora el share formulario the ha experience respondido with 15 other countries. países, de los So 15 far, países 15 countries respondieron, have 10 answered, cuentan con algún tipo de and of experiencia en those, registro 10 have estadístico de some población, kind of experience in de los population cuales 2 se records, encuentran en una of which etapa 2 are inicial de análisis in an exploratorio y initial viabilidad, 5 exploratory and cuentan ya con feasibility registro type of estadístico de población, pero stage, and sin 5 referencia have these externa, con
population todavía de records, evaluación but interna dentro they're still del evaluating Instituto de them Estadística. within Uno, the Institute tres lo cuentan of ya con un registro Statistics. estadístico de población 3 publicado, have published de los these cuales records of the dos de esos population, tres and 2 of the lo 3 consideran un registro, un consider conteo it oficial de to be an población, pero bueno, official counting of the population. todavía el formulario y las respuestas están But the form and the answers procesándose y are still being completándose, y processed. este es el insumo principal que va a And servir so para this is the main para el input that will documento. help Ahora us for the sí, document. vamos a la próxima filmina. Let's have the next Bueno, los slide. países que Very forman well, these are parte the countries that del make up grupo, part of the group. y la última, si no me equivoco, los próximos And pasos. I think it's the last Vamos a lo slide. siguiente. Next Bien. steps. Bueno, finalizar la recolección de las respuestas del To cuestionario, que ya está complete casi the questionnaire terminado. response collection, we've almost finished it. La conformación de los subgrupos dentro To del grupo de establish trabajo para the avanzar en working la redacción subgroups, to be able de to cada move uno de los forward capítulos. with Eso the wording of ya each of these también chapters. los miembros del grupo The muchos members se of han the group, ofrecido para redactar many alguno have already offered to o do varios this, capítulos. to have like one Por chapter lo or several tanto, chapters. Therefore, en lo que queda del año queda ya in the avanzar en rest la of the redacción, year, en we want primeros to move borradores forward in the concretos de first cada uno de concrete los drafts capítulos y empezar a of evaluarlos en each of the conjunto por parte chapters del and then grupo start to evaluate them para poder llegar a la fecha prevista to de be marzo able del año to que viene, tener have this ready by March documento next year. terminado o ya So it'll be finished en un estado avanzado para revisión or an final. advanced state for its Así que final bueno, esto fue revision. lo que hemos trabajado So this is what hasta we've ahora been del doing grupo, so far in the group. y bueno, cualquier comentario o opinión Any comment or quedo abierto al opinion, respecto. Muchísimas gracias. I would be glad to Gracias, hear Juan any Pablo. comment or opinion. Thank you very much. La Very mesa, good. el micrófono. So I open up the floor Jamaica, entonces. to Jamaica. Good morning, everyone. Thank you for the presentation. I want to start by thanking the working group for their hard work on developing the proposed outline of the document, and we really do look forward to it being completed as well as translated in English. This particular topic is one that is of a very significant importance for us in the English-speaking Caribbean, specifically because we've lost a lot of capacity in recent times on this particular area. We would also like to work with the working group and the team from Salade to see how best we could develop a project around translating not just the document that's being developed, but also the course that you have, the 6-month course on demographic statistics in English, so that we can have it routinely being developed and and being facilitated routinely for the non-Spanish speakers in the region. So that is something that the English-speaking Caribbean, as well as the CARICOM Statistics Division, are eager to have that conversation to see how best we can work together on having something like that established. Thank you. Gracias, Jamaica. Panamá. Thank you, Jamaica. Panama, you have the floor. Buenos días a todos. Good morning. Solo era para mencionarle que hablaron de la I just want IA to y mention después that you de talked about artificial proyecciones, también intelligence and estamos hablando de also población. Nosotros projections. estamos trabajando Talking con about deep learning demographic or y populations, we're time working with series deep learning and time para hacer series. eso, para ver cómo nos van. To do that, Nosotros see how ya we get creamos along. las proyecciones hasta We el have created the 2050 projections con up ustedes to con la CEPAL y estamos 2050 viendo cómo se comparan together con las que with nosotros ECLAC, and estamos we're to haciendo. see how they Utilizando ya compare with deep the ones that we're learning, making estamos haciendo igual using con deep el learning, MAE, and we're con el doing PIC it y con with todos los the time series que GDP tenemos and many other nosotros. time series and other things that we Solamente en have. ese toque de Just experimental. Si nos va in that bien, sort of les dejo saber experimental, as y an les comparto experiment. los resultados. And if it works, if Estamos we do well, utilizando we'll be sharing the una results cosa with you. de Also, Google we're using se something of llama Google. FM Series o FM It's called Time, creo que se FM llama de Time or Google, FM series que from nos Google. ayuda y es And ya it un helps modelo us. preentrenado de And time series it's porque es muy a complicado y hay muchas pre-trained variables. model Solo para aquellos because que it's están very experimentando complicated y and it quieren probar has a también. lot of variables. I'm just saying that for those who are experimenting and want to try it Muchas out. gracias, México. Thank you. Mexico?
Muchas gracias y gracias a las presentaciones. Thank you very much, and thank you for the Reconozco el presentations. trabajo que han estado I desarrollando y que va a ser muy recognize útil, the work you've been no developing. solamente para la It's región, going sino to yo be creo very que en useful, contexto global. not just for the region, but also Es más globally. valioso este tipo de That kind herramientas. of, those Y kind of tools precisamente are more and more en este valuable. contexto para, So within this sobre todo la context, presentación especially for the de Argentina y Ecuador, presentation from Argentina and del uso de Ecuador, registros estadísticos de población y de inmuebles, using these veo que están haciendo, y yo statistical creo que sí records también for the tenemos que aprender population de lo and que dicen estos housing, países que I think we históricamente han have to hecho learn what y those hacen countries unos have done registros, como los historically, nórdicos, pero también creo such que as the habría un people in the valor agregado en northern ir a estos países que countries of recientemente en Europe. la But I think región we del have an added NS value to go to transitaron a those uso basado en countries who quite registros, recently have porque started to claramente el do contexto this. de Holanda Because en the los 70s context in o en Holland los in the 80s 70s, es muy in distinto the al contexto que 80s, esos países han is very enfrentado hoy en día. different to the Tengo context that they en mente face tal vez España nowadays. I'm recientemente, thinking maybe Eslovaquia, Spain, todos right now estos países que Slovakia, ya hicieron esa and those transición con un countries nuevo that have already marco, made that con nuevas transition legislaciones with a new y con una, framework, with new digamos, dinámica diferente. legislation, Yo creo que podría and a different informarnos kind of mucho en la dynamics. I think región para también aprender de esas they could help experiencias. us in the Muchas region to gracias. learn from their experiences. Thank you. Gracias, Mauricio Gasparo, Perú. Thank you, Mauricio from Peru. Gracias. Bueno, Thank you. nosotros también seguimos trabajando bajo la We misma also metodología de la continue to Comisión de work Previsión under de the CELADE. same Sin embargo, methodology estamos of CELADE. considerando, However, we nosotros are tenemos en el considering, país well, we in the country, we como have estadísticas experimentales todavía, 4 cuatro experimental encuestas muy statistics, grandes, ¿no? En total tenemos, 4 important surveys. visitamos anualmente Annually, we 266.000 visit viviendas, 266 ¿no? houses En las cuatro encuestas grandes que tenemos. in the 4 Y de large acuerdo al surveys that censo we del have. año And 2025 according tenemos to the un promedio censuses por in cada hogar de 2025, we have 3,1 personas. 3.1 Eso people quiere decir per que home or per anualmente house. That nosotros means that tomamos annually información de we get 825.000 information of personas about con respecto a edad, 125,000 people sexo y with respaldados regards por to their age, trabajo de their campo que venimos sex, and realizando, everything. ¿no? And Entonces, this is the hemos fieldwork that we've been carrying estado out. pensando So en el país, we've been thinking discutiendo and discussing in the country una posible a armonización possible harmonization espacialmente desde el año 2011, since ¿no? Alrededor de 2011, 1.000 megaconglomerados que about queremos establecer, donde 1,000 mega vamos a asignar un conglomerates that we promedio de want to 825 personas assign about por censo del 125 2025, people ¿no? according to the census of Y vamos a 2025. tratar de And extrapolar we're al going to try 2015 to la población extrapolate to de 2015 dichos 1.000 conglomerados, ¿no? these Entonces, about esto lo estamos 1,000 haciendo de conglomerates. And we're manera doing this experimental y poder in an comparar experimental manner and to be able to compare cómo van los datos que queremos how obtener the a partir data de las is encuestas, doing. utilizando el We trabajo de want to campo be de las able to encuestas de get hogares using con all las of the information predicciones that we have habituales from que the nosotros fields desarrollamos and con CELADE, ¿no? Ese es un trabajo all experimental of ya the en el records that we momento have, que and tengamos algo working together más with Salade. So concreto as lo soon as we have podemos something more compartir también concrete, we will be able to para share poder it with you compartir to con be ustedes lo able que venimos haciendo to de tell you manera about what we've been experimental doing as an experimental manner so far in Peru. Excelente, muchas gracias. Iván, Excellent. Paraguay. Thank you very much. Muchas Ivan gracias, from Paraguay. presidente. Gracias Thank a you, los Mr. colegas por Chair. las I want brillantes to thank presentaciones. my En el colleagues for the Paraguay, wonderful a partir presentations. de In estadísticas Paraguay, experimentales, hemos tenido using experimental bastante statistics, éxito en la we've codificación de have las variables quite a abiertas bit of del success and último open Censo Nacional de coding Población y of the Viviendas. last También census of estamos population and utilizando housing. inteligencia And artificial we're also para la using creación artificial intelligence de for the videos de creation difusión. of Creo que las videos. animaciones van a ser un And buen we think that the motivante para los animations are going próximos to censos y be operativos a very censales, good sort si of bien estamos motivation for en the etapa next experimental. censuses that we'll También have. But we think we're actualmente still at con an la experimental cooperación de stage. Corea And with y the el BID, cooperation from Korea and estamos IDB, diseñando un we sistema de are definición de registros designing a administrativos con system fines of administrative estadísticos y por records supuesto también with renovando toda la statistical página web for statistical institucional matters, and we're en also donde renewing vamos our a webpage of our utilizar inteligencia institutions. That we're artificial going to be para using crear artificial simulaciones intelligence con los to datos. create Entonces vamos a poder simulations with the data. simular So we'll el be able to comportamiento de simulate las tres the variables por behavior excelencia de la of the 3 demografía, variables that we have entender par un poco excellence escenarios of the posibles demography de and fecundidad, understand, de mortalidad, de or the migración y demographics así un rather, to be poco able to tener un understand a monitoreo bit more más about eficiente migration, de be la able to have a better transición monitoring demográfica. Finalmente, of estamos the explorando demographic con ediciones transition. de Francia And we're also exploring together y with the con help of inteligencia artificial también France y a and, ver qué and podemos also hacer artificial intelligence con esta to see nueva what can we herramienta con do nuestro portal with this geostadístico. new Actualmente el Paraguay tiene geostatistical más de portal, which is 200 our new tool. capas Right now we have de more than 200 información layers geoespacial
of geospatial information and statistics that are available online on the portal of the National Institute of Statistics. So thank you for giving me the floor, and we're available to share our experience and to hear the experiences of our colleagues. Gracias, Thank you. Paraguay. Chile. Thank you, Paraguay, Chile. Gracias, presidente, y muchas gracias por la Thank you, presentaciones. Mr. Chair. Thank you for the Trabajo presentations. con los registros estadísticos base The de work that we've población y done with inmuebles es un the trabajo records fundamental for para justamente, como apunta el population and grupo, housing is fortalecer su fundamental, uso as del was said censo, hacer before, estas to operaciones más strengthen the cost eficientes, censuses and make these un operations desafío more cost común a efficient, todas which las is oficinas a de challenge that estadística, is common pero al to mismo tiempo all of fortalece the la offices infraestructura of estadística para la statistics, producción de estadísticas and habituales also it de los helps us INE. to Entonces, produce celebrar the el trabajo usual que se statistics está for the proyectando paralelo INEs. And de este so I grupo want to congratulate the y people porque who are yo creo que tiene working with this, because tiene grandes bondades en términos de la producción it's global de very la good as Oficina far as the Nacional de global Estadística. production Ahí quizá of national statistics. preguntar si también se está I also want contemplando to ask el if uso you're de imágenes thinking about satelitales para using la complementación de satellite los registros images base, que me parece to también algo, existen also experiencias complement or en la fill región out y these nutren y basic permiten records, también because we hacer más have some eficiente experiences in the region la and planificación del make trabajo de it a campo bit cuando no tenemos more coordinación con imágenes efficient to satelitales be able to y es algo que plan también the work puede that's going to be nutrir done in the este trabajo field, and it can also de help fortalecimiento de los registros base. to strengthen the Aprovecho también de basic agradecer en ese records. sentido el I trabajo also con want el to CELADE que thank hacemos the continuamente para work la that is done in actualización de las Salade estimaciones y for proyecciones, que también always estamos ahí con un updating the desafío de estimations and projections. We have a aprovechar de challenge forma más intensiva los and to registros take administrativos que advantage ya of tenemos the administrative y records that con we la already División have. Estadística And de also from CEPAL the con UNFPA en términos statistical de estamos trabajando un modelamiento para division, poder we're también working on incluir el making these trabajo models to be able de las to estimaciones nurture y or proyecciones feed the con work of información proveniente de these registros administrativos estimations with modelados information y that que eso también comes nos from ayude en las modeled records, actualizaciones, and that should ¿cierto?, help us in intertemporales de these las updates, estimaciones y the proyecciones. intertemporal ones, Eso también while we aprovecho para have the compartirlo estimations and con projections. So I ustedes. wanted to Muchas share that gracias. as part of our experience. Thank you. Muchas gracias, Guatemala. Thank you very much, Guatemala. You have the Mucho floor. gusto, gracias. Good morning. Particularmente mi Thank you. observación es para el grupo de trabajo Just some sobre proyecciones observations poblacionales. about Primero, agradecer a la compañía population técnico del CEPAL projections. por First of all, I want to thank iniciar este ECLAC año for un all their proceso de help, revisión de las proyecciones because we poblacionales started revising derivadas the del último projections of censo the del population that came from 2018. the last census in Sin embargo, estamos aún 2018. revisando fuentes de datos para Right poder now, ver we're si still podemos looking at the data actualizarlos sources to see if debido we a las can inquietudes update them sobre due la reducción de la to tasa de the fecundidad en questions that we Guatemala, que have of pues the Guatemala se population caracteriza por descent tener unas in tasas de fecundidad Guatemala, más because altas we used to de la have región. the Y eso highest es también a birth solicitud rate of the en region, particular del gobierno de and that Guatemala. was also something that came Gracias from al the government acompañamiento de la of CEPAL, pues hemos Guatemala. derivado algunos escenarios sobre las Thanks líneas de to the trabajo que help of podríamos seguir ECLAC, después de la they give us revisión some de las fuentes de datos. guidelines about how Sin we can embargo, continue algunas de las forward. recomendaciones es However, some of the identificar si es posible o recommendation no is to publicar identify estas if it's possible or not proyecciones, derivado que to se tiene publish planificado un these próximo censo para el projections, 2032. because we are thinking of having a new Guatemala census in entonces ahora está tomando una postura 2032. de prepararse para las Guatemala right now proyecciones is que van a preparing derivarse del for these futuro censo. projections Sin that are embargo, going to come out el from the grupo de trabajo future podría ser, census, but the podríamos, el working grupo de group trabajo podría ser beneficioso para could nosotros be en el beneficial sentido for que us in the necesitamos sense generar esta that metodología we que esté need to instalada generate en la this institución, methodology, igualmente no solo and la it should be metodología within the como marco institution, conceptual, and sino not only as a también conceptual framework, generar but also scripts que queden de alguna to manera have scripts estandarizados para que that will este be proceso de preparación standardized. sea So this replicable whole con process of el preparation will be proceso de able to censo be copied or 2032. replicated Entonces, si el grupo de in the trabajo whole puede census evaluar project of este tipo de 2032. herramientas, les So I'm agradecería. wondering if you could help us or Muchas guide gracias, us with these type of tools. República Thank you very Dominicana. much. Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer Thank you, las Mr. Chairman. I presentaciones want to thank you del for the grupo de trabajo. presentations La from the República working groups. Dominicana Dominican publicó este Republic año las published proyecciones nacionales de población. the Es un national trabajo que projections hemos of the estado population. This is realizando con work el that we've been apoyo carrying de out CELADE desde hace with más de 2 the años support y que nos from ha CELADE for more dejado than 2 years. muchas enseñanzas And y this has reflexiones left us a en lot of food for relación a thought la with necesidad regards de una to the transición need generacional of having a en el generational tema transition de los on the conocimientos whole matter of like técnicos. knowledge and Estamos technical trabajando matters. en fortalecer el We are equipo working and para strengthening que the team República Dominicana so that pueda Dominican continuar Republic will be able trabajando to con el continue desarrollo de las working proyecciones with the sin development of necesitar these quizás un projections un without apoyo y un needing acompañamiento tan intensivo support como lo hemos or such tenido intense durante todo support este and periodo. accompaniment that we've had throughout Agradecer
this whole period. So we thank ECLAC for its support, and we recognize that it's very important for
what's very important is that we strengthen the basic records, and we have to, well, in our case, we've identified that some of these records have become strengthened, such as the case of the records of vital statistics, as well as education. But we still have great challenges with other records that offer information for one of the fundamental components, such as the matter of migration. Once again, thank you very much. I want to thank CELADE, and we are available to exchange the experiences we've had from Dominican Republic if any of the other countries wants to contact us. Thank you very much. Ecuador, entonces. Thank you, Ecuador. Cuando México tuvo su intervención, me When hizo Mexico acordar que said a few efectivamente tuvimos words, una reunión con el INE de made me España, remember that we had y a son meeting ellos with los que nos INE of dijeron, Spain, no, and nosotros they're the ya ones that no es told us, nuestro look, objetivo hacer it's censos no por longer efectos objective to administrativos. have Nosotros these queremos visitar el censuses campo, o sea, with queremos visitar administrative records. hogares, We want to go and see the tomar houses. las experiencias, And hacerlo más yes, look at the costo-efectivo. Sí hay experience, make it algunas more cost ventajas de tomar, effective. There are some de tomar registros advantages administrativos. of Pero using lo these que ellos nos administrative decían es records, que but what para they were tener saying is registros that administrativos no from pueden administrative conocer las records, they dinámicas de cannot los get to hogares. know the Y nos dynamics of the conversaban de un homes, tipo and they were de commenting hogar on o de a type of estancia de pareja que es household algo así or como people that live living together. apart together. It's kind of like Como living juntos apart pero no together. revueltos. Entonces son esos We tipos have de a way of saying dinámicas that in que ellos Spanish dicen as no well. los So those type captamos of con registros dynamics, administrativos, we no can't sabemos capture cómo va them la with demografía, these los hogares. administrative Entonces records. es We don't como know how the no, el demography is censo going or the visitando households. cada We can only vivienda truly sigue understand siendo them la if we mejor go opción into the para household, ellos. and that's Es the lo que nos best dijeron. option. That's what Gracias. Spain was saying. Thank you. Gracias, Marianita. Thank you, Marianita. Estamos con los países. ¿Alguien Have más en la anyone mesa? else would like ¿O se to le va a dar have atrás? the floor, perhaps in the back? Si no, solo agradecer. If there are no more comments, I'd like to just thank Presentación muy comentada. you for this Y presentation. We entonces have nos great queda many brevemente comments. And so la buena práctica de finally, la ronda 2020 de we'll be censos talking about good practices agropecuario a cargo de derived Guille from 2020 round Brasil. of the agricultural census rather, presented by the Buenos días Brazilian a Institute of todos. Geography and Voy a Statistics. hacer Good una morning pequeña to introducción everyone. I'm going to y make a very después brief compartilho introduction, and then la I palabra will con mi share colega Glória de this FAO. presentation with Me gustaría my comenzar colleague esta Gloria intervención from FAO. destacando la I importancia would que like to tiene para start by Brasil participar highlighting en este how grupo de important it trabajo is for Brazil to be sobre part las of this mejores working group prácticas para censos about the best agropecuários en el practices marco de for OACID. Para agricultural nosotros, census. esta For participação us, this representa uma participation importante represents an oportunidade para important conhecer diferentes opportunity enfoques, to get to metodologias know different e types of soluções adotadas por outros methodologies and países da solutions that have região been adapted em by la other countries of the realização de seus region, censos durante carrying a out their última ronda censal, censuses, assim como debatir as well desafios as que, aunque debating puedan the apresentar challenges características diferentes that em cada maybe will be realidade nacional, different in muitas every vezes são country. comuns. They're often O Censo common to all of Agropecuário de us. Brasil se realizou So the por primeira vez agricultural em census in Brazil was done for the 1920, first time in constituinte a 20 principal e mais completa 1920 with investigação help estatística e of territorial sobre a ECLAC produção and agropecuária talking brasileira. about Ao longo Brazilian destes mais de 100 agricultural anos, o Censo production. Agropecuário So ha we've had this for acompanhado more as than 100 transformações years, metodológicas and do ECLAC campo e has também ha been accompanying evolucionado e se ha us, modernizado, and it's also tanto become nos temas much, it's evolved and abordados become como much more em modern, las not tecnologias only for the utilizadas things, not just the subjects we look at, but also the technology para levar a that we cabo a use operação. to be able to Em carry out this operation. 2006, o In Personal Digital 2006, Assistant personal digital substituiu a assistant los questionários em substituted papel. the El paper uso questionnaire, deste dispositivo and digital using para a this recolecção de digital dados device com to gather the captura de data, coordenadas geográficas like the constituiu geographical naquele coordinates momento at that uma moment, experiência inédita entre os países da was região. a A new experiência se repetiu experience em among the countries of the region, 2017, and so it was quando repeated in adoptamos o 2017 GMC when com we captura de changed to coordenadas GMC and it geográficas e captured geographical posteriormente foi coordinates, seguida por outros países da and then região que later other incluso tiveram a countries of the oportunidade de region acompanhar o processo copy de this, and they recolecção para also conhecer as we also novas help them or tecnologias accompany them with utilizadas the whole para process o of IBGE. gathering the information Em and cada looking at the new operação technologies. censal, a IBGE In busca every empurrar census alguma inovação. Como operation, resultado de um processo we contínuo want de to aprendizagem, a partir de innovate. nossas And experiências as far anteriores e as do the nosso continuous compromisso learning com o and our commitment perfeccionamento permanente das to operações permanent censales. Em todas essas perfectioning of these etapas, censuses. consideramos And as all lições of these aprendidas em las stages, operações anteriores considering lessons e é learned and com lessons esse we had espírito que before, adotamos
It's with that spirit that we are committed to the participation and coordination of this group. We also want to learn from the experiences of other countries and to share what we have learned, the things that we've done correct and the things that we've done badly. Brazil can contributes quite a lot when we consider the dimensions and the diversity of our territory regarding agriculture and the whole production system. So the experience of Brazil can help other countries in the same way that we can compare our knowledge and solutions that other countries have. Brazil has a lot to give, but perhaps one of the most important aspects of this participation is that it's not limited to just a simple exchange of experiences about the censuses that we've already carried out. The learning points from other groups are also helping us to reflection and the next stages for the upcoming uh, agricultural census for 2027. And this helps us to have food for thought, especially about matters of methodology, using new technologies, strategies for gathering information, and how we can improve these processes for planning just before we have this whole census operation. So I'd like to highlight the following thing. We're very enthusiastic with the possibility of broadening the gathering of this information under the new modality that we would like to talk about greater later on. And we're also working in improving the supervision and evaluation, quality evaluation, and of the data that's being geo-collected, as well as the use of geospatial information and the LLM component that we're moving forward with. And we are carrying out tests and to look into the next operation. These elements have already been discussed, and we put them into test in the different phases, like the first part that ended last year, and then the pilot test number 2 that was carried out at the beginning of this year in the experimental census that we'll be carrying out in November this year. In this sense, participation in this group for Brazil is an opportunity to learn and analyze international experience on the recent census in 2020 and likewise build our own path towards the next census. I believe that this is precisely one of the major contributions by an initiative such as this one, creating a space where countries can share what worked, what didn't work, but also learn continuously on how to turn that knowledge into concrete improvements for the future. And so we contribute to the improvement of agricultural statistics and further cooperation among the countries of the region. Thank you very much. And now I hand over the floor. Thank you, Brazil, for that introduction, and good morning, everyone. And also, thank you for recognizing the importance of agricultural censuses. And I would like to comment on what we have been doing within the framework of this group coordinated by Vision Brazil and IDM. I believe that the agricultural census is the pillar of agricultural statistics because it provides the framework for the surveys, allows in identifying disaggregated indicators, and contributes to the construction of agricultural statistics. During the 2020 round, several countries of Latin America did the census: Argentina, Brazil, Chile, Salvador, Honduras, Mexico, Panama, Uruguay, and Paraguay, adopting important inclusions, the use of Kawi and identifying the field, use of satellite imagery, administrative records, as well as the inclusion of some of the indicators for sustainable development. However, based on these experiences, it also allowed us to identify common challenges in the region, particularly in aspects related to the census framework, the quality of the data, the imputation of data, and microdata.
Since we are thinking of the 2030 round and in 2026, we believe that this is a very important opportunity to systematize the learning and good practices to facilitate the path, and that these may be included in the planning of the 2030 round. And so our main aim is to strengthen regional capacity to implement the 2030 round by means of the systematization of these good practices and lessons learned. To achieve this, we are working on certain fundamental objectives, which is the main components of the agricultural censuses. As Brazil said, considering the experience of countries who took part in the prior round, and second, facilitating the exchange and recognition of experiences in different countries. And then based on these components, we're hoping to synthesize the good practices linked to this experience. To identify the components, the group considered collecting topics of interest, and there was much discussion during the 2020 round, which would be of interest to the countries taking part in the next round. And so we held a survey of the countries, members of the group, and allowed us focusing on four main topics. First, the evaluation of indicators of census quality, methodology for the construction of the census framework. The third, the use of spatial information and the use of administrative records, very much in line with what is just mentioned and the topic held yesterday. Based on this, we have considered a document picking up everything that is necessary and processes which may lead to improvements as we implement them as necessary. And so therefore the document is an introduction where we're hoping to present the context, the scope, and the methodology of the work, followed by a chapter with the main characteristics and challenges of the 2020 round, in order to continue with another chapter on each topic that was given priority for in all, including each one of them particular case studies in countries. And to conclude with the last chapter, we will pick up lessons learned and good practices identified as most important for the 2030 round. I must also add that we received comments from the Gender Advisory Group, and we're considering the inclusion of each one. As to the work plan, we have already mapped countries and priorities of topics. And the next comes the exchange of experiences and collecting good practices. And so then collection and drafting and validation, technical, to finalize the delivery of the document to ECLAC for its dissemination. We're hoping to do the technical validation by means of an in-person meeting, but this is yet to be determined based on the resources that may be available. Otherwise, the technical validation will be done online. Highlighting the stage where we are right now regarding the exchange of experiences, we began this on 30th of July with indicators of census quality. And the next steps, we intend to carry out exchange for the following three topics. We have dates set September, October, and December. In addition, we are reviewing the possibility of another three themes that came up during our conversations with countries, and that is data processing, the enrollment strategy, agricultural census, and the harmonization of databases with mixed methodologies for collection, CAPI, CAWI, and GATI. And this is being reviewed for its inclusion in the document. By 2027, we're hoping to carry out the exchange of experiences with these four topics. And three topics, she corrects herself. I would also like to add that the intention is that the document be put together based on country experience, and that it may be practical for preparing, planning, and implementing the census by countries in the next agricultural censuses. Thank you very much for your attention. Muchas gracias a todos. Thank you all. Any comments? Si no, vamos a, If not, nos encontramos con un
proceso que es excepcional, que terminamos Well, exactamente this is antes de exceptional. tiempo y que el We've receso se va a ended cumplir por 20 before minutos. time. Se lo merece. And Muchísimas gracias. so you Hasta las 11:30 deserve a seguimos. longer break. We meet again at 11:30. Thank you.
Bueno, Very well. se terminó el recreo. The que break fue is más largo de lo over. previsto. It was a bit longer than Eh, originally foreseen. Empezamos ahora con los grupos de trabajo Let's 26-27 begin with the y con Perú, 2026-27 encuesta de hogares para working las groups estadísticas sobre and educación a Peru cargo de household INEI. surveys for education Adelante. statistics by Peru's INEI. Go ahead, please. Muy buenos días. Good morning. A la continuación voy a hacer una exposición I will now del grupo de present trabajo sobre the working armonización y group on the comparabilidad harmonization and estadística comparability educativa en of encuesta de education hogares statistics from de América household Latina y el surveys in Caribe Latin America and the 26-27. Caribbean Es 26-27. importante It is indicar que important to point out este that grupo de trabajo this tiene el working group apoyo de is UNESCO supported by y UNESCO también de and CEPAL, also en ECLAC, la cual venimos and trabajando we've en el been presente año. working on during the year. ¿Estamos uno a uno o hacemos preguntas de dos? Sí, pues los temas son medio heterogéneos. Bien, como antecedentes, Background. la Agenda The 2030 2030 Agenda y el ODS 4 and ha SDG reforzado la 4 necesidad reinforced the de need contar con for estadísticas having educativas timely, comparable comparables, education oportunas statistics that are y alineadas con aligned estándares with internacionales. international standards. En América In Latina Latin y el America and the Caribe, Caribbean, las encuestas de hogares y household los censos surveys and complementan los registros censuses administrativos. Sin supplement embargo, administrative records. existen diferencias However, there are conceptuales, differences, metodológicas y conceptual, operativas que methodological, and limitan la compatibilidad operational regional that de limit estadística the regional educativa. comparability of En education respuesta statistics. a estas In brechas response to regionales these y a las regional directrices internacionales gaps and de la international Comisión de guidelines Estadística de Naciones Unidas, of the Conferencia de UN Datos y Statistical Estadística Meeting, and Educativa, se plantea efforts have fortalecer been la made armonización to de la strengthen estadística the educativa harmonization of en América education Latina statistics in y Latin el America and the Caribe. Caribbean. Como objetivo general, The este general grupo de objective trabajo of the working es group proponer is to recomendaciones propose para la recommendations armonización for the y comparabilidad de las harmonization and estadísticas educativas comparability of education en las statistics encuestas de hogares in con household el fin de surveys fortalecer with la the aim of reportabilidad strengthening y the producción de reporting and estadísticas production educativas of en education América Latina statistics y el in Caribe. Latin America and the Tenemos Caribbean. objetivos específicos, Specific objectives elaborar un diagnóstico to regional prepare a de las regional assessment estadísticas of educativas en las education dimensiones del statistics logro educativo, covering the areas of educational alfabetización, achievement, asistencia escolar literacy, y school aprendizaje a lo attendance, largo de and la vida. lifelong learning. Vamos a diseñar un We cuestionario will regional design de a estadísticas regional educativas questionnaire para on una prueba educational piloto en statistics función de for las a brechas que pilot se van a test identificar based on the en gaps el diagnóstico identified in the regional. regional assessment. Otro objetivo es seleccionar y Another capacitar a los objective países is to select seleccionados y participating ejecutar la countries, prueba piloto. providing training Luego and vamos conducting a the pilot elaborar y test, difundir un informe and de los then resultados de la implement and prueba piloto disseminate the y report on the finalmente un results of the documento pilot de test, and lastly, recomendaciones para la prepare a document armonización y containing comparabilidad recommendations de for the estadística harmonization educativa a and nivel regional. comparability of education statistics at the regional level. El índice de documento, es decir, contenido The que annotated nosotros outline, estamos en that este is momento the content desarrollando, that we va a are tener devising antecedentes right now, conceptuales y will have metodológicos, conceptual and donde vamos a methodological establecer fundamentos background, conceptuales y establishing metodológicos para la conceptual and methodological armonización de grounds estadísticas for the educativas, harmonization of destacar education el rol de statistics, las encuestas de also hogares en los highlighting the marcos role of conceptuales household surveys, internacionales international y conceptual dimensiones frameworks, estratégicas de las variables and the educativas. strategic dimensions of education Otro variables. punto es el Another diagnóstico point regional de is la the estadística regional educativa, assessment of donde va a education statistics, evaluarse la disponibilidad, which la assesses the calidad availability, conceptual, conceptual comparabilidad quality, y alineamiento comparability, and internacional de las alignment variables with educativas international en las standards of encuestas de hogares education y censos variables de in hogares. household surveys and Se va a population identificar las censuses, fortalezas, also las brechas identifying the y las strengths, oportunidades de gaps, and armonización harmonization para la elaboración opportunities del cuestionario for the piloto. development of the pilot questionnaire.
Third, proposal for a regional pilot questionnaire. We will propose new questions or the reformulation of existing ones to fill gaps identified in the assessment. We aim to improve regional comparability aligned with ISCED 2011 and the production of education indicators, particularly those related to SDG 4. And fourth, pilot, which is the formal and non-formal education and vocational training. Lecciones aprendidas. 5 lessons learned. This summarizes the key lessons learned during the regional assessment and implementation of the pilot project. Regional recommendations for harmonization and regional comparability presents technical guidelines to strengthen the conceptual, methodological, and operational harmonization of education statistics. And lastly, the appendices that will include the regional matrix of variables correspondences with IS 2011, the regional pilot questionnaire, pilot test instruments, a matrix of lessons learned, a glossary, and a bibliography. Now, what progress has been made to date? This working group includes the participation by 20 countries. And we have organized 2 coordination areas, one for Latin America and another for the Caribbean. In Latin America, there are 12 countries: Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panama, Peru, and the Dominican Republic and Uruguay. And for the Caribbean, we have Bahamas, Belize, Guyana, Cayman Islands, Jamaica, Montserrat, Suriname, and Trinidad and Tobago. Regional mapping was completed in both areas of work, Latin America and the Caribbean, and work is currently underway on the regional assessment, which is at 33% completion. Next steps for 2026-27. Currently, for 2026, completion of the regional assessment in both working areas, Latin America as well as the Caribbean, and also devising the regional questionnaire for the pilot test in 2027. In 2027, we will train and implement the pilot test in selected countries and also prepare a report of the pilot and dissemination of this at a regional meeting, and prepare a document containing recommendations for the harmonization and comparability of education statistics. Thank you. Muchas gracias. En aras del Thank tiempo vamos a tratar de you. consolidar And now we will presentaciones, try aunque en este caso la to temática no bring coincide, pero together si no se nos 2 va a ir muy tarde. presentations. The themes are Entonces not paso a dar la exactly the palabra same, entonces but otherwise we will be starting a to run Uruguay. late. So now I will hand Jenny, over to clasificación Uruguay, de actividades del uso del Jenny, tiempo para on the América Latina y el classification of Caribe, time use Cautal. activities in Latin America and the Muchas gracias. Caribbean. Cautal. Perdón. Me prestan el presentador. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Well, Vamos a thank you. presentar entonces And el so grupo de trabajo we will actualización de be la speaking clasificación de on actividades the de uso del tiempo classification para of América Latina y el Caribe, time use que lo activities for coordina Latin America Uruguay and the con el Caribbean, apoyo de coordinated la by Secretaría Uruguay, supported Técnica by de the CEPAL Technical y ONU Secretariat of Mujeres, a quienes ECLAC les and agradecemos UN muy Women, especialmente whom we por el especially apoyo, la thank asistencia for their técnica support, technical y la assistance, cooperación. and cooperation. Bueno, los antecedentes, nuestra Well, the presentación es bien background. breve, así que This creo que vamos a presentation is hacerle very honor brief, al and tiempo. so we will be Nuestros honoring the time. antecedentes, la The Cautal fue background. adoptada como Cautal estándar was regional adopted en la CEA en regionally at 2015. SEA or Múltiples países SCA en in la región 2015. han Multiple implementado la countries in the Cautal region en sus have procedimientos de
agree Ha to sido de gran send in their importancia para information on time use, mejorar which la has been calidad de las important to encuestas, harmonize the quality of estadísticas e indicadores sobre of uso the del tiempo surveys, en la región. statistics on time use Los in the cambios region. económicos, Economic, sociales, social, demográficos, demographic, sanitarios, and ambientales y health, tecnológicos, environmental and incluidos los efectos technological de la changes, pandemia por including the COVID, impact of han the transformado COVID las actividades pandemic, diarias y el have uso del transformed tiempo. daily activities A and su vez, time los use. marcos In conceptuales de turn, referencia de la conceptual frameworks caudales and internacionales national la accounts, ONU y las resoluciones UN, sobre estadísticas and de trabajo de la also CIED de OIT se han the actualizado. SCA En este sentido, los statistics have objetivos been que nos updated. And proponemos en so el the grupo aims that es we mantener la proposed in the group is vigencia to y maintain utilidad the de la validity of clasificación the como estándar para classification las as a mediciones de standard uso del for tiempo measuring en of los time países de la used in the región, countries of the region, evaluar la and pertinencia de assessing the agregar o relevance of desagregar adding or actividades. not No todo activities. se resuelve al Not agregar all is actividades. Hay resolved algunas by adding que se activities. Some contemplan, se are pueden contemplar a partir considered de that desagregaciones. could Y be considera las based on the experiencias de los países de la disaggregation. And we're región en la considering the aplicación de experience la of countries of the region clasificación and y las applying this mediciones de uso del classification tiempo. in En estos measuring 10 time años, used varios over the países last han 10 years, implementado have encuestas y implemented algunos están surveys, and incluso some are implementando even sus primeras implementing their experiencias, first como ayer experiences, veíamos such as we saw con el caso de yesterday Honduras, with y the case of entonces también Honduras. es And una so oportunidad this is para also an no solamente opportunity to aprovechar los not only aprendizajes, make the sino most of también the como learning, una but experiencia also as an piloto de alguna experience, a forma. pilot somehow. Modernizar el lenguaje y And los so normalize conceptos, language and detallar las concepts, definiciones y detailing descripción de las divisions and description actividades of y dar activities, respuesta a and los requerimientos respond de to the información requirements globales, for global especialmente el information, indicador especially the 5.5.1 indicator de los ODS, 54541 of the que refiere a la SDGs, valoración which has to do económica with del trabajo economic no remunerado valuation en of los hogares, unpaid las cuotas work at extra en días home, de trabajo no remunerado en los extended hogares, unpaid work y in salud, homes, educación y salud y health, cuidado. education, and care. Este es el índice del This documento is the que index of the nosotros document proponemos, that que we en el grupo se propose and that propone, is proposed in the group, las distintas the secciones different que se sections van a that recuperar. will Bueno, una be recovered, introducción, an antecedentes, introduction, the una actualización background, de la update caudal, of the digamos, capital con los with objetivos the aims y las distintas and argumentaciones que nos different llevan a ello, argumentations, el marco the conceptual, la conceptual estructura, la framework, the nomenclatura y los structure, criterios de nomenclature, agrupación, and the grouping la criteria, clasificación propiamente dicha, con classification los as códigos y such las with the actividades codes descritas, and la described definición de activities, the las definition of the actividades y un activities, anexo que and an allí estamos annex viendo that we are exactamente seeing qué here, temas vamos a incluir, the pero una topics to be posibilidad included, but one puede ser possibility también ver could also be las equivalencias to con see ICAR the 200. equivalences with ICAR and others. Los próximos Now, pasos. next steps. Bueno, entre julio y From noviembre July to vamos a November, dar we desarrollo, vamos a will continuar la be continue discusión y la discussions construcción and colectiva de la collective drafting of the clasificación. En ese classification. sentido, And compartirles, in this nosotros sense, tuvimos la share primera that reunión del we grupo have the first en meeting abril of de the este group in año April this y year. circulamos un And also, formulario we que distributed a recibimos respuestas de 9 questionnaire and got países, además de la answered FAO y by ONU 9 Mujeres. countries in Ese addition to cuestionario FAO and lo UN Women. sistematizamos The y va a questionnaire ser was parte systemized and de will esta be discusión part of colectiva this que collective estaremos discussion that iniciando we en will breve, y en be ese starting sentido, soon. And in durante el that mes de sense, octubre, en during the month ocasión of del encuentro de October, estadísticas de we género will have en the México, statistics que se va a desarrollar entre el gender in 27 y el Mexico 29 de in octubre. October Vamos a tener 27 una through sesión 29, and we will have vinculada a a una session linked reunión, to todavía estamos viendo si va a ser híbrida, a meeting. We presencial, don't know if a hybrid or etcétera, in person, pero vamos a tener esta but we reunión will donde hold vamos a this presentar meeting to los avances y present vamos the obviamente progress a and, of abrir course, la discusión y open el intercambio con los discussion países. with an A partir exchange de with esto, countries. Based esperamos on this, consolidar we're la versión hoping to preliminar entre consolidate the diciembre de preliminary este año y version marzo between del December año this year próximo. and next March. Entre abril y julio From de April through 2027 July estaríamos haciendo la 27, we will revisión, be validación y reviewing ajuste del validation and documento, reviewing the siempre document, con el intercambio always transversal with a con los cross-cutting países que integran exchange el with the grupo. Y countries, bueno, para members octubre of the del año group, que and by viene October next esperamos year, we're tener el hoping to documento have final para the aprobar. final document for Bueno, por ahí, approval. muchas gracias. That's it. Gracias, Thank you Jenny. very much. Thank you, Jenny. Bueno, ahora los, los micrófonos para quien quiera hacer Well, uso de now ellos. the floor is open for whoever would like to use this possibility. Bien. Very well. Si no hay candidatos, If pasamos there a are los... no... Ay, perdón. Yes, sorry, there is a person here. OIT. ILO. No sé, se señalan ahí. ¿Hablo Marcela, yo? Andrea. Sí, Yes, Marcela. Ah, perdón, ¿estás Marcela. México antes? Is Mexico Ok, before
about this? Adelante, adelante. No, Other vamos a ver. countries? Yeah, no, go ahead.
Speaking of Cautal, it is important to say that globally there is a study group on care work that also experts are taking part and also representatives from the various NSOs in the region. This is lodged with the ILO to have statistical norms to measure care work. And so we are safeguarding communication between the two groups. We will be working, same as in the community of practices, working on this. One of the topics in the community of practice is this one. And so therefore, those countries that are part of the community may learn of the progress made by this group. Gracias, Marcela. Thank you, Marcela. ONU Mujeres, UN Andrea. Women. Thank you, Chair. At UN Women, we would like to thank the National Statistics Office of Uruguay for the leadership in this process. Likewise, ECLAC, that together with UN Women is a technical secretariat. We consider the update as essential. It is an instrument that allows us to move ahead towards a proposed updated classification that responds to current needs that are being faced not only with digital means. Yesterday we talk about the simultaneity, but understand and be able to update this, to measure correctly and adequately this. It is important to say that this classification is a key input for time use surveys. We do know that NSOs are making efforts to have this sort of survey. So we believe this is highly relevant and goes hand in hand with having the instruments in the right time. We know that domestic and care work continues to disproportionately fall to women, and in response to what was also mentioned by Marcela from the ILO, for us it is important to align the regional and global efforts so that we may be aligned in this sense. It is important to say that the proposal is aligned to the Tlatelolco commitment that calls to strengthen coordination between the SCA and the Regional Conference on Women, and also consolidate the cross-cutting gender approach. And so at UN Women, we are grateful for all discussions and proposals made by countries within the framework of this improvement, and our commitment, of course, to accompany the process and contribute to this regional Gracias, ONU commitment. Mujeres. Thank you, UN Women. UNESCO is now recognized. Gracias, Thank presidente. you, Desde Chair. el Instituto At Estadísticas de the UNESCO, UNESCO queríamos también Statistical felicitar Institute, we would al also INEI like por to su liderazgo congratulate EI en el and grupo de EI for the trabajo leadership in the de working estadísticas group on educativas, de armonización educational estadística statistics, educativa a nivel regional. harmonization of educational statistics Desde at el regional Instituto level. Estadística de At UNESCO, the UNESCO creemos Statistical que las Institute, we encuestas de believe hogares that es una household surveys plataforma cada vez más are an each importante time para more monitorear important platform el to ODS monitor 4, en el fondo SDG los 4 indicadores de and educación, the education principalmente por indicators, su mainly on ventaja en account poder of the ver advantages in seeing desigualdades, en poder or también detecting capturar mejor inequalities and better capturing la población que está the desescolarizada, population that en is fin, tiene un unschooled. conjunto And de so ventajas there's a importantes por series of sobre significant los registros administrativos que advantages in aquí también comparison ya se to han the hablado de administrative algunas records debilidades that, que as tienen. was said here, that it Asimismo, do have weaknesses. queríamos también So likewise, we estamos would muy alegres de que este also grupo de express trabajo ha our contado con la joy participación de in países seeing del that the Caribe. working group Aquí nos has hemos encontrado enjoyed con engagement algunos países by the con los cuales hemos countries of the tenido interacciones Caribbean, and we virtuosas. have Entre ellos, interacted estamos trabajando virtuously con with Antigua y them. We're working Barbuda, with Antigua and con Barbuda, Belice. also Hicimos también Belize. un We importante avance en poder did acceder a microdatos. Jamaica lo mismo. make significant Y progress in seguimos trabajando accessing también con Aruba y metadata, Jamaica, Curazao. and Por also ende, Aruba and Curacao. We'll en continue ese to work aspecto with creemos them que la in that participación, sense. We especialmente de believe Caribe that en esto, participation by the es Caribbean clave in this para is poder tener key un monitoreo to más having a efectivo more effective tanto de monitoring la cobertura both of educativa, educational del logro coverage as educativo, de well la as educational alfabetización, achievements, de las inequidades que hay en literacy, el acceso a la and educación, inequities in entre accessing otros. education, among Gracias. others. Thank you. Gracias. No sé si hay alguien más. Thank you. Anyone else ask for the floor? Si no, pasamos a nuestro. If not, let's Ambos continue. expositores. We have two Pasamos a speakers indicadores coming up. regionales de género So y thank cambio you. But let's talk climático a about cargo del Instituto Nacional de regional Estadísticas de gender Guatemala. and climate change indicators presented by the National Institute of Statistics Bien, of tengo la Guatemala. presentación.
Go ahead, I have the presentation. Adelante entonces. Go ahead then. Buenos días. Good morning. Este documento This document reúne, digamos, los esfuerzos que se están gathers realizando en la all of región the efforts that con are la being made in finalidad the de region contar in order con to información have the que information nos permita that will permit identificar us to esas brechas que identify existen the gaps that y los exist. efectos sabemos que el tema de cambio climático afecta And de manera climate change is affecting diferenciada tanto a hombres como mujeres. men and women Como les in a comenté differentiated anteriormente, way. As I said before, caracterizamos más a las poblaciones, sabemos when que es we look importante at, when we identificar characterize aquellas mujeres these que están populations, it's important to en identify situaciones de women pobreza en áreas who are in rurales y situations of los poverty in rural pueblos, areas pueblos de pertenencia. and also La indigenous región people. carece de datos The e region indicadores que lacks puedan harmonized data and visibilizar indicators that algunas can desigualdades cuando nosotros highlight integramos these el tema de estadísticas ambientales inequalities y cambio when we talk climático. about the climate Sin change embargo, sabemos que hay and avances statistics, en but we know that we are moving forward áreas estratégicas, in como por strategic ejemplo la areas elaboración de such planes as nacionales que making tiene Guatemala y national actualmente que plans in acaba de Guatemala elaborar las and guías also de the género y pueblos guidelines para for gender poder and identificarlos en acciones peoples climáticas, to be así able to como los identify módulos them in ambientales en las climate encuestas que ha actions, incorporado as México well as y what las Mexico metodologías has included participativas con in mujeres the rurales modules de in Chile. surveys and the La participation prioridad of de rural esta women in guía es Chile. poder avanzar en The la segregación de priorities datos ambientales, is to be able to have los a indicadores greater disaggregation of regionales con enfoque environmental de género data, y el fortalecimiento de gender-sensitive las regional capacidades indicators, institucionales and enhance para institutional poder vincular el tema de capacity cambio to be able climático to y link género. climate change and gender. Los objetivos de la guía es poder elaborar The una guía objectives of this regional de guideline is to indicadores de be able cambio to have a climático regional y género guide que of podamos climate visibilizar change su impacto indicators diferenciado en las mujeres that de have la to región. do with gender Poder sistematizar and prácticas promisoras to y link poder climate change and identificar women esas in fuentes Latin de America and the información que tengan Caribbean to potencial para poder generar systemize datos. and promising practices, identify information sources with potential data. El índice del documento es una The propuesta inicial desde el There país was an coordinador, initial luego fue proposal from sometido the a revisión por parte coordinator de los integrantes del grupo, country, and así then we como por revised parte de la it Secretaría Técnica, as well as the el cual technical tuvimos una secretariat. riqueza de diferentes And so opiniones we had a lot of de los 9 países opinions que conforman about el the grupo. index of this 6 document. Out of the dieron sus 9 aportes countries, 6 a poder sent in their information poder construir este to be documento able y poder to put together visibilizar y this poder document caracterizar to make a los visible and diferentes países characterize the sobre different el tema de indicadores countries de género y cambio climático. regarding El indicators documento of se gender conforma and por climate change. The una document introducción, is made out un capítulo made of the 1, que es following: un an marco introduction, referencial, chapter 1, un which is the capítulo 2, que es el referential diagnóstico construido, es un framework, diagnóstico and el then cual se construirá we con have una a encuesta this is a regional, y el diagnosis that will capítulo 3 be es built la propuesta de indicadores regionales with the que también survey, and then se that's it for the construirá con chapter una 2, encuesta and then regional. chapter 3 is proposed Una regional sección de indicators. conclusiones And en then we have donde a se puedan section with potencializar conclusions where we can los look at próximos pasos y los the desafíos potential for para the la next steps as integración well de as the estas dos challenges temáticas. to be able to integrate these two matters. El marco referencial estará Referential integrado por framework, temas conceptuales y normativos, or the incluyendo conceptual framework, is made los up by 4 nudos conceptual estructurales and de theoretical desigualdad, el foundations enfoque and linking gender and interseccional climate de change, pobreza, desplazamiento, salud y focusing on vulnerabilidad poverty, health, territorial, y los marcos vulnerability, normativos de acuerdos and also internacionales the en donde international se framework vincula of el agreements tema that de cambio links climático the con matter of climate el change tema con las estadísticas sociales. with social statistics. El diagnóstico So the inicia con, acá diagnosis, dice prácticas regionales, pero son prácticas here it promisoras, says en donde regional practices, but it's es el basically primer promissory instrumento practices, que and it's the first se estará instrument trabajando, that we'll be working el on. cual incluye, digamos, And this las dimensiones includes de esas prácticas que están trabajando las all of regiones those practices that are para la being worked construcción on de in the indicadores, los region to create these antecedentes, indicators. The hablando, ese va a ser background, nuestro marco referencial that's sobre going la to be a propuesta referential de framework los 21 indicadores que va a ser regarding the la 21 primera consulta a indicators los países, that will be the first consultation we'll digamos, en make la to encuesta, other countries in this la survey, caracterización de fuentes de información and the y las characterization or brechas classification sobre el of the tema de la sources of periodicidad de los information, datos and y then the la gaps desagregación y of the comparabilidad a nivel de la frequency, región. disaggregation, and comparability El of the capítulo data. 3 Chapter 3, es, digamos, es la otra encuesta, it's que es una de las the other más grandes que survey estamos
one of the largest ones, and it's like the backbone of the guidelines to be able to define a matrix of regional indicators with methodological guidelines organized by themes, and to be able to have a model technical data sheet to be able to build these indicators. We also want to identify or give guidelines for the implementation, making sure that they are consistent and coherent and we can compare them. And then the conclusions have to do with the potential of these indicators and the remaining challenges that we have in the region to be able to build all of this, and some next steps to be able to have more information that has to do with gender, the environment, and climate change. The next steps, we have changed some of the dates a little bit. We made the group, and then we presented the time frame of the work and the whole map. Well, we're finalizing, putting together these two instruments of gathering good practices for the region and the instrument to gather the indicators, and then the technical secretariat giving us their feedback to be able to build this instrument or this document in the best way. And as I said, we've had to adjust some of the dates because when we look all of these matters, not only do they link the NSOs, but it also includes all of the data that have to do with the women and the environment. And so to make sure that we can classify or characterize our country the best way possible, this survey also includes the answers or the interactions that the NSOs have, the Ministry of the Environment and the data gathering for women. So in September, this September, we're starting to gather the information with the countries that are part of this working group. And then after that, this information will be able to help us to work at mapping of information. And we have to present this for the validation for the proposal of the indicators. We have to reduce this because we had 21, but we have to reduce all of this because we have to give general guidelines. And we're working on this between October and December. So it's a methodological design of indicators. And then after that, we'll be working on the draft regional guide to end up with its validation and launching it in the various places so that everyone can see and get to know this document. Gracias. I have put an end. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Very well. We're going to talk now about environmental statistics in the framework of environmental and economic accounting presented by Dominican Republic. Adelante, Mildred. Go ahead. Buenos días y Good muchas morning, gracias, and thank you señor very presidente. much, Mr. Para mí es Chairman. un honor presentar It is an los honor for avances de me este to grupo de present trabajo the que advancements estamos of this coordinando working group con that el we are DANE de Colombia. coordinating with the DANE of En el grupo Colombia. están participando And in the 9 group, países. we Contamos have con el 9 apoyo countries that are de PNUMA, de participating, la División de and we Estadística have the Nacional support y of de ONU EDCLAC, Mujeres. UNDP, and UN Women. Contarles que las I wanted to tell you estadísticas that the ambientales statistics for son the un componente environment indispensable para nuestro are sistema of de utmost estadística y tienen importance hoy for mayor our relevancia en la system of planificación de la toma de statistics, decisiones. Sin and embargo, they're very relevant entendemos que a in the pesar taking de of esto, decisions. But we no se le da understand la that importancia que tienen despite las this, they're not estadísticas given ambientales, por lo que uh, entendemos the que este importance grupo puede that they contribuir, should have. además And we de understand this group can a help. pesar de generar una guía, Apart puede from creating contribuir a a que haya guideline, una mayor they can also integración de la help to have relevancia que tienen greater las integration estadísticas
about the relevance of these statistics, those of the environment, especially in countries such as Dominican Republic, because we're always affected in these various matters of the environment. So this gives us a framework which is truly valuable to be able to integrate this information through SECAE. And in our region, we have various levels of experience with regards to taking advantage of this environmental statistics. And this is where the interest of this working group comes about. We want to take advantage of this experience, but we also want to not only center ourselves on the statistics we're producing, but also answer the question, what do we need to strengthen our country so they can move forward in a sustainable manner for the environment and the economy with the statistics. So in this group, we defined one main objective and one general one, and that is to make a guideline of recommendations to strengthen the production of these statistics within the framework of accounting and economy that will contribute to the indicators that we need, as well as the follow-up of policies that we need. Also, in the case of Dominican Republic, we have a whole part that is dedicated to the environment. And so we started with a diagnosis that will permit us, or is permitting us, to understand where we are, the conditions, the gaps, opportunities for cooperation and exchange of information, and then make recommendations and a roadmap for the region. We have been carrying out a whole series of exchanges of information with the countries that participate. And from the gathering of this information, we have defined a structure that was proposed for this document. So the document starts from a common framework so that we can understand environmental and economic accounting and what its actually main components are. And from there, we have a regional diagnosis that was built through an instrument that we've applied to the participating countries. And this will permit us to have a regional point of view about the advances that we've attained. And something we think that is very valuable is to gather experience for implementation at a national level. We want the document to reflect what is happening in our countries, advances in methodology, and then all of the matters that are very important, such as innovation, tools, practices that can be used by other members in the region. We want to highlight that we're not trying to make comparisons among countries, but rather to have a whole process of exchange and sharing of knowledge among the countries. From the gathering of this information, we would have what we call the habilitating conditions that we've identified and some of the recommendations. And on this basis, we would be making a whole series of recommendations with regards to the source, metadata, technology. And these are matters that throughout the meeting we have been discussing, and they have been mentioned with regards to the challenges, but also the needs that the countries have in order to be able to move forward in this sense. With regards to how much we have advanced, which will be the last point, has to do with the implementation of the roadmap, and which will be one of the central matters within this document. The idea is to translate these recommendations into guidelines that can be implemented in the short, medium, and long term. So these guidelines will recognize the various levels of maturity that we have, the capacities of the countries, and will propose some follow-up mechanisms as well as cooperation at regional level, so that this document will be practical and every country will be able to identify those matters that are of greater pertinence for its implementation. Now, the next steps that we'll be developing, as you've seen throughout July, we made the index that we commented on between August and November. We will be making the draft of the document, and between November and December of this year, we will be presenting
the draft in a regional workshop. By February 2027, we will present the second advancement of the product, and between March and June 2027, we'll be making the adjustments and validation to have a final document by July next year. I would like to end by highlighting that this work starts from an important basis, and that is that the region already has experience, capacities, and they've advanced in this economic and environmental matter. And what we're doing is making it systematic, placing it at the service of the whole region. Instead of having just another document, we would like this instrument or document to help us to generate these types of environmental statistics in the region. Thank you very much. Gracias, Mildred. Ahora vamos a Chile, Aline. Thank you. Let's give the floor to Chile. Grupo 2, sí, bueno. Sí, cerramos también. Oh, wait a minute. We might do something different. Excuse me. We have a session of questions for the last two presentations. I was putting 3 at a time. Estrategia Omnibus. Si no hay países, le doy al If pluma. there are no other countries, I'll give the floor to UNDP. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. First of all, I want to congratulate all of the 2 working groups that we just heard, and together with my colleague from UN Women as well as ECLAC, it is a great pleasure and a privilege to be able to accompany the countries in this matter. As we always say, that despite the fact that it has moved forward in an important way in the region, some statistical offices really don't consider as much or look at it with as something a bit difficult, this whole matter of the environment. Now, for social and economic statistics, it's still a challenge to make certain disaggregation for gender, and it's even harder to do this for the environment. And so we have the expertise from Guatemala and our colleagues from UN Women. They're helping us to be able to have this as a cross-section and to have this perspective quite solid among all of the state. And as our director of Dominican Republic from NSO, the environmental accounts is perhaps the greatest debt that exists. So we want to celebrate this goodwill to continue moving forward. And I'd also like to congratulate the heads of the delegations for their technical people, because sometimes they work in an anonymous or invisible way. And some comments with our colleagues from ECLAC and the UN Women. It's really pleasant to be able to accompany the technical secretariat, because these are very young people that are very professional and very much committed and work with a high level of excellency that surprises us and makes us feel very proud. So I want to take the advantage of the fact that the heads of these delegations are here. So congratulations. And thank you. UN Women. Thank you very much, Mr. Chairman. As co-technical secretariat of Gender and Climate Change, we recognize the leadership of Guatemala's NSO, as well as the Dominican Republic, and we also participate in that group of the Dominican Republic. We have a regional framework for gender and climate change to answer the needs of the region, and it is articulated with standards that are regional and global. And we're moving forward. We believe this is a pioneering effort that Latin America and the Caribbean should be able to put these matters on the table. That's gender and environment, and very much needed.
So from UN Women, from the presentation of the first group and the help that we've given with the experience that we've had in the last year through our Center for Statistics, we have moved forward in 21 indicators that is being led by funds from Luxembourg, and we have it available as for a first draft of analysis to be able to work hand in hand with UNDP, ECLAC, and all the countries to be able to identify opportunities and challenges, to be able to have gender in everything. I would like to highlight that the work of both of these groups helps us to strengthen these groups and to have the segregated statistics for the climates and matters of gender. So CEA actually also helps us with all of these matters. Once again, we would like to thank the INEI of Guatemala, UNDP, Guatemala, and ECLAC for fostering all of these groups, and also they have to do with the working group that we're working on in the last biennium. So it's lovely to see how the continuity of the work and the commitment of the countries bears fruit in this document. And I also want to ask or request the countries to continue to contribute with their own experiences within the framework of being able to strengthen all of these groups. Thank you very much. Gracias, ONU Mujeres. Gracias, PENUMA. Thank you, UN ¿Alguien Women. más? Thank you, UNDP. De no ser Any more así, ahora sí comments? pasamos a inteligencia artificial con Very well. Chile. Let's talk about artificial Datos y intelligence metadatos and listos para inteligencia Chile, artificial data, a cargo de metadata for INEGI. artificial Adelante. intelligence Tenemos la presentación, escuchamos. by the Institute of Statistics and Census, National Institute of Statistics of Chile. Very well. You have the floor. Bueno, quisiera saludar en primer Very lugar well. First of all, I'd like to greet las representantes de the las oficinas estadísticas representatives que están acá presentes, of the así como offices of los organismos statistics that are here, internacionales y también a quienes as están well as the siguiendo de forma remota la international actividad. Mi nombre es Ignacio Agroni, organizations and yo those that are soy el following us jefe remotely. My name de is gobierno y Ignacio de ciencia de Agroni. datos I'm head del INE Chile. of Science of Data Y si for me permiten, INE quisiera Chile. también mencionar And if I cuáles may, I would son like los to países also que mention están the participando de countries este grupo de trabajo. that Son are participating 18 in this países, working group. We have 57 18 personas que están countries and participando 57 people that are activamente de las participating actividades. actively Son in Argentina, these Bolivia, Brasil, activities. Colombia, Argentina, Costa Brasilia, Rica, Cuba, Bolivia, Ecuador, Costa El Rica, Salvador, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Honduras, Salvador, Jamaica, Perú, Guatemala, República Honduras, Dominicana, Peru, Uruguay Dominican y Republic, también Uruguay, contamos con el apoyo and de we also UNODC have the support y of también del Sistema de UNODC Integración Centroamericana a and través the de, Central America de la Comisión Integration Centroamericana System de Estadística to CentroStat. the Central El país Stats, which is the coordinador es Central Chile American y Center for tenemos la Statistics. Secretaría Técnica Chile para ese coordinates, país. and we have the technical Bueno, coordination here in el ECLAC. grupo de trabajo The se working denomina group datos y metadatos is listos para called la data inteligencia and artificial. metadata that are ready for Y artificial algunos intelligence. antecedentes que ya hemos A little bit compartido of en instancias background previas. that we've seen ¿Cuál es before. el problema? Que los países What is the problem de América Latina y el Caribe enfrentan un that desafío Latin común en relación America con lo que es la diseminación face? And that estadística en is, the esta problem nueva is that era Latin de la America and inteligencia Caribbean face the artificial. same type of problems Y las with regards to principales artificial preocupaciones intelligence. que And the tenemos main sobre la IA concerns that we have es que on artificial la IA intelligence generativa alucina, is that que si que siempre va a responder algo, digamos, tenga people o no think it's tenga la always información. going to answer La something, whether it has discrecionalidad poco information or transparente not. al escoger las fuentes de datos. That is No not very sabemos transparent about where it gets its claramente data o no en from. We todos los don't casos know desde dónde se really toman los where the datos que luego information is coming from. son presentados para las respuestas. And En this algunos data casos is se then citan fuentes, presented. pero Sometimes it también cites eso tiene these un cierto sources, sesgo hacia but los that datos also has estructurados, digamos, a certain portales, bias información towards que no está en base de non-structured datos. information that is not actually in the También se database. asume que los usuarios It's verifican la also assumed información, that the users are que going es to algo que verify the generalmente no information, sucede, digamos. which is something that usually El doesn't chat actually GPT happen. o Claude ChatGPT or tienen un Claude, disclaimer they have like a disclaimer permanentemente que dice que that is esto es constantly inteligencia there, and it artificial y puede says that cometer this errores. Por is favor, artificial intelligence rectifique si and esto está may correcto make o no. Haga un doble chequeo. mistakes. So please No siempre verify pasa. if this is right or not, but the Entonces, los verification doesn't productores de always happen. estadísticas deben, So a the nuestro juicio, producers of statistics preparar datos y must metadatos para la inteligencia prepare data artificial, and metadata for que sean artificial datos y metadatos intelligence legibles y comprensibles por that should máquinas be para su uso legible sistemático and mediante understandable by the APIs, machines y so they también can be used promover by la APIs distribución and promote the responsable de distribution datos of this oficiales, data, the también un official data, principio in a fundamental de la responsible estadística. manner, which is also Antes de a pasar a la siguiente lámina, también quisiera fundamental hacer un par statistics de of disclaimers, statistics. digamos, I'd like to make a couple of esto, disclaimers del before I planteamiento de este continue. grupo de trabajo hasta ahora ha pasado From this tiempo, working group,
el objetivo de este grupo de some trabajo time has tiene gone cierto by, and the riesgo objective de no envejecer is bien, that it might dado not el avance grow acelerado que well tiene la inteligencia artificial graciously generativa y due los grandes modelos to de lenguaje, como the probablemente large todos lo están viviendo en sus propias LLMs oficinas de and estadística. AI. I'm sure that you're looking at it in your Por lo offices of tanto, el statistics. principal So aporte de este grupo the apunta en main realidad a thing that proponer this una group can estrategia para give la is to be able to publicación de datos y propose metadatos de a estadísticas oficiales strategy de una to forma publish the data and que, metadata además de in ser such a compatible y way amigable that con apart su from inteligencia being artificial, también va a compatible significar una and friendly with modernización de los AI, it will formatos de also mean publicación that will be a abiertos de datos y modernization metadatos, of de modo publishing general, data and atacando al metadata, mismo tiempo generally otras speaking, demandas pendientes en attacking la región por la other falta de things formatos that de are tipo por lacking máquina y la in interoperabilidad. this region, which is Y the un lack disclaimer of data 2, that can be read AI by readiness comprende LLMs. más And then the dimensiones aparte second de la difusión de disclaimer datos, is that también apart from comprende todo lo que significa la preparación also de spreading the inteligencia information, it artificial has to para la do producción everything estadística y with todo su artificial proceso. intelligence for the production Por of lo tanto, statistics in its whole vale la process. pena aclarar que este grupo se Therefore, it's enfoca important to en la clarify that preparación this de las group ONE para la is diseminación de focused estadísticas oficiales en on formatos abiertos the armonizados con what the sistemas de NSO IA generativa. has, Ese and es el this foco is específico del grupo. that has to do with Em, generative artificial Respecto a intelligence. That's los basically objetivos the y principales objective. So productos let's talk about the en que estamos objectives and the main trabajando, products that we're el working objetivo es on. construir una guía práctica para What la we want to publicación have de is a datos y practical metadatos para la guideline to be región. able to publish data and Em, metadata for the region. Y los principales productos, And the el main primero es un products, the documento de first una one is a consultoría que está document financiada por el BID, that has been financed by a the quienes agradecemos IDB, por and ese we apoyo, thank them for all of this que tiene la support. misión de And sistematizar los estándares disponibles their para publicar mission is datos y to metadatos make this y encontrar una systematic propuesta to be able to para publish data and metadata y ofrecer una propuesta and respecto offer a a cuál proposal cuál es la mejor with estrategia para regards to the poder best strategy eh, to be able generar una publicación to amigable con los generate a sistemas de friendly inteligencia type of artificial. publication using Otro artificial intelligence. producto de este Another trabajo es el product prototipo funcional de is una API also a containerizada prototype of an implementando el API, estándar recomendado, and we básicamente un think caso de uso. that implementing También la a guía prototype práctica of en sí a misma, que incluye los containerized elementos API, acá, implementing the compila los recommended elementos acá standards, mencionados, and y the practical finalmente, de guide for forma publishing AI-ready colateral, pero no data menos and importante, metadata. And then la conformación de una red de finally, we profesionales want que to estén have a network especializados en of tecnología e innovación professionals that e will inteligencia be artificial que estén specialized in conectados a nivel technology, regional innovation, and para artificial distintos fines, no intelligence, solamente la difusión, connected at a sino que regional también para level, not only otros aprovechamientos de la inteligencia artificial para la to be able to producción take estadística. advantage of artificial intelligence for the production of statistics in general. Respecto al índice With comentado regards de la guía to práctica, que the será el producto final annotated outline, which de will este be the trabajo, final eh, outcome of this pasando por work, introducción, we antecedentes, will have an objetivos y alcance del introduction and documento. background, Dentro de los antecedentes es objectives and importante scope of the abordar el tema de las documents. alucinaciones que It's mencioné al important to principio, talk la about when I subespecificación talk about también que ocurre cuando hallucinations eh, and the el modelo de underspecification, inteligencia which artificial happens when no tiene suficiente información artificial intelligence para doesn't have decidir enough si la respuesta es buena u information to otra y decide son inválidas ambas y toma decisiones if the respecto a answer eso y nos is ofrece una A or respuesta B, and basada it en takes decisiones que decisions desconocemos. on both and Eh, offers us an y answer también algunas based estrategias on teóricas de decisions cómo we do lidiar not con estos problemas know que ya of, existen en la and then actualidad. how to be able to También deal with these está types la of evaluación de la situations and situación de problems. de Also, we las have the ONE assessment respecto a las estrategias of de the diseminación de datos. NSOs with regards Y to the acá dissemination of data. adelantarles también And I que also vamos a want hacer to una tell consulta you regional we're basada en el going to marco SPID de have París 21, a donde vamos a regional tomar algunas dimensiones consultation de AI based readiness. Como on les comentaba, one of our SPID methods, and we'll es be más amplio taking y some intenta abordar decisions. It's called el SPEED, and concepto what it amplio does is de it AI tries readiness to en la búsqueda cover the estadística. whole matter of AI Y en readiness and esa the production of consulta statistics. vamos And in that a incluir estas dimensiones y consultation, luego vamos a we'll hacer un include diagnóstico the que vamos a dimensions we presentar en have here, esta and then guía. we'll make a Esta guía, diagnosis. en este diagnóstico también se van a evaluar los And in formatos this de diagnosis, we will publicación also actuales de evaluate las oficinas de estadística. the formats and the way we're Em, publishing the el capítulo statistics 5 es la right hoja now. de ruta para Chapter number avanzar 5 is the roadmap hacia, to move towards la publicación de datos y publishing metadatos the amigables con inteligencia data artificial and y este es el metadata that capítulo are central y prácticamente el that are corazón de user la guía, friendly with artificial que incluye intelligence. la We have the estructuración structure, the de data, datos y the metadatos metadata, desde el punto de and that vista de la includes the sistematización de structurization estrategias of que this nos va a with regards proporcionar of la the consultoría systemization of que ya está strategies terminando su that primer we producto. will get from the Y la consultants that are propuesta de finishing their estrategia first product, and the que la proposed the consultoría publication va of a entregar para que strategy se discuta for dentro del the grupo de region so
so that will be discussed in the working publicación en group la región. with regards to También this está la publication in the definición region. y We desarrollo de la also have the arquitectura dentro de definition and este development of capítulo, the architecture incluyendo el within motor de this base de chapter. datos, la API That para includes the exponer los database datos, el engine, servidor the probablemente API utilizado que for va a ser exposing un the MSP, data, y and un the agente server, which will probably y el be an agente para la vinculación MCP, de un MSP and con the un agent LLM for o gran connecting modelo de an lenguaje. MCP with an Esta LLM.
capítulo más sujeto a This cambios porque va a depender de la is arquitectura subject to que changes, se but will proponga. depend on the Y architecture that we will finalmente, have. And el finally, testeo de la we have solución, que va a to ser un caso test de the uso solution, which will con be datos reales de a oficinas de user estadísticas y case with la real conclusión data final from the de offices este of trabajo. statistics, and then the conclusion of this work. Algunos de los próximos pasos no los incluí todos hasta el Some of the final. next steps, I didn't include them Es la all. elaboración de este informe técnico Drafting of the technical realizado en report consultoría que with the debería terminar consultancy, durante el mes and de that should septiembre, end septiembre during producto. September. That is También the tenemos first considerado output. un ciclo de We've also encuentros para considered compartir a experiencias cycle de of desarrollo de meetings to inteligencia artificial entre las share oficinas nacionales participantes entre AI octubre y noviembre, development y la implementación del experiences prototipo and funcional de la implementing API containerizada con la propuesta que API vamos with the a entregar proposal entre that we septiembre will y be enero del making 2027. between También hay September otras and actividades January como un taller 27. There regional are donde se also van a discutir activities such as the regional las workshop to principales discuss conclusiones y the recomendaciones main entre todos los países conclusions and participantes para recommendations incluir en la guía. with all participating countries to include in Y the también guide. consideramos la entrega del We documento also en consider julio de the 2027 report para que to sea be evaluado como estándar. provided in July Finalmente, for to be también considered quisiéramos mencionar standard. cómo abordamos las recomendaciones del Grupo Asesor de Transversalización de How do Perspectiva de we Género assess all of this y from cómo lo the incorporamos a mainstreaming esta of propuesta. the En gender primer lugar, approach? mediante el facilitamiento del By aprovechamiento de la evidencia facilitating sobre brechas de the género, produciendo especiales evidence bases de este on tipo de estadísticas y las gender que permitan gaps visualizar and estas that brechas allow entre hombres us y mujeres de to mejor manera. visualize or better También fomentar la visualize participación de these mujeres en los gaps, espacios de trabajo técnico, and que also no es baja dado prioritize el the contexto que probablemente todos participation of women. conocen It's not de la low inclusión de given the mujeres en context espacios of de the tecnología. situation El of grupo women actualmente tiene in un technology spaces. 36%, casi At the moment, we have 37% de 36, composición almost femenina, que es 37% algo que consideramos female alto y que queremos promover. share, which is Y high, and también we el would like to enriquecimiento de further. metadatos para And alertar sobre also sesgos using de género en la medición metadata to de los warn indicadores que están about publicados, y gender eso también biases. va a ser This parte will del also sistema de be publicación part de of datos y the metadatos. data Muchas and gracias. metadata publication system. Thank you. Muchas gracias, Ignacio. Un tema de Thank inteligencia you artificial. very much, Cada vez que aparece, Ignacio, ponemos todos for los this oídos ahí. presentation on Es como las AI. estadísticas experimentales. Es decir, This is todas las like the áreas nuevas, experimental por lo menos a las statistics. oficinas chicas, At least in the por lo menos a la small oficina offices, nuestra, or at least in nos our cuesta office, adaptarnos it is porque not easy to adapt son demandas because que these salen are de lo sistémico, de lo tradicional, por lo menos. demands that Vamos a dar la palabra escape al what is INDEC de traditionally Argentina, que our es work. virtual, And Buenos now we move Aires, on to Integración de Información Argentina, Estadística y Geoespacial. online from Buenos Aires, integration of statistical and geospatial Buen día a data. todos. Good morning, Buen everyone. día, Tengo que compartir. Alejandro. Sí, Alejandro Puchet. ¿Qué tal? Alejandro Puchet, yes. Gracias por estar aquí. Thank you for Vamos a being esperar here. a colgar la presentación We're going to y después wait damos la for your palabra. presentation to appear on screen, and then you may begin. Ahora sí, cuando Ahí se ve. quieras. Now, Sí, yes, sí, perfecto. yes. Adelante. Please go ahead. Bueno. ¿Tú la ves? Sí, sí. Perfecto, adelante. Ahí estamos. Bueno, buenos días a Good todos. morning, everyone. Muchas gracias And por el thank you espacio. for Vamos a this time. presentar los avances We're going del Grupo to de Trabajo sobre present Integración de Información the Estadística work of the y Working Group on Geoespacial que Integration of coordina Statistical and el Geospatial INDEC de Information, Argentina coordinated by con INDEC el aporte de la Argentina, Secretaría with Técnica contributions by the de la Technical División de Secretariat Estadística de of the CEPAL Statistical y que Division of donde ECLAC, and participan más de 17 with the países de la engagement of more región. than 17 countries of the region. Los antecedentes de este The grupo background. parten de que el tema de la información, de la The integración de theme información of estadística y integrating geoespacial es statistical prioritario para and la División de geospatial Estadística information de la is ONU a y también del priority Grupo de for the Expertos de UN Gestión Global Statistical de Division, Información as well as the group Geoespacial of de la ONU. experts of the Este same grupo de organization. expertos ha This group of generado experts el has marco global generated the estadístico y global geoespacial statistical and que geospatial se framework propone proposed ayudar a los to países en help la countries integración de integrate estos dos ámbitos these importantes two de important spheres información of information, y cuya implementación implica la and the revisión implementation coordinada of de las which comunidades involves the geoespacial y estadística, coordinated atendiendo a work las of especificidades de ambos these colectivos. organizations based on their Este specificities. tema es muy importante This is que very sea abordado important desde that la it be comunidad addressed estadística regional. by the regional Y este statistical grupo de community. trabajo se And this propone como working group is contraparte proposed as a counterpart en los temas estadísticos for del grupo de trabajo statistical que también topics opera of the working
working el group Grupo de that Expertos de has Información also to Estadística y do with the Geoespacial group de of las experts Américas. on El the objetivo general specialized es statistics conocer en detalle el nivel de preparación de los países de la in región para implementar los the principios Americas. del The marco idea global is to estadístico implement them y within the geoespacial y principle direccionar of apoyos que the permitan nivelar el progreso de los países GSGF de la framework. región en el ámbito de los And acuerdos institucionales, la within the gestión de sphere of datos y el desarrollo institutional tecnológico. agreements and technological Los development. objetivos These específicos specific son aims construir e are implementar una to herramienta que permita develop and implement a automatizar tool el to automate a country autodiagnóstico a level nivel país self-assessment of sobre su readiness preparación para for la implementación implementing del the marco global global estadístico statistical y geoespacial geospatial y framework construir una base de and conocimiento que reúna documentación build a técnica, guías knowledge de uso, base estudios de caso y recomendaciones de gestión comprising technical institucional para apoyar documentation, user la guides, national expansión de case los studies, and institutional geoportales management estadísticos. recommendations to support expansion. Para ello, vamos a trabajar Now, en la for that, we're construcción de going dos to productos. build two El products. primero The es una first, plantilla de autoevaluación a sobre el nivel de preparación de los self-assessment países de on las the Américas, level of preparation of the countries of the que se basa en Americas un based producto on generado a por la product Comisión generated Económica Europea by the European y Economic Commission. que tiene como ejes And the axes los elementos claves are del key marco elements global of estadístico y the geoespacial, es decir, gobernanza y capacidad global institucional, framework. política That legal, is recursos humanos y governance and capacitación, institutional datos e capacity, policy and legal, interoperabilidad, human resources and tecnología e capacity, data and infraestructura. interoperability, technology and También existe infrastructure. una auditoría de There is datos que se also basa en los 14 data temas auditing fundamentales on the de 14 fundamental OGGIM themes of y HIM plantea and para todas este cuestionario of the GGIM una puntuación and de considers a madurez. score, an immaturity score. El producto 2, que aspira a confeccionar un banco de Product buenas 2, prácticas which is a sobre la good documentación practices existente, sobre on las prácticas existing existentes en el desarrollo e documentation and implementación practice de in the development and geoportales implementation of estadísticos. statistical geoportals. Es un cuestionario que se This is a estructura en un questionnaire, grupo de preguntas organizadas en a series of gobernanza, questions política arranged y based legal, on governance, experiencia de capacitación, eh, datos, policy, metadatos e implementation, interoperabilidad, tecnología, interoperability, infraestructura y experiencia technology, de uso. infrastructure, and experience of use. Los próximos pasos para el The producto next 1 steps for product 1 plantean cerrar el diseño consider de close una aplicación para editing the automatizar design el to completamiento del automate cuestionario, the completion of the questionnaire, el proceso en sí the de process completamiento as del such, cuestionario por parte de los Estados completing the miembros, questionnaire la by member elaboración states, del and reporte sobre los also resultados drafting the y la report on the difusión de los results resultados and en the un primer corte dissemination of the temporal. results in the first time Para el period. producto 2 nos Product proponemos 2, comenzar a compilar we say la begin documentación sobre el compiling desarrollo e implementación de documentation on the geoportales development and estadísticos, implementation of statistical geoportals, la elaboración de un compendio including sobre a esta recopilación y la compendium implementación de una and solución web implementing para a la web solution publicación de la to documentación publish recopilada. the Bueno, document. hasta acá la presentación del Well, grupo that is the presentation by the group. Thank you. sobre integración e información On estadística y geoespacial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ignacio. Le doy entonces la palabra Thank you. a los And países y las now oficinas nacionales we en estos dos recognize, temas. give the floor to the NSOs on these two topics. Panamá. Panama. ¿Qué tal? Esto es más una observación para que todos This is estén really an anuentes, ya que creo observation. que no suficientemente está anuente de esto. La inteligencia artificial AI está siendo entrenada por papeles e información que los is humanos hemos creado. turned Pero into últimamente nosotros estamos paper desarrollando más y más information, what información we basada en humans have inteligencia created. But artificial. now we Eso are significa que generating de more and aquí a more 5 o information 10 based on años, AI. la So in the inteligencia next 5 to artificial va a 10 ser years, educada o AI will alimentada por be inteligencia educated and artificial. fed by Este es AI. un problema Now, que this is a es problem grande, solo ténganlo which is anuente, big es para informarles, and it's not, pero es una it's just realidad a y nadie está matter of haciendo nada al informing you, respecto, mientras but it is a Chile reality sabe and si no one is doing por anything eso inventan tanto, significa que si about no it. se controla cómo se This, alimenta, la i- inteligencia if artificial va a alucinar más. feeding Porque AI yo soy is not culpable y seguro que controlled, todo. Ya escribir un reporte para it mí me tomaba is 15 minutos con inteligencia worrying. artificial y solamente lo tengo que I, leer.
y así va más. Y mucha gente ni siquiera lo lee This goes on and y on solo and lo on and publica on, y eso es lo que and the alimenta la reports inteligencia are artificial. just fed into Así que it eso es and they generalmente take it as ahí food for true. thought, como dicen los This is gringos. food for thought, as they say. Muchísimas gracias. Thank you. ¿Alguien más? Someone else? Le vamos a dar la palabra a Ecuador We're virtual. going ¿Es to suficiente? recognize Ecuador, who's online. Yes. Perfecto. Adelante, Right. Ecuador. Go ahead, Ecuador. Adelante, Ecuador. Ecuador, you may take the floor. Karina. Karina. Adelante. Go ahead, Karina. Si no, lo que hacemos es dar la palabra Well, if not, aquí y después en we todo will caso volvemos a recognize Karina. someone El here and Salvador. then return to Karina. El Salvador. Muchas gracias Thank por la you oportunidad. for the opportunity. Excelente presentación y Excellent también presentation comentarios. and also comments. Por el parte de El Salvador, sí, nosotros tenemos una At agencia El encargada Salvador, de we have an impulsar y agency controlar to de una manera further adecuada and el uso de la adequately inteligencia control the artificial. use of También AI. tenemos una ley Also, we que lo have a habilita, una law ley que fue aprobada por el that Congreso de El was passed Salvador by y Congress que también nos regula cómo and se debe regulates impulsar de una manera how ordenada y this eficiente la must be inteligencia artificial. furthered, AI that Además, is, in an esta orderly agencia and que careful se matter. encarga de The regular agency regulates, tiene la función de crear servidores and the locales idea is to para have no local compartir servers, nuestra so as not to información share our y information tenerla and have en el it territorio nacional within controlada national también por territory, la also misma controlled agencia de by inteligencia that artificial. same Creo que AI eso es algo que agency. deberían de And I considerar los think otros that this is países, something algo that que está other countries funcionando should y consider, obviamente lo something that pongo is aquí working, para and que I ustedes put it puedan to también you so tener that otra you opción may aparte de la que consider estoy the evaluando en option, estos momentos. in Gracias. addition to whatever it is that you are assessing at Gracias. the moment. Thank you. Ecuador ahora. Ecuador. Karina. Bueno, lo intentamos. Ahí está, perfecto. Adelante, Yes, Karina. there Hola, she is. buenas Go tardes. ahead. Qué gusto, una Good sorpresa más bien afternoon. tener la palabra. It is a surprise to Reciban un be cordial saludo del recognized. Consejo So, Nacional para la greetings from Igualdad the de National Género de Council for Ecuador. Es un Gender Equality organismo in especializado Ecuador, which is a encargado specialized de asesorar técnicamente y garantizar organization los to derechos humanos de las mujeres y los ensure the LGBTI. human rights of Pues sobre women la and intervención, LGBTQ plus nos gustaría a persons. nosotros poder We would aportar en nuestra like to guía que se piensa contribute to elaborar. the Es guideline to be fundamental drafted. considerar It is essential el to enfoque de género consider y the derechos gender humanos desde approach una and óptica de human la rights ética del from the uso de la viewpoint inteligencia of the artificial ethics of para using poder AI prevenir in order ciertos to sesgos que prevent se certain han evidenciado biases mediante that have muchos been estudios, shown evident recomendaciones de in many UNICEF, por studies, ejemplo, recommendations by que UNICEF iban a reproducir los that sesgos si no tenemos un reproduce the enfoque en derechos biases if we do humanos y not desde have un the enfoque de género human principalmente. rights and gender Entonces, desde approach. nuestro país y So desde nuestro in espacio our de mecanismo, pues country, estamos disponibles para we poder are aportar available en to esta guía que contribute se to the plantea elaborar. guideline that is considered. Muchas Thank you. gracias. Gracias, Karina. Thank you, Karina. Penuma. Gracias, UNEP. presidente. Retomando un poco lo que mencionaba el Well, colega de picking Chile up y on what the aprovechando que colleague from tenemos a Chile was nuestro colega saying, del and INDEC, since the INDEC colleague is here as sabemos que well, del tema de la we alucinación know about el hallucination no como no opción and a la inteligencia as an artificial. AI as a non-option. Y el año pasado, si no me Last equivoco, el year, if INDEC de I'm Argentina correct, INDEC presentó Argentina unos avances presented sobre un progress modelo de lenguaje que on a analizaba language model específicamente los specifically that datos censales para analyzed poder census data preguntar y hacer to ask todo tipo de cruces, and do all restringiendo sort of cross como matches, fuente de información única restricting los as a resultados single censables. source of information the Charlé census personalmente results. con I Marcos, que estaba en ese spoke to momento como Marcos, who at jefe the de time delegación, was como head of delegado, the y me delegation, comentó que estaba en proceso de and he verificación, de told me validación, that they pero were por fondo tiene in que the ver con process que of Penuma a validating nivel this. global The thing is that globally, ha lanzado una they are plataforma el año launching a pasado platform y tiene last year, intención de and the avanzar también intention is con to move un ahead modelo de lenguaje with a generativo que language model permita that is tomar variables generative and ambientales allows taking verificadas environmental y que el usuario pueda hacer variables el tipo de verified, and that the pregunta que user may desee, ask ya que los whatever cruces son question they prácticamente, like las because combinaciones son the infinitas, combinations are y infinite, poder and brindar una be respuesta able to sólida, provide a respaldable. sound Entonces quería response preguntar that can be justamente si había backed up. alguna So I interacción entre el question, is grupo de there trabajo any que está interaction liderando between the Chile working y group alguna led by comunicación con Chile and Argentina en any cuanto a esa communication with experiencia que tuvo que Argentina va a based ser on their replicada experience seguramente that en is muchos going to otros be ámbitos? Muchas replicated gracias. in many other spheres? Gracias. Thank Vamos you. a FAO. FAO.
Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Chair. Bueno, yo quiero felicitar a los I would like to países y a estos congratulate grupos de trabajo countries que and the están working poniendo de group plano because they una are putting on problemática y the una realidad table que an estamos issue, viviendo a no solamente en reality la that we are región, sino a nivel experiencing del not only in mundo. the region but around El the uso de la world. inteligencia The use of artificial cada vez más, AI incluso is each day para aquellos more, asesores de política que especially for preparan policy informes, como ya advisors, mencionaba for el colega de and Panamá, que as the empezaron a colleague from generar a Panama partir said, de and this ChatGPT, a began partir based on de DeepSeek, ChatGPT, de DeepSeek, herramientas de inteligencia and artificial que AI toman tools cada vez that más each inteligencia time artificial, take valga la redundancia. more Entonces, AI trabajar to desde este you and espacio y work with desde it. la CEA So working at un the grupo de trabajo donde se puedan SCA realizar in a o working group formular to una guía analyze or donde formulate a tenga como, guideline donde le propicie a las oficinas nacionales de fostering the estadística cómo NSOs generar datos y and telling metadatos them muy how to listos generate para data la and inteligencia artificial metadata para que for quienes tomen AI estos datos so that those who take the puedan data tomar datos oficiales may de take regiones. official Me parece data of the que NSOs. va a mejorar I think y that va a that empezar a will atacar esta improve and problemática a la begin que to nos estamos address this enfrentando y a issue la que that pues we are deberíamos facing empezar a and ponernos that we should cada vez más a la uh, vanguardia. Esto lo be menciono porque no each solamente, day como more les estaba exponiendo cautious acá, también lo empezamos a vivir because desde las we have, estadísticas as agropecuarias was y de said seguridad here, we've alimentaria. also seen it Muchas in gracias. agricultural Gracias. and ¿De animal estadística global, safety. Álvaro? Hola, hola, ahora sí. No, respecto a With regard estas objeciones que han to these aparecido, objections that have appeared, ya existen hace años for years técnicas now o we métodos have desarrollados para techniques que and methods efectivamente los modelos, so that the models, incluso los comerciales, even the commercial ones, respondan sobre should un respond corpus limitado de based on a información. limited corpus of Eso se conoce information, habitualmente como which RAG. is usually known as RAG, Y además se han empezado a desarrollar and MCPs, que son also herramientas de NSPs, conexión which entre el are tools for modelo connection between y, the por model ejemplo, un and, corpus for limitado example, a como el limited RAG, corpus such as que le RAG, explica al modelo y le and dice al modelo lo explains que the debe model and hacer, tells the cómo model debe what it leer, should do, cómo how no to debe read, leer, how not qué es to ese read, conjunto de what datos is sobre el que that está data trabajando y set qué that no they're es, working with, y what dónde it ir a is not, buscar and qué how tipo de to look información para what responder for a certain types qué of conjunto de information preguntas to le pueden plantear a respond los what usuarios. type of O sea que en ese question sets sentido that ya hay herramientas users y may ya be hay asking. soluciones So para there are already poder tools and trabajar en esta solutions in línea order to de work producción que es súper on this importante line of por production, los dos which is problemas que very decía important on account Ignacio, of the two tanto por el issues tema mentioned by de Ignacio, que se invente un dato that para tratar de data may be predecir ese dato, invented para to tratar avoid data from de being que no dé invented un dato por and otro. avoiding Eso them nomás, muchas gracias. AI from giving one Gracias, Álvaro. data instead of Bueno, another. te digo, no, para terminemos con paso después, si no tenés problema, terminamos la ronda. No, Let's no, no, ahí end the terminamos la round, ronda y dejamos a los países. and then we will let the Adelante, Daniel. countries take the floor. Yes, go ahead, Daniel. Muchas gracias, señor presidente. Thank En you, realidad, una Chair. información adicional al Comité Ejecutivo. Additional information for Como the ustedes saben, Executive este grupo de Committee. This integración geoestadística y group for the geoespacial se crea integration of también en consonancia con geostatistics and el grupo que geospatial existe con los statistics mismos is objetivos works dentro in with the del same grupo de group with the expertos de same gestión de objectives within información the groups geoespacial of en el information geospatial at UNGIAM Américas específicamente. UNGGIM Por lo tanto, Americas. informar, tal como And se dijo el so año pasado, que ya reporting, as was said estuvimos last en year, that we varias were ocasiones already on en several comunicación con occasions este in grupo justamente communication para with this group compartir in la order to herramienta que share the también tool obedece a that una demanda de un also cuestionario a obeys nivel a global. demand Por lo tanto, el aporte de América Latina y globally. el Caribe en este caso So va a the ser de manera contribution by Latin conjunta como America and the región, Caribbean in this con case will algunas be joined as especificidades a que el region with grupo certain trabajó para specificities los that the países de working América group for the Latina countries of y Latin el Caribe. America and the Caribbean have. Muchas gracias, Daniel. Si no hay Thank you, más Daniel. Well, if intervenciones there are no de los more organismos, interventions pasamos by entonces the a Paraguay. agencies, Gracias we por la will now pregunta. move on to Gracias, Uruguay, to presidente. Paraguay, sorry. Solamente una breve Thank you, reflexión Chair. A short de un thought, nuevo paradigma a en new cuanto a la paradigm inteligencia artificial. with regard to ¿Para AI. quién estamos Who trabajando? are we ¿Quiénes son working nuestros for? usuarios Who de are las our oficinas de users, estadística? the ¿Cuántas NSOs? personas And ingresan how a many nuestras páginas people oficiales access a our recabar official webs información? to ¿O gather el information? ciudadano, Or digamos, que the no está metido en citizen la who estadística, is not into consulta la statistics? inteligencia Do they artificial? consult Entonces, el nuevo AI? paradigma And es so the que new estamos paradigm trabajando is también we para la are also inteligencia working artificial. for Y AI. muy And interesantes it reflexiones is acá interesting to de think about this herramientas o here. necesitamos nosotros ajustar Tools. nuestro
we need to adjust our availability of information formats so that they may also be read by AI. That path, it has more
questions Lo and answers empezamos in a our caminar case, con París we 21, began en donde traveling vamos a it in trabajar con la 2021 ayuda de ellos when we, para ir how can ajustando we nuestra work with their información y help que to go sea adjusting our eficientemente information that leída it be por la read inteligencia efficiently by artificial. AI? Gracias, presidente. Thank you, Chair. Gracias a ti. Thank you. Le doy la palabra entonces And so I a recognize Ignacio o Alejandro si Ignacio quieren or Alejandro, if you tomar would sobre alguno de like los to pick up planteamientos que on hubo acá en sala. things said here in the hall. Sí, parto yo si, Yes, I will kick si me off, permiten. if you allow me. Bueno, agradezco la I motivación thank de Ecuador Ecuador manifestada for y que the son parte del grupo, pero motivation expressed. They are reafirmar part of the esa group, motivación de participar más but activamente nos alegra. reaffirming this commitment to Respecto al work is comentario de Penuma, gratifying. conocemos la Regarding experiencia UNEP del comment, grupo, we lo know vimos of this en experience. algún evento, We saw it at creo que de an París 21, event. I think it no was estoy Paris seguro. 21. I'm not absolutely sure. Y no tenemos una coordinación con ellos, pero la We vamos don't a have buscar. any coordination with Te them, pediría si podemos conversar but we, después para tener el contacto. so I would say maybe we talk later Y about bueno, this. respecto a lo que comentaba el colega de El Salvador, As to what the colleague from sobre El tener Salvador infraestructura said, on-premise, having on-premise tenemos infrastructure, muchos desafíos normativos que we have efectivamente many esa regulatory solución constraints, nos permite superar, digamos que es but la we need to incapacidad overcome de them. poder That is the alojar por un inability tema de soberanía digital datos que lodge son de nuestra data oficina de estadísticas en servidores of que no están en our nuestra soberanía NSO territorial. in servers that are Sin not embargo, hay un within our desafío ahí, territorial al menos sovereignty. para But nosotros, it is a challenge, at least que for us, creo que es because compartido, I believe that this que is tiene que shared. ver con And this has to con el do costo with the de la cost infraestructura on-premise of que ha ido the cada vez subiendo on-premise más, digamos, infrastructure that has each dado time grown el and boom de grown. los data centers y de la inteligencia artificial So data y de las grandes centers, empresas que AI, están and the large en esta corporations cruzada por la that are cual va a involved in dominar. this crusade. Los chips, digamos, están a un So the precio que es chips muy difícil de are pagar at a price that por it's lo mismo difficult to está quedando pay. cada vez And más so offside la posibilidad de tener the infraestructura on-premise. possibility of having Debe on-premise ser un esfuerzo grande el infrastructure que están is each haciendo time en El more Salvador, pero que prohibitive. I'm nosotros sure El Salvador también is making quisiéramos the poder effort. tener We would esa wish to posibilidad. have that possibility. Y por otra parte, In addition, competir en calidad con los modelos competing in comerciales quality también es with the muy difícil. commercial models is La not easy. capacidad que tienen los modelos The comerciales en ability of these procesamiento commercial y models to lectura de process procesamiento with gráfico graphic es processing muy difícil de igualar. infrastructure Entonces, los is modelos difficult to que se match. liberan para So uso the models that are open source, released digamos, for que son los open modelos que ellos source, ya which van are the dejando en models segundo that plano, the AI en is segunda leaving línea, on the second esos line, modelos tienen those mucho peor models, rendimiento, the cumplen peor con las performance is much expectativas worse en relación con lo que hace un modelo que está en primera línea in en terms of the Anthropic o en OpenAI. expectations in comparison to a model that is in Y the first finalmente line, una the front reflexión que line. quería agregar And escapando un poco al another tema de la thing that I would difusión y like to ya add, armando going al beyond tema general de la dissemination inteligencia and artificial, getting into es AI in un general, llamado this is a a call conversar y a coordinarnos to respecto a cómo talk and incorporamos la inteligencia coordinate things. artificial How can we institucionalmente en nuestros procesos de modernización adopt de las oficinas AI in estadísticas, our que esto ya es una realidad. NSO modernization? No podemos This is a escapar ni tomar reality. We alternativas a la cannot inteligencia say artificial. that there are alternatives today to Y AI. está estudiado que la And it adopción has de been las researched. instituciones o The las adoption organizaciones es by muchísimo más baja que la institutions and adopción de las organization is personas. much Entonces, probablemente less than adoption nuestros propios by colegas individuals. funcionarios de las So oficinas our estadísticas colleagues, están the utilizando inteligencia officers in artificial, the NSO are están using prototipando, están creando cosas que AI, luego no and they llegan a are producción. Por lo tanto, considering también things hay that que are abrir ese espacio never put into institucionalmente production. de forma So ordenada I think that we should find a way to open this y up in an reflexiva, digamos, orderly, reflexive para manner poder in generar order esos to espacios y que los generate those esfuerzos que están spaces and haciendo that the nuestros efforts being colegas made by por our formarse colleagues en estas to herramientas train with terminen these también tools en algo may en also producción. end up in Gracias. good production. Thank you. Muchísimas gracias, Alejandro. Well, No sé si thank tú you querés. very much. Sí, Alejandro, you want to simplemente add something? para reforzar Yes, los just to dichos de strengthen what Daniel, was said by estamos trabajando en Danielle, conjunto we are con working el together equipo, el grupo with de the trabajo de UNGGIM team, Américas the y también working hemos group of tenido una gran reunión UNGGM con el grupo Americas, and we global de also had a expertos de meeting with the integración de global información, group of experts on estadística y information, geoespacial que statistics, plantean and justamente geospatial poder incorporar information that los considers aportes de la adopting región the a contributions by the la region versión global. to the Así global que bueno, version. muchas So gracias por thank el you very anuncio. much. Gracias a ti. Thank you. Damos por
Well, cerrada, tengo algún anuncio para hacer. I have an announcement here Sí, to sí, sí, make. sí, sí. No, acá me acotan en cierto que 5 minutos antes de la hora de Yes, cierre, esto está but I was terminado. Esto told yo nunca lo 5 viví en minutes mi vida, así que before no sé dónde the estoy ni qué estoy assigned presidiendo, pero esto parece, es ending alucinante time, para usar una de las but this palabras que is según hallucinating, just to use presento a en la última term that presentación. appeared in the last Quiero, presentation. antes de Well, darles this is el unheard of. descanso We bien should finish merecido, decirles early. que si no están I would like suficientemente to say that cansados, if you're not hay sufficiently un tired, evento there paralelo, is la a contribución de las side Oficinas Nacionales de event Estadística contribution a la by prevención national y mitigación statistical de los offices impactos del to fenómeno the del Niño prevention and my en la sala mitigation Enrique of the impacts Iglesias, of the El Nino saliendo derecho y phenomenon hacia la derecha, in camino a la the cafetería. Enrique Están Iglesias invitados a room participar on the way y to the de todos modos cafeteria. los esperamos a las And 15 horas so aquí y you're sigo cumpliendo invited con to estos take part, horarios but a la perfección. Yo either entendido. way, we are expecting you back here at 3 p.m. Thank you and have a good lunch.
No. Ah, no, por la puntualidad no echaba eso. No, era un chiste. Retomamos la agenda, sí. Bueno, buenas tardes. Good afternoon. Después de un largo y After cómodo such a receso, long volvemos al and claustro. lovely recess, Y we're ahora nos back. toca And now it's el time for informe de la us red de to transmisión talk del about conocimiento a cargo del INE de the Chile. knowledge that has to do Así que, with the INEs Chile, of Chile. So, Chile, you have the floor. adelante. Go ahead. Muy buenas tardes a Good todos y afternoon todas. Para nosotros to como INE everyone. Chile es un For agrado us, poder as presentarles los INE avances in de la red de Chile, we're very transmisión del happy conocimiento, to más talk conocida about Knowledge como Transfer RTC. Network, that is known as La RTC, KTN. como algunos ya KTN, saben, as fue creada en some of you already know, was 2007 created in como un 2007 mecanismo de cooperación as a regional mechanism for orientado a regional fortalecer las capacidades en cooperation estadísticas oficiales to promote mediante el and coordinate intercambio de training initiatives in conocimientos, official statistics experiencias y in the buenas regional prácticas entre las level oficinas and the best nacionales de practices as estadísticas de well América among Latina y all el of the Caribe. A lo offices largo de su or statistics in trayectoria, the la regional level. coordinación de esta iniciativa ha estado a cargo The del INE de coordination of España, this del has been INEGI in en the hands México, of del INE DANE en Colombia in y desde Spain, DANE, 2019 Colombia, also del Mexico, Instituto and Nacional since de Estadísticas de Chile, 2019, siempre en the estrecha Institute of colaboración con la Statistics CEPAL. of Chile, always working hand in hand Hoy with podemos Chile. afirmar que gracias al Today, we compromiso can say sostenido that y al thanks to trabajo colaborativo que sustained se ha desarrollado durante estos commitment and años entre coordinated los work that we've países, pero done también among con these organismos countries, but internacionales, also with la international RTC se ha companies, consolidado como un this espacio has become permanente de consolidated cooperación as a regional, permanent space of logrando regional institucionalizar la cooperation transmisión del conocimiento to be able to entre las oficinas institutionalize nacionales de estadísticas y fortaleciendo el information and desarrollo de las transfer of capacidades knowledge en and América Latina y el Caribe. strengthening the statistics Actualmente, abilities la in red Latin America and the desarrolla su Caribbean. trabajo a través de dos Right now, the grandes líneas de network acción. is La actually primera working with two corresponde a main points. Conectados, The que es first una one has to sección do with destinada al conectados or intercambio de connected, which has experiencias to do y with aprendizaje exchanging mutuo experiences entre las oficinas and nacionales de estadísticas de la mutual región learning through the mediante statistic encuentros offices of the virtuales region temáticos through donde virtual especialistas de los encounters distintos where países specialists of the various comparten countries experiencias, trained metodologías and y buenas share prácticas sobre temas de interés experiences común. and good practices Por on the otro lado, matters that they're both está el interested in. trabajo de las On the comunidades, other hand, we have espacios the de word of colaboración the conformados por communities, grupos de and they're expertos made up de of distintos experts países, from donde se various promueve countries, el intercambio de where we experiencias, promote the conocimientos y exchange buenas of prácticas experience, en torno knowledge, a and good temáticas practices específicas de las around estadísticas specific oficiales. matters of official Estas statistics. comunidades permiten profundizar el trabajo These técnico de los communities let profesionales de la us región, fomentando el get into aprendizaje greater entre depth pares, of la this cooperación knowledge and horizontal y fostering la construcción conjunta de peer-to-peer soluciones a desafíos comunes. help and En las also próximas facing presentaciones se common profundizarán los avances y challenges desafíos together. And de next, las we will be comunidades talking que about the están actualmente advancements activas. and the challenges of the communities that are Como objetivos para este active bienio, nowadays. la Now, RTC as ha objectives definido for this 6 biennium, prioridades. En primer lugar, ATN continuar has fortaleciendo el intercambio de experiencias seen mediante nuevas 6 actividades types de of priorities. conectados, First of all, to que han continue sido the tan exchange of valoradas y bien experiences through recibidas por KTN la Connect comunidad and the estadística connection. en general. And this has been En received very segundo well lugar, by the establecer un statistics proceso de community. identificación de And secondly, necesidades y to temáticas para identify abordar las needs of videoconferencias de assessments conectados. to be Esto se able to realizó look at durante el the primer trimestre video de este año conferences of 2026 conectados or y veremos connected. sus We did resultados this at en the la beginning próxima lámina. in the first quarter in También 2026. buscamos We'll talk about this in a fortalecer las minute. alianzas We also want estratégicas to con strengthen organismos strategic internacionales alliances y with international socioindustriales and alliances and other como types of siguiente partners. objetivo, On the next consideramos importante objective, we consolidar y dar consider it's mayor important to visibilidad a las consolidate and comunidades give existentes, además more de promover la creación de visibility nuevas to the communities that comunidades exist en and also áreas create new emergentes. communities in emerging Finalmente, es areas. fundamental fortalecer la Finally, it's participación de important to los strengthen the países participation angloparlantes of del Caribe mediante la traducción de English-speaking las Caribbean actividades through the translation y of el these facilitar activities materiales and también also to facilitate material en los dos idiomas para in both facilitar la languages participación. so the participation can be easier. En cuanto a los avances With de regards to the conectados, los advancements of podemos conectados, ver, han we can aumentado la see this, cantidad or de connected, KTN videoconferencias connected, a we can see medida it que through the avanza video el tiempo. conferences Y as asimismo time hemos goes by. fortalecido también And el we have trabajo also colaborativo con otras strengthened instituciones. collaborative Las work with actividades other desarrolladas en institutions. alianza con el Hub de Activities that have Chuquisaca han been aumentado developed considerablemente with this respecto a hub los have años anteriores, increased, reflejando especially el with Hub Big interés Data in por the last few desarrollar years, iniciativas conjuntas que and permitan shows aprovechar the interest capacidades to be able regionales to have y these generar mayor impacto. joint interests to be able to create a greater En
impact. With regards to the video conferences that have been developed, they respond directly to the needs that have been identified
In the first term of this year, we see that we have topics that we've been seen, and then we have topics of the conferences that have been planned for the next months in this year. There are some that are specific, have to do with producing statistics, but also other things have to do with governance, principles, standards, and confidentiality, and others that have to do with statistics as such. In this slide, we can see 2027. We've also considered other topics for 2026 that were also a priority, considering the experience that we gathered from years before, and therefore the material that we already have available for all the people who want to look at it. It's on the platform of KTN, or RTC in Spanish. Also, we have the other communities that are made of, here we see in 2022, and we can see how others have, these other communities with different type of topics have come together with us throughout this time. As I said, one of the objectives for 2026 was to foster the creation of communities, and we can see that this year we've already have 3, and there's a 4th one that is en route to be part of this. Just to end, we want to thank especially all of those who have been part of KTN, who have been part of the video conferences of Connected or Conectados, and also part of these different communities. This helps us to strengthen and be able to find answers to the challenges that we have in our institutions. So we invite you to continue to be part of this network and share your experiences and participate in the activities that we are creating. So this is built by all of us, and the strength is the fact that we can all learn from each other, share what we know, and move forward together toward more solid statistics to cover the challenges that we have in our region. Thank you very much for being part of KTN or RTC in Spanish as far as collaboration and learning is concerned. Muchísimas gracias. Thank you Pasamos very a dar la much. palabra Next, we'll a give las the floor comunidades de práctica de la to red de the transmisión de conocimiento. communities Empezamos con of estadísticas de infancia transfer y adolescencia. of knowledge. We're going to start with statistics Adelante. on childhood and adolescence. Please go ahead. Sí, vamos a tomar Yes. 5 minutos como We take like 5 5 minutos y minutes, medio. Esa es la 5.5, flexibilidad de la mente. because, Gracias. we're flexible. Primero que todo, buenas tardes First of all, a good todos. afternoon. En esta presentación queremos compartir los In this principales presentation, we want avances to de share la comunidad de the main práctica advancements de of the estadísticas de community of infancia y practice adolescencia. of Una children and iniciativa adolescent statistics. coordinada por UNICEF This y en initiative colaboración that con was INE de coordinated Chile with y UNICEF INE and de Ecuador. INE over Chile and EBGE Esta of comunidad Brazil. surge como un espacio de colaboración This entre los comes países about para as a fortalecer collaboration la among producción countries to y strengthen el the uso de production estadísticas and relacionadas the con use of niños, niñas y statistics have to do adolescentes. with boys, girls, ¿Por and qué es adolescents. importante? Porque disponer Why de is it estadísticas important? de calidad Because sobre infancia y having these adolescencia type of es quality fundamental para statistics conocer on las condiciones de vida de childhood esta and población, adolescence is very important to identificar brechas y understand desigualdades y, the en quality definitiva, of apoyar life la of this formulación y population and to be seguimiento able de to las políticas support públicas. Por lo public tanto, el policies. desafío no es Therefore, solamente the producir challenge is indicadores, not only sino to también create fortalecer indicators, las but also capacidades de to los sistemas strengthen the estadísticos capacities of para the generar información statistical de calidad capacities and oportuna y systems que to be pueda able ser to have utilizada para la toma de decisiones. to have them En este opportunely and contexto, so they can be la used to take comunidad decisions. busca Within aprovechar this el conocimiento context, y las the experiencias que community wants to existen en use los the experience diferentes and knowledge that países y already generar un exists espacio in the donde estas various countries and experiencias generate puedan a space compartirse y where this transformarse en experience can aprendizaje be para toda la shared región. as La best comunidad practices está throughout the orientada whole principalmente a los region. institutos So this nacionales de community estadística y a los has distintos to actores do with the involucrados en la institutes and the producción y en la various utilización de estadísticas de infancia y actors or adolescencia. players that have to La idea do es que los with países childhood and puedan compartir tanto sus adolescence. So the avances idea como is that sus they can share dificultades their y que aquellos advancements que as han well as their desarrollado difficulties, determinadas and those metodologías, that have developed herramientas certain o tools and arreglos methodologies institucionales puedan apoyar or a otros institutional países agreements will para be que able to give enfrenten support to other desafíos countries similares. so they'll be able to face these same Esto es matters. especialmente relevante porque la información It's sobre especially infancia y relevant adolescencia because proviene de information múltiples about fuentes childhood y and requiere adolescence coordinación comes entre from diferentes several instituciones. sources, and we need Por eso, uno de los coordination among temas several definidos de especial institutions. So, importancia dentro de la something comunidad that is que se very discutió a important lo within largo this de community estos that dos we've días es el discussed uso about in de the last datos 2 administrativos con fines estadísticos. days is using this data for Así podemos statistics. entender la In this comunidad como un way, we'll be able espacio to para understand this as a conectar place tres elementos to try and fundamentales. connect 3 Uno, main el conocimiento y la things. experiencia que ya One is existen the en los knowledge and países. experience that already Por exists otra, in these el desarrollo countries, metodológico, and then the particularmente methodological la relación con development, nuevas fuentes de información como los especially datos administrativos
relating to new sources of data, and then the practical implementation of these tools. Throughout 2026, we developed several activities that show us the evolution of the community from a startup to a much more concrete work. In February, we launched the community and on this online platform, and then in March, we presented the work to the collaborative group on administrative data presentation to be able to see that this is actually quite international. And then in July, we worked on 2 lines. First of all, a technical evaluation of administration data that had to do with children and adolescents, and then exchange or peer-to-peer exchange strengthening administration data. Therefore, these landmarks show a progression from the creation of the community to being able to strengthen these capacities in a very concrete way. So the first thing that we did was the launch, and this permitted us to establish formally the space for collaboration and to have a platform to be able to facilitate exchange among the participants. The second line of work has to do with collaborative or administrative data. We want to strengthen the capacities of the countries to use the administrative data for statistics. For this community of practice, this is very important because these administrative data can be an important source to improve the availability of information on boys, girls, and adolescents. But it also have several challenges that have to do with the quality of the data's integration and how they're linked to the records and exchange of information as well as governance. Another important advancement has to do with the minimum set of indicators for children and adolescents. Throughout July, we made a technical evaluation of the admin data in order to analyze the utility and being able to use these to build these indicators. Through this work, we're able to identify from a technical point of view what information exists, what challenges we have, and what conditions are needed to be able to use this administrative data properly. In this way, we want to move forward to using this data in a better manner to be able to have proper statistics about children and adolescents. Finally, we want to talk about the peer-to-peer exchange. This is one of the activities that we want to carry forth in a practical way. The idea is to be able to have, among all of the institutions, we have tools to be able to exchange information. So we've already started with the basis, and we have 10 different expressions of interest from various countries. The purpose is that these will permit us to have a practical information and collaboration among all of us. Next steps. The challenge is to move forward from what we've already developed to be able to have basically take advantage of the experiences and links that have been generated in this first phase to develop actions that will permit us to strengthen the production of these statistics for childhood and adolescents. And also, all of this has to be within the framework of a document that was created recently in the last meeting, and the standards or suggestions rather for building these indicators from administrative records. And just to close, I wanted to say that the challenge that we have for the next phase is to consolidate all of this, to make sure that we have concrete results that will contribute to have the statistics of quality statistics for children and adolescents. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Pasamos ahora entonces a las estadísticas de trabajo. Next, let's talk about Adelante. working statistics. Well, labor market statistics, actually. Please go ahead. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes, presidente. Por su Good afternoon, Mr. intermedio, Chair. saludo a todos y Through a you, I todas. want to say Y hello estoy muy to contento de everyone. compartir con ustedes And I'm los very avances happy de to la share comunidad with you the estadística del advancements of the trabajo. labor statistics community. Esta comunidad inició su This community trabajo started its work este año, this 2026. year, No 2026. obstante, es un trabajo Nevertheless, colaborativo de this años work is a que partió collaboration como that's grupo happened de for many trabajo years. en el It started as a año working group in the year 2012
2012, y ahora ya pasó a ser una comunidad de and now práctica. it's become Quiero a también community of aprovechar de practice. agradecer I also want to thank al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el the INEGI, que es parte de la INEGI coordinación from de esta Mexico, which is comunidad, part of y the también a la Secretaría coordination of Técnica the que la community and also the cumple technical la secretariat OIT, la Oficina of de Cono Sur of del the presidente de Chile, que nos ILO from acompaña the en esta Southern labor. Cone that is President Chile, and they Bueno, have accompanied us los with objetivos de this. la comunidad es So the promover community la objectives are armonización to y promote the también adopción harmonization, y actualización de las adoption, estadísticas del and trabajo en América updating of Latina y el labor Caribe statistics in Latin America and mediante the la Caribbean consolidación de una comunidad de práctica, by pero consolidating también consolidating a fortaleciendo la community of cooperación practice horizontal and con el fin de also que helping podamos with tener horizontal marcos cooperation so conceptuales that y we can have metodológicos que estén methodological alineados a las framework that are recomendaciones aligned internacionales to the que international provienen de la OIT recommendations of the y ILO. como un objetivo de corto plazo And también in el the poder short fortalecer term, la we posición want to regional con strengthen the miras a la region's 22 position in Conferencia preparation Internacional de of the Estadísticos del Trabajo del 22nd año 2028, conference of the que se va a ICLS in celebrar en el 2028 último that will trimestre de ese take año. place in the third term of that year, in the last term of that ¿Cuáles year. son las temáticas, verdad, que nos hemos So what are the propuesto ir common avanzando topics that we've decided to paulatinamente move forward y en with? muchos casos de manera And in simultánea? many cases, we've done it En primer together or lugar, es simultaneously. poder First of all, consolidar la to be able adopción de to las últimas strengthen the recomendaciones adoption of sobre the latest estadísticas de relaciones recommendations de on labor trabajo, relations en statistics, específico lo que tiene que ver specifically con la implementación everything de un that has nuevo to do with the clasificador que se implementation denomina of a new CISO classifier that 18, is called CISO 18, impulsar también la medición de la CISO economía 18, informal to promote the a través measurement de of la informal medición de nuestros economy indicadores by de measuring our informalidad indicators laboral que se for estiman y se calculan con labor nuestras encuestas de fuerza de informality trabajo, and that we're able to calculate with discutir our labor también las nuevas force, normas sobre estadísticas de to trabajo de discuss cuidados new standards y for también ser care parte work activa de las and also discusiones be an internacionales active sobre part este of ámbito, international discussions in this discutir matter, también cuáles van a ser to las also nuevas normas discuss para la the medición new del trabajo standards en for plataformas measuring digitales, work on que es un digital tema que está en platforms. discusión This is y que something va a that's ser under discussion, parte and it de la will be discusión part principal, of the probablemente, main de la discussion, probably, siguiente CIET. of the next Construir también una CIET, agenda and participativa also sobre to temas have emergentes. a Hemos participative querido hacer agenda on partícipe a todos los emerging países miembros issues. de la comunidad en We've wanted definir all temas, en of the proponer countries of the discusiones community to y be por part of this, tanto hemos as hecho far as una consulta defining en este topics and último mes discussion. para So we made a recoger consultation también in the last month to estas be able to temáticas. gather all of Y por these último, topics together. fortalecer And el lastly, liderazgo, el to rol de strengthen América leadership Latina y el and the Caribe role en las of Latin conferencias America and the Caribbean internacionales de estadístico del trabajo. in En the las últimas tres international conferencias, la conferences for región labor ha statistics. sido And the partícipe last few potente en las discusiones conferences, y the queremos region has mantener been también an esa important posición part of en this los años que vienen. discussion. We want to continue to be so Los in the avances a la upcoming fecha, years. The además de progress so activar la far, comunidad, apart from invitamos también a activating this proximitar a los community, países and que, I o las also take instituciones this que no son moment parte to de la invite the comunidad a institutions who are unirse not a la part of the comunidad. community to Actualmente join us. participan 16 Right now, we países have y 2 16 organismos countries internacionales. and 2 international Hemos realizado organizations, ya un primer and we taller have carried virtual out donde the first discutimos virtual una propuesta workshop where we metodológica para la discussed medición del trabajo en plataformas digitales de measuring work on servicio digital con datos platforms, a ya existentes methodological en las proposal encuestas with data that already y exists in the también surveys, hemos and tenido la also posibilidad de we've compartir had the con algunos possibility of países sharing with some metodología. En el countries caso de different types of Chile, que está avanzado en methodologies, esa medición, such as hemos Chile, who is compartido quite advanced in metodologías con this. INEGI de We've shared México, con with Costa Rica INEGI in Mexico and y also estamos Costa también Rica, disponibles a and we're compartir con also el resto de los available países. to share with all of the Hemos other hecho una countries. consulta regional We para have definir made regional prioridades y consultations to desafíos define priorities y and hemos hecho también una challenges, reunión and we've extraordinaria also had ahora an en extraordinary agosto meeting para uh, discutir temas last August to sobre discuss trabajo de matters cuidados that have to y do with discutir una care propuesta conceptual work and to sobre esto. discuss a Los conceptual proposal próximos for hitos, this. en septiembre Upcoming de este activities mes, in esperamos September this month, la segunda we quincena poder will, tener una in the reunión virtual second para ver avances de los on the second países half of the en la month, we want adopción de to las have últimas a virtual recomendaciones sobre workshop estadísticas de to relaciones de look at the trabajo. En implementation octubre and the vamos a tener advancements that have nuestro primer happened, taller and de un then the tema recommendations on labor emergente que ha relations sido statistics and priorizado how por we're la doing. comunidad. In October Entre esos 2026, temas we have está, the por first ejemplo, el regional trabajo workshop de on estadísticas emerging de issues prioritized ingresos by the del community, trabajo, el uso de has to do with registro income from administrativo the para work and producir using estadísticas del administrative trabajo, records to entre otros produce temas. statistics, among Y en other diciembre things. vamos a And realizar
in December, we're going to have our third virtual workshop, and we're going to focus in the measuring, the implementation of recommendations of informal economy statistics and see how much the countries have advanced in this matter. No sé por qué no avanza. ¿Sí me ayudan? Next slide. O ahí terminó la presentación, ¿verdad? Or is that the end of the Eso. presentation? There we Cuando go. llega a los 5 minutos That was desarticulamos, ¿te it. parece? You know,
After 5 minutes, it el cuts sistema off. está funcionando muy bien. Well, that's working very well. Mismo intimidación que estamos desarrollando. We're developing this as an intimidation tactic. It cuts off after 5 minutes. Muchas gracias. Thank you very Ahora much. toca lugar a clasificación estadística. Now we have to talk about statistical classifications. 5 minutos y medio. 5.5 minutes. Go ahead. Buenas tardes a todos y todas. Good afternoon to Voy a everyone. presentar acerca de la I'm comunidad going de to be talking clasificaciones about estadísticas. the community Esta of es una comunidad statistical ya reciente, inició classifications, and este this año. community Los started países que this year, estamos it's quite coordinando recent, es and the Chile countries y Colombia. that are the coordinators are Chile and Colombia. Bueno, en primer lugar, First of all, la pregunta cierto que surge es the que question ¿por qué una that comes comunidad about is de why would a clasificaciones estadísticas? community of En realidad statistical nosotros quisimos iniciar con classifications esta why it comunidad exists? We porque wanted to sabemos que las start clasificaciones por because una we know that parte the son classifications on the one hand herramientas técnicas are technical fundamentales, tools that are very pero important, al mismo tiempo but at the same son, time, presentan desafíos y ciertas they have complejidades de su certain implementación challenges and para las diferentes complexities oficinas in the estadísticas. implementation for the Entonces, various nos offices hemos of dado cuenta statistics. que So cada we país have en el realized that fondo every tiene que country realizar su deep propio down proceso de has to carry out its adopción, own processes adaptación to o adopt them and implementación de las adapt them and clasificaciones. implement these Sin classifications. embargo, vemos que muchas However, veces los we desafíos see que se that often presentan the no challenges son that exclusivos exist de un solo país, are sino not que otros países de la exclusive in región one también han country, but other countries of experimentado the region esos have mismos gone through procesos, esos those same desafíos, esas processes complejidades, and y en muchas challenges and ocasiones complexities, and han often podido encontrar they've soluciones been able frente a to esos find problemas. solutions Entonces, vis-a-vis those justamente, problems. allí el So objetivo de esta that is the comunidad, objective of this como se señala allí, community, es fortalecer el is, trabajo as it says, to colaborativo entre los sistemas strengthen nacionales de collaborative estadística. Y work con esto me among refiero the principalmente a poder national colaborar en statistics términos offices and to be de able to compartir work experiencias, and exchange compartir experiences, documentación exchange y en general que sea documents, como un and espacio de generally aprendizaje speaking, para it los should países en esta be temática. a place Al where menos people can desde learn about nuestro these punto de matters on this vista, topic. And from our point of view, lo que queremos lograr es que what we want paulatinamente to achieve is that slowly but esta surely, comunidad this se convierta en un espacio community técnico will donde become a podamos los technical países y quienes están place interesados en las where the clasificaciones countries that are puedan interested in these acudir cuando tengan una classifications duda, cuando requieran implementar will una be able to go when they have some clasificación kind of o cuando quieran ver, no sé, doubt, buenas when they prácticas que want to están realizando implement otros a países en statistical esta materia. classification, or look at the good Entonces, practices that other countries básicamente, have. So basically, nuestra comunidad funciona a partir de our tres community works temáticas. based on three El main primero, subjects. nosotros The first one, trabajamos en la reseña de we work artículos y literatura especializada. specialized literature, Bueno, hay a synthesis of obviamente specialized metodología literature. y Of documentación course, there's acerca de las methodologies, clasificaciones, pero documentation about the también classifications, desde la but academia also se from ha the trabajado con academy, las we have clasificaciones worked como with una these classifications herramienta as a tool, metodológica que es a bastante methodological importante, tool sobre that todo lo que is tiene que very ver con la important, clasificación de especially ocupaciones, todos with los estudios regards que the se hacen en torno al classification of trabajo, al occupations, mercado all the laboral. studies Entonces, that a are made partir around de work esta and the concepción, labor nuestra idea es como market. acercar de So alguna our manera el idea is to conocimiento be como able más to have a especializado, como lo más rapprochement reciente en torno a las clasificaciones estadísticas. around the Por classifications otro of lado, tenemos un statistics. espacio de reflexión On the other técnica hand, we que have a allí nuestro space objetivo es poner for sobre la mesa technical ciertos temas de reflections, interés and our respecto a las idea is to put on the clasificaciones, por table ejemplo, el certain tema de topics that are of modernización de las interest, such clasificaciones, as los desafíos que modernizing nos hemos these encontrado classifications, al the momento de challenges that we have implementarlas, found when we want to etcétera. Y implement por them, último, tenemos un among espacio other para things. compartir And we información, also have que aquí time and space to exchange básicamente lo trabajamos a information. partir de una And actividad we work on this periódica based on a periodic activity. en donde buscamos que los países puedan compartir What sus we want clasificaciones is y el material the en el fondo countries que han to podido generar en sus share the manos. classifications and the manuals that they Si have bien la and all the participation that participación they've en had as general ha well. So sido menor de la basically, the que participation has been esperamos, less sabemos than what we que expected. este tipo de We comunidades know that por la these type of temática también requieren communities cierta maduración. need to También el mature objetivo to a certain de estar extent, aquí es and the poder difundir objective esta of being here comunidad also is to be able to y disseminate su and talk about importancia, these pero matters and how lo important this importante community también es is. destacar que ya And tenemos la also want to capacidad y la highlight infraestructura we interna have de this capacity and colaboración this y de ideas que infrastructure podamos sacarle for provecho a los collaboration and países que ideas that will be able trabajamos con las to clasificaciones. take advantage of all of the countries that En work in esa these línea, matters. los And próximos on that pasos same line, the next es, bueno, steps, fortalecer el rol de la comunidad first a of all, to partir de lo que ya strengthen the tenemos, community's role pero based on también what we already estamos have. realizando un webinar We were sobre la temática also de la organizing a modernización webinar de las on the topic of clasificaciones que vamos a realizar en octubre de modernizing este año classification y that will quisimos take place in iniciar en October this particular year. con este tema And we wanted to start with porque this sabemos que matter ahora la
because we know that right now updating these classifications is not just about moving a code from one place to another or the structure, but rather a challenge for those of us who work with these classifications is to be able to think about how we can adapt these classifications to all the changes that are happening as far as social matters, economic, the labor market itself, and also the growing demand for information, not only from the statistical systems, but also it's growing around what has to do with classifications. I'd like to mention what has to do with the classification of occupation and everything that is opened up with the labor market. And next year, we want to have a technical session among the members of the community about the process of implementation of the new statistics. And we know that recently we have several types of new publications, and soon we will have another one that has to do with occupation. The idea is to have this space and this place to be able to show our challenges, the good practices that we've carried out. So it's like a calling to participate, all of those who are interested to take advantage of this tool around the classifications. Thank you. Thank you very much. And now we move on to cooperation and international relations. It would be good for you to introduce yourself. I remembered this a bit late, but please introduce yourself. Yes, good afternoon, everyone. I'm Lisiera from the Unit of Institutional Cooperation of IBH Chile. And now I would like to present the Cooperation International Relations Community, created in 2025 and coordinated by Chile and Colombia. This community is part of a conviction. The challenges faced today by our statistical systems each day require greater international coordination, and that is strengthened when we are able to work as a region. And that is why the community seeks to become a regional space to connect our NSOs, share capacities, good practices, and generate collective responses to the challenges of cooperation and international statistical agenda. The aim is to strengthen cooperation and international relations among NSOs, facilitating communication, the exchange of experience, capacity building, and the implementation of standards and recommendations at international level. But above all, what we want is for this to be an active network for collaboration and exchange, moving towards joint action. In this first period, we already have concrete results. The first progress has been coordinating regional positions. In the context of the 56th session of the UN Statistical Commission, we coordinated the compiling and consolidation of country positions. This contributed to strengthen a regional voice in and became a main international statistical discussion center. And this is very important. Regional coordination implies conditions to identify coincidence sharing, viewpoints, approaches, among others. The second concrete result has been the collaborative translation of international classifications. The community allowed coordinating the work of Chile, Peru, and Colombia to translate the SIC Rev 5 jointly between Chile, Peru, and Colombia, and CPC Rev 3 with the participation by Chile, Dominican Republic, Paraguay, Brazil, and Spain, currently under review by Colombia. These exercises show that regional cooperation can also translate into concrete technical outputs, making the most of existing capacities in our offices and avoid duplication of efforts. The third progress has been identifying country needs. This will allow us to map the needs and interests of NSOs, and the fourth has been the first community meeting.
This allowed bringing together member countries, exchanging the objectives of the community, and beginning to strengthen this regional network. Now, based on this, our next challenges are to go from consolidation of the community towards a stage of greater coordination and action. We have three priorities. The first is to strengthen and maintain our regional network active with a directory of contacts and focal points to facilitate communication and coordination among NSOs. The second is to move towards a greater coordination in these international fora, continuing to strengthen joint positions and strengthening the voice of and visibility of Latin America and the Caribbean. And the third is to map international cooperation offices in the region. We want to learn how they're organized, where they are located, and what are their functions and what capacities they have today, which will allow us to identify differences among countries as well as the capacities that could be shared and opportunities to strengthen our regional cooperation. Ultimately, the purpose of the community is simple but strategic. Better connect what we already have. Our region has technical capacities, experience, and knowledge that often is distributed in different offices and countries. The challenge is to generate the mechanisms to put these capacities at the disposition of others and achieve international cooperation. That is why we see the community as an instrument to strengthen cooperation among NSOs, and so therefore the position of our region in the international statistical community. To conclude, we would like to invite everyone of these international cooperation offices, NSOs in Latin America and the Caribbean, to take part in this online event to be held on Wednesday, October the 7th, when we will discuss next steps and you will receive an invitation by email. We also remind those of you who have been part of an EUCT to be part of the community and may request registration through that email. We expect to continue strengthening this with the support by ECLAC and move towards an each time more strategic, horizontal, and outcome-based cooperation. Muchas gracias por la presentación. Well, thank you very much. And now we move on to a double presentation, all by Andrea Mueller, who will speak to us on statistics on sexual orientation and gender identity, and also statistics on race and ethnicity. I would just like to clarify that will not be giving the presentation, but merely explain why the IDB staff that were unable to do the presentation, but nevertheless have always worked on this year, but such as, for example, a presentation on the results of a survey by INE Chile, and also a session on diagnosis and inclusion of race and ethnic variety, and also how to integrate non-official data on LGBTQ plus people. That was done in June this year. That really is it. Thank you. Perdón por pronunciar mal tu apellido. No, 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 no. He's apologizing for mispronouncing the surname. Estadísticas ahora. Sí. Perdón. Nos toca ahora medición de la So sociedad. now, measuring the care society. Gracias. Thank you. Gracias, presidente. Es Thank un you, gusto, Chair. It is de a parte pleasure de la División de Asuntos de by Género the de la CEPAL Gender realizar esta presentación Affairs sobre la Division comunidad at de práctica ECLAC para la to medición do de la this sociedad del presentation cuidado. on Agradezco measuring the la care protección de la society, and presentación I thank you for the introduction. y también And aprovecho para also saludar take the opportunity cordialmente to a las cordially delegaciones y greet sus the equipos por delegations el and excelente teams trabajo que se for the refleja excellent en los work nutridos diálogos shown in the en esta many reunión. dialogues and Bueno, discussions la at this comunidad de meeting. práctica, Well, the en community primer of lugar, practice, first of all, quisiéramos we would recordar like to que es remind you parte that this de is las part estrategias de of articulación the entre dos órganos subsidiarios.
the strategies among two entities, Statistical Conference of the Americas and the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, and also the Tlatelolco Commitment approved last year, and the Regional Conference on Women is now recognizing the community as an articulation mechanism of which at this community we have participants, members of the national statistical offices, as well as mechanisms for women and other public institutions with competencies related to the care for the policy, and also members of the civil society. We're very glad to say that we have overcome the 100 members in the community with members from 11 countries and 7 international organizations of the UN system. And through our webinars and seminars organized, we've had this year more than 500 participants in our activities of the community. To sum up the activities carried out, the first two were web seminars in the first half of the year for the map care in Colombia. We had a conversation involving NANE as well as the Ministry of Equality in Colombia, and this with a view to other experiences of care maps that are either being carried out or forming in other parts of the region. Also a seminar on time use, and this was connected with what we have in our work on the group for Cautal, and we greet the delegation of Uruguay that presented about this Cautal. And the idea is to nourish the work of the group with these conversations by or with the community of practice, and also an interregional exchange, Peru, Uruguay, and also Italy, a conversation on methodologies of the time use surveys with certain topics such as measurement in rural areas and others. And also, lastly, within the framework of this conference, yesterday, we had a parallel or a side event, and that was broadcast online for the members who were unable to attend the meeting in person. And we spoke about time use surveys in Honduras, Guatemala, and Chile, and also Uruguay took part. We are also planning coming events, and one of the topics asked for is satellite accounts on unpaid work. And I would like to remind you and invite you to the international meeting on gender statistics we have sent in connection with the organizers of the event, which is a partnership with INEGI and the Secretariat of Women of Mexico, UN Women and ECLAC. We have already sent this to your emails to all NSOs to set the date aside, 27th to 22 of October this year. And so we will have a conversation regarding the care society and as part of the activities. And then certain milestones. We have realized a high appreciation of those who took part in the web meetings, and so we have prepared to have questions and to be able to make these bridges between the presentations and the people who are taking part. And this has resulted in needs for technical shadowing related to time use surveys. We've also realized that the community can respond to specific technical needs that countries raise, both in the seminar chats as well as in our contact, and also the tools for feedback that we implement in the evaluation seminars that we plan at the end of activities, in which we get ideas on the expectations and needs for discussion and others that we may have. And so with this, I conclude. I believe I'm within my time. I would like to thank everyone and the technical teams and organizations that so generously respond to the invitation to exchange knowledge in the midst of these very tight schedules of NSOs and with great responsibility. Thank you.
Muchas gracias, Karen. Thank Ahora pasamos you. a And mujeres now líderes we de las move oficinas on nacionales de to women estadística. leaders of national statistical offices. Ay, Milde de vuelta. Hay que hacer un premio especial. Well, we need a special Muchas award gracias, señor here. presidente. Thank you, Quisiera Chair. iniciar I would like agradeciendo to a ONU begin by Mujeres, a thanking CEPAL UN y a Women la and Red de Transmisión ECLAC de and Conocimiento por el apoyo continuo a esta the comunidad que KTN tenemos el for honor continuous to de support of our coordinar community that de la we are mano honored con to Belice. coordinate and Esta direct together comunidad with Belize. This nace community was justamente born como precisely ese espacio para as a construir una space comunidad to regional build de a regional mujeres community of capaces de women, acompañar, de able to aprender shadow unas de learn otras y de one fortalecer from the desde sus other and distintos espacios strengthen each one todo based lo que tiene que ver in their con, own y desde su place, ámbito de responsabilidad, an todo area lo que of tiene que ver con los responsibility sistemas estadísticos in nacionales. relation to Como national antecedentes statistical importantes, systems. quisiéramos We mencionar would que, also like tal to como vimos en mention as la background that presentación as we heard que in nos the hicieran presentation de la Red de by Transmisión de Conocimiento, the que esta red KTN, this nace en el network was 2022, es una born de in las primeras que 2022. nació It esta was one comunidad of de the práctica first y formed fue in these impulsada por communities of practice, las and it was directoras de 3 oficinas uh, de estadística de la región, driven la by three República Dominicana, directors from Chile the Dominican y Republic, México, Chile, and que se han Mexico. realizado And diferentes they encuentros y have eventos held desde su various creación. meetings and El events primero se since their realizó en el creation. año The first 2023, was held in justamente en la República 2023, Dominicana, precisely in the Dominican donde tuvimos Republic, la oportunidad de and where we participar were en un able evento to que fue take part coordinado in con PAIS another event, 21 y el BID. coordinate with PAX Luego 21 and the se IDB. realizó una reunión And en then el there was año another meeting in the year 2024 y 2024. como And parte de esta reunión del as part of 2024 this meeting in se realizó un 2024, evento there was an descifrando event cifras. on figures. ¿Cuáles son los objetivos que Now, what are mueven the esta objectives comunidad? that move this Fortalecer el community? liderazgo The idea is to femenino en la strengthen zona, women's promover la leadership igualdad within de género al NSOs, interior de la promote gender zona, equality crear within una red de NSOs, apoyo create a segura safe y and collaborative colaborativa, support network consolidar un to repositorio build de a conocimiento para consolidated impulsar el knowledge crecimiento repository to profesional de support las the mujeres professional growth en of women posiciones in estratégicas strategic dentro de las positions within oficinas nacionales de NSOs estadística y potenciar la and visibilidad del enhance the liderazgo visibility of femenino women's en leadership la zona, in porque statistical entendemos que institutions al across the fortalecer region, el because we liderazgo understand femenino that by estamos strengthening fortaleciendo las women's instituciones, estamos fortaleciendo las leadership, we are oficinas strengthening the nacionales de organizations, estadística. the De manera NSOs. más reciente, And en more este año recently, tuvimos this un year, encuentro we had a donde meeting, fue un evento paralelo a que side denominamos Mujeres al meeting that we Frente de las called Estadísticas Women at Oficiales. the Esto fue Front en of el marco Official Statistics de la within the sesión de Comisión de framework of Estadística the de las Naciones Unidas 57th y fue session donde of presentamos the cuál sería UN la dinámica Statistical de Commission. aprendizaje que And va we saw a which was guiar el the programa de liderazgo que learning se estará dynamics desarrollando. to En guide esta the actividad leadership contamos con la program. And participación on de this 67 occasion, there were personas. 67 Tuvo una people who took modalidad part, híbrida, and por it lo que was a se dio la hybrid oportunidad de que meeting. personas que no And so pudieron people asistir who were a unable la to comisión pudieran attend también the commission unirse meeting in de person manera could virtual. also follow us El online. producto principal de The esta main comunidad es output un of this programa de community fortalecimiento al liderazgo is femenino de a alto nivel. program, a high Este level women's programa leadership está strengthening program, conformado por which una is formed, metodología que hemos which denominado comprises a 70-20-10, methodology called que combina teoría, 70-20-10, and which práctica combines y acompañamiento. theory, De igual practice, and forma, support, contempla un and acompañamiento likewise directo para continues directoras con un direct coaching shadowing y un or espacio, coaching generar un for espacio seguro para directors and a compartir safe space to experiencias y share aprender entre experience and pares. learn A la among fecha peers. tenemos To date, we 21 have oficinas nacionales de 21 estadística que se han NSOs inscrito para that participar en have este programa, enrolled to be part of the 127 program, que son de las oficinas 127 nacionales de from estadística y hemos ampliado la visión. NSOs, and No we have extended solamente our approach, participarán las not oficinas only nacionales de estadística, for sino que hemos abierto NSOs, a que but also participen we've también opened otras this up to instituciones other que conforman el organizations sistema that are estadístico part of nacional de the los national países que se han statistics inscrito system y tenemos in un the total de countries that have enrolled, 163 totaling mujeres 163 del CEN de estos women países que from estarán these participando different en el countries programa. who will be De part of the manera muy program. reciente, And very debo recently, comunicar I must also que inform hicimos el you that lanzamiento y we el inicio launched de este programa el uh, 27 de the agosto leadership y program en kickoff este event
on En este August lanzamiento 27th, retomamos 2026, y we volvimos a explicar la once again naturaleza explain del the programa nature of the y program tenemos muchas and expectativas have positivas de lo que va a great ser el desarrollo de este expectations programa con la regarding the participación de trend muchas de las mujeres of que nos this program acompañan with en la the reunión del día de engagement hoy, of pero so también many women de otras that are with mujeres us here today que and tienen also interacción y que van a poder contribuir al members of UN fortalecimiento women who del will sistema contribute to estadístico de los strengthening países. of Muchas the gracias. statistical system in countries. Thank you. Muchas gracias, Mildred. Thank Ahora you. pasamos al And informe del now Grupo de we'll Coordinación move on Estadística para to la the Agenda report of the 2030 en Statistical América Latina y el Coordination Caribe, Group a for the cargo de 2030 David Agenda in G., Latin America and the Denise Caribbean Cronenberg by y Dane of Colombia. presentación virtual. Ah, On, perdón, no, OIT. he corrects himself. It is AILO. Marcela. Marcela. Está primero México. Ah, Mauricio, perdón. Sí, Adelante, gracias. Mauricio. Es que no sabía si iba a haber comentarios en Mauricio, esta right. ronda, por Go eso ahead. estaba esperando. No, agradecer digo, el liderazgo de Chile. Yo creo que I would se like ve to thank claramente de los Chile for demás their países dentro de estas comunidades de leadership práctica. Yo solamente and quisiera other countries in these comentar communities que of practice. I just wanted to en la say comunidad de that práctica estadística de trabajo the communities no of vi lo practice, del taller de la semana I pasada. didn't Entonces yo creo que sí, see no sé si the valga la pena hacer, workshop held incorporar last las week. actividades, porque la I semana don't pasada, para know if aquellas personas that que could be no mentioned, otra vez estuvieron informadas, tuvimos un taller sobre but we las nuevas had a directrices network sobre on estadística laboral guidelines internacional. and Entonces, es un tema international que a varios países nos interesa. Yo statistics, creo que vale la pena and I también think it is also socializarlo, sobre todo en worthwhile vistas de to que share this esas directrices se están because pensando tal the vez ya guidelines incluso are bueno, en la siguiente CIED comentarlas probably en la see it reunión de at la the OIT. Entonces next será relevante mi SET participación para tenerlo meeting en el radar. at the ILO. Gracias, Mauricio. Thank you, No Mauricio. hay más pedido de palabra de Well, there are no more países. requests Pasamos by entonces countries, a and Marcela, so we will move OPS. on to Marcela OIT, perdón. Pajo. No, ILO, ILO, yes. No, entonces, You don't change my agency, she said. Quería agradecer el Well, liderazgo I de Chile, wanted tal to como thank señala Chile for the Mauricio, en las leadership, as tres primeras Mauricio just said, comunidades, in the también first three México junto communities, en la also comunidad de Mexico práctica de and the trabajo, community of practice tal como and señalaba labor. David, And, para complementar. and I would also like to add Varias de las temáticas que that David several of the señalaba topics están siendo mentioned by tratadas a David nivel are global being para la addressed siguiente globally. conferencia. For the Tenemos next 6 grupos de conference, we trabajo have six globales global working y esto groups, toca también a las and otras this dos comunidades de also práctica. affects the other El two clasificador de communities ocupaciones, que va a of tener un gran practice, impacto, the que es un classification, clasificador que which hoy will día have es a vital great para impact poder because this is vital ajustar today lo que está pasando en el to mercado de trabajo adjust con what is ocupaciones happening que in the labor desaparecen y market, aparecen occupations that a raíz de la disappear and others automatización that y la appear inteligencia artificial. as a result of El nuevo automation and AI, clasificador and también also a new viene, es posible classifier. detectar It is possible to familias de detect ocupaciones que tienen que ver families con of trabajo occupations cuidado, that have to familias de do with ocupaciones que care, tienen que ver family, con trabajo occupations that verde. have to do with Está mi green colega work. acá. Entonces, And so ahí eso también nos toca también that con la comunidad de must be práctica del considered clasificador in en medida que our Chile también resaltara la classifier community of invitación a que los practice. So países se I was involucren en asked esa to comunidad de invite práctica. countries to Ese es be el primer tema. Después está participate in trabajo that de community of cuidados, es practice. otra And also de las care. That comisiones is globales en another donde of se the está global generando commissions normativa, where we trabajo de are plataformas, generating es bien standards and importante para muchos platforms, de which los is very países que important to están so many generando también countries that are leyes, nuevas also leyes. seeing, Migración laboral considering internacional, tal como new señalaba rules and Mauricio, regulations. violencia y And acoso relacionado con violence el and trabajo. harassment Esto related no to tenemos work. experiencia de We do medición, not have any tenemos un último experience in convenio measuring this. We do have a que muchos de last los países de convention, Latinoamérica and many están countries of Latin adoptando America are y adopting en ese this, sentido hay que ver and cómo se we mide. must see how to Y measure por this. último, seguridad y And salud en el trabajo. lastly, Y una notita al safety final and también en la comunidad de health at work. práctica de And then we have a encuesta de community of trabajo, practice encuestas in de infancia. Ahí quería señalar childhood el esfuerzo surveys. conjunto que hicimos con There we would UNICEF like to point para out the acompañar joint las effort encuestas with de UNICEF trabajo to infantil de Chile accompany y the de surveys Uruguay, in la child Guyana y la de labor in Sana. Chile, Destacar que son las Uruguay, primeras because encuestas these que are the first aplican and la última others, because normativa these are the internacional de la last surveys that apply 27 the y latest que international extienden, digamos, su medición a standards la and cartera extend general de cuentas measurement nacionales, to tratando de the encontrar también national trabajo, accounts, de trying to buscar el also trabajo look infantil for también en el child trabajo de autoconsumo de labor servicios al interior de in los the hogares. self-consumption of services in households. Muchas gracias, ONU Mujeres. Thank you, UN Women. Muchísimas gracias, Well, presidente. thank you very Desde much, ONU Mujeres Chairman. At celebramos el UN inicio del Women, programa de we fortalecimiento celebrate del right from liderazgo the beginning femenino the de program alto of nivel, de alto high-level nivel que lo vamos a women celebrar
membership to be held both in English and Spanish.
participation by 290 women from 27 countries and territories in Latin America and the Caribbean reflect the strength of this community and interest to continue opening space for more women to lead the transformation of the statistical systems in the region. We thank the KTN, the INEO Chile, ECLAC, the Global Gender Statistics, and the National Statistical Office of the Dominican Republic and Belize to move ahead with the program in Women Count, Women Count. And so the flagship program of UN Women to strengthen gender statistics, and we're proud to have bet on the talent, the capacities, and networks of women in their various institutions, because when women strengthen leadership, they also strengthen the institutions, statistics, decisions that we build based on that one. So we welcome this beginning and we highlight the commitment by 21 NSOs in the region to be part of the initiative. Thank you. Muchas gracias. Thank Si no you. hay más pedido de palabra, And if there are no further bueno, requests, pasamos ahora sí now, a lo que yes, llamamos we Informe del move Grupo de on to what Coordinación I just Estadística para la mentioned, Agenda the 2030 en report América of the Latina y el Caribe Statistical a cargo de Coordination Group IBGE. for the 2030 Agenda Latin America and the Caribbean by Presentación Dani, virtual. online presentation. Si tenemos la presentación ya la podemos ir colocando mientras esperamos If que... we have the presentation, we can go putting it up. Denise. Denise. Lo que pasa está silenciada, Denise. Denise is Olá, me muted. escucha? Hello, Ahora can you sí. hear me? Yes, Ah, now sí. yes. Muchas gracias por Very la well, and invitación thank you for the para esta tan invitation importante for this very reunión. important Yo voy a meeting. hablar I will sobre speak los informes on de the los grupos reports de of the coordinación Statistical estadística Coordination para América for Latina Latin y America Caribe. and the Caribbean. Deja mirar. La estructura de gobernanza The governance, estadística de the la statistical Agenda governance 2030, structure of the nosotros tenemos dos 2030 grupos. agenda, we have Uno two es el groups. grupo de One alto is nivel para la asociación, the coordinación, creación de association and capacidades en materia creation de of estadísticas para la Agenda capacities for 2030. statistics in the La 2030 agenda, participación and de los also países de participation by América the Latina countries y of el Latin Caribe America es and the de Colombia, Caribbean, Barbados, Colombia, Honduras, Barbados, Trinidad y Honduras, Tobago y Trinidad and Uruguay. Tobago, and Y en Uruguay. el grupo And in the group, interinstitucional y de the expertos sobre institutional los group, we have indicadores de experts los on ODS, indicators of la SDGs, participación de nosotros es de participation by Brasil, yo us, soy co-chair Brazil. de este I am grupo, co-chair of the Chile, group, Colombia also y Chile, Colombia, and México. Mexico. Sí. En relación a los And then in principales relation avances y próximos to hitos del main achievements grupo and de milestones High Level Group, in this high-level es group, la realización del Foro we Mundial de have the Datos de World las Naciones Data Unidas, que Forum of va the a ser UN desde 9 hasta 12 de from the noviembre 9th to the en 12th of Riyadh, November Arabia in Saudita. Riyadh, Saudi Y las Arabia, áreas and the temáticas, areas lo que se va a of discutir topics to be principalmente discussed, es sobre mainly innovación e inclusión de innovation los and datos, inclusion of uso y el data, valor de los datos, confianza, protección y ética, y alianzas para use and value of ecosistemas data, de trust, datos protection, and más ethics, partnerships for equitativos. more equitable Y data el ecosystem. documento de And the resultados del sexto document Foro Mundial de of Datos será the Riyadh sometido outcome a documents consulta pública will be después del subject 15 de to a public septiembre de consultation after the 2026. 15th of Y September en 2026. relación a And in evaluación del relation Foro to the Mundial de UN World Datos, Data Forum la evaluation, revisión del the alcance de review of la the scope of evaluación the del forum's foro, evaluation considerar and consider alternativas para options su for its realización, implementation, incluida una including an evaluación independent independiente o evaluation un or ejercicio de a lecciones lessons learned aprendidas. exercise.
And then, in relation to the HLG, key developments and upcoming milestones, lessons learned. After more than a decade since the implementation of the 2030 Agenda, there has been ample experience on what has worked, what challenges still persist, and what innovations have appeared in monitoring SDGs. At a time when we begin discussions on measuring sustainable development and monitoring framework beyond 2030, the IAEG SDG seeks to turn this experience into lessons to inform future monitoring frameworks. And so, this task force aims to identify, analyze, and document lessons learned from SDG measurement and monitoring to inform and strengthen future sustainable development measurement and monitoring frameworks beyond 2030. And the work has been carried out in two stages. The first began in 2025 and is now ended, and we have a report that was presented as the background document in the session of the Statistical Commission. And this first phase of the working group was understanding the global experience and implementation of global SDG framework. Now, this year we're in phase 2, which is to collect information on experiences, challenges, and lessons learned in countries or within countries in subnational level and region or topics. Topics such as gender or other, the environment, for example. And this phase is to extend the evidence of these experiences. We are now beginning. We have a questionnaire that we have received and must be completed with information regarding challenges and lessons learned. For example, so now the second phase is to gather and analyze the lessons that we have learned about monitoring the SDGs. This is experience of monitoring of the SDGs with about gender, education, environment, and governance, among others. And also has the leadership of UNDP within the regional framework, the experiences of regional monitoring due to the regions of the United Nations, and also from the regional organizations and the leadership, as also by ESCAP. And also nationally, the leaders are Canada and Colombia, with national experiences in governance and aligning the indicators and the integration of policies. And so we received this questionnaire to fill in the information. As I have said before, as far as the subnational level is concerned, we have the leadership of Korea and United Nations habitats with the subnational experiences and being able to locate the SDGs and multi-level governance and availability of data. And after this, there are 6 transversal topics for analysis, 6
cross-cutting topics such as governance and coordination of the institutions, and it's going to look at the institutional arrangements, roles, and coordination for the monitoring of the SDGs. And then in the second area, we have the production, integration, and quality of data. So we're going to be looking at the challenges, lessons learned about the availability and the integration from official sources, administrative records, and other sources for data. And the third point, we have the indicator frameworks and alignment with the national priorities. The adaptation of global indications within national priorities and context. Point number 4, we have the use of data for decision-making, integration of the indicators of the SDGs, for example, within planning, policy making, budgeting, and reporting of the SDGs. The fifth area has to do with data disaggregation. It's very important. Now, the idea is that we should not leave anyone behind is valid. And so we have the measurement of inequalities, disaggregated data, and subnational monitoring and localization. Point number 6 is capacity development. The needs for these capacities of like human, financial, institutional capacities for sustainable SDGs monitoring beyond 2030. And the methodology of this work, for example, from the national group. First of all, we are document review to be able to identify existing experiences, relevant cases, and initial lessons learned based on the national reports that are voluntary, as well as the studies and all of the publications that are relevant by country. After that, we want to collect experiences on institutional arrangements, statisticals and good practices, recommendations and challenges through a qualitative questionnaire. We've already received it. And then we have the interviews to go into greater depth of the answers of the questionnaires to be able to gather specific lessons learned through meetings with countries and specific organizations. Last but not least, we have the analysis and validation to consolidate findings and prepare the lessons learned, the document of lessons learned through a peer review. And then we want to be able to present this in the next session of the committee, or the Statistics Committee. So the working plan is, or we started in August. We have moved forward with the questionnaire. We launched the questionnaire, actually. And then the last step is the final document that will be ready by the 15th of December. And then the final product will be a consolidated frame of lessons learned and recommendations as the first product or output. We have 8 recommendations, for example, and this will also have recommendations to strengthen the monitoring of the SDGs, drawing on these topics, like the regional, national, and subnational perspectives. And with this, I put an end to my words. If you have any questions, I'd be happy to answer. Or any comments. Thank you, Denise. Thank you. Si hay alguna pregunta.
Are there any questions or comments? Si no, le agradecemos a Denise. Otherwise, we want to thank Denise and we'll move forward Gracias, Denise. to the next presentation. Thank you very much, Denise. Perfecto español con musicalidad brasileña. Perfect Spanish with a touch of Brazilian music. Very well. We're going to talk about the use of weights and evaluation of data capture methods in 2023 census, presented by Juan Pablo Pereira from Uruguay, from the National Institute of Statistics. Do we have the presentation? And you have the floor. No se te escucha. We cannot hear you, Juan Pablo. Ahí vemos Montevideo. Very well. Go ahead, Juan Pablo. No, estás muteado. Perhaps you're muted. We cannot hear you. Seguimos sin oírte. We cannot hear you. We still cannot hear you. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Yes. Ahora sí. Now we can hear you. ¿Y se ve? Se ve, está un poco chico. Si pudiéramos It's a little bit small. If you can make it bigger, that'd be lovely. De expositor y presidente y darle prioridad a la presentación. Ahí se ve. Tampoco está chiquito. It's even smaller now. Can you see it? Yes, it's very small. Capaz que podemos compartir de acá. Maybe we can share it from here. Give us a second, and we'll share it for you. Yes? Give us a second. If you want, you can start talking generally. There we go. Now it's better. Bien. Good. No les voy a robar I'm not mucho going tiempo. to take Como much time from you. el presidente, yo soy Juan As Pablo the Ferreira de chair Pelín, said, my name is Juan Pablo les Ferreira from traigo dos INE, cosas the del National censo Institute 2023. of En Statistics. And I'm realidad going to talk es about a una couple of misma. things of the census of Una fue cómo 2026. corregimos The la omisión first thing is censal how por medio we de corrected ponderadores some y qué omission encontramos cuando through evaluamos weighted los distintos modos de evaluation recolección and how y we're cómo able afecta to eso a la evaluate the respuesta. various types of gathering the information La and how that siguiente, por affects favor. the answers. Next slide, please. Básicamente el censo nos dejó dos So preguntas un poco basically, incómodas this y left del us mismo with tipo. O two sea, la primera es que uncomfortable el questions of the censo same type. The tuvo una first omisión, o one sea, no contó a was todas that las it had an personas. important omission. It didn't Faltó count un 10% everyone. de la población y About los que 10% of the faltaron population were no son un missing. grupo al azar. And those that were Son missing más were not, pobres, viven that en they're the áreas poorest rurales, people, they son live in más rural jóvenes y areas, they're tienen younger, en promedio and más necesidades on básicas average, they insatisfechas. have more Si nosotros basic publicamos los needs have datos not been crudos, satisfied. estamos publicando If we básicamente un publish país que no this existía, raw en el sentido data, de que it's like a estábamos country doesn't exist in the mostrando un sense país más that we're educado con mejores showing a more condiciones de vida de lo que efectivamente educated era. and better living La conditions segunda es type of nueva y la country traje than what we porque hoy actually diseño have. del censo, And the que second fue que point casi 6 is de something cada 10 new, hogares se that censaron nearly solos 6 out of por internet, 10 Kawi, actually y los did que it eligieron themselves esa over the vía tampoco internet, son un and those who grupo al azar de chose la that población. are not also La primera just parte any habla old cómo group. resolvimos The first part la is omisión how y la we segunda es qué solved pasó this cuando aplicamos omission, la misma and lógica the a los second dos one is what casos. happened when we applied La logic to siguiente, por both of favor. these cases, so the same logic to both cases. La estimación de la cantidad de personas en So Uruguay es we aproximadamente 3,5 millones think de in personas. Uruguay we have El censo approximately contó 3.5 million 3.150.000 people, y and la encuesta we porcensal counted nos dio una omisión global del 3.150 10,3%. people, or Pero el titular 3.1 incorrecto no million. es el And 10% so de that's omisión, 10% that was omitted. sino el And titular that's es el not what's gráfico so que está a la derecha. important, but rather the graph that we see on the Montevideo, que es la right-hand capital de side. Uruguay, In concentra más o menos Montevideo, la the mitad de la capital, población. has about half of the Y si ustedes population. ven el gráfico en And el if you estrato look at the socioeconómico graph, bajo de Montevideo, in the nos lower situó casi al 20%. socioeconomic Mientras que en el strata, it estrato alto, o sea, el más reached rico, 20%, es whereas in the 3%, o richest sea, group, 6 veces más it's grande. 3%, so También 6 pasó lo times mismo en el área larger. rural, que duplica el The same thing promedio happened in rural nacional, areas, y entre los which jóvenes is a de double 25 a of the 35 national años area, estamos en and young 14 o people between 15% de 25 omisión. to 35, Entonces, it una was about omisión del 14 or 10% 15% repartida that was homogénea de forma omitted. pareja no es grave, So pero una 10%, if omisión it's del 10%, homogeneous, como is not tuvimos terrible. nosotros, en donde se 10%, está concentrada en los as hogares we más saw, that's pobres, eso se concentrated in the traduce en sesgo. poorest homes, La that siguiente, becomes a por favor. bias. Bien.
Antes de contar lo que hicimos, quiero contar Before lo que descartamos. I Digo, tell la you what we primera did, I opción want to tell you what we fueron utilizar discarded. The registros first option administrativos. was to use Eso nos permitió de alguna administrative forma sumar records 350.000 because we'd be personas able y to cerrar add los contidos de población 350,000 people que and be able provenían to de lo que say había that we relevado el have all censo of más the la estimación de emisión de population la plus the encuesta estimation censal. of what was omitted Pero el and the problema era que los registros tenían census. But poca the problem información. was No that tenían, the records had no very tenían little información information. de casi las 100 variables They centrales don't del have censo. No nos information dice of ni el nivel about the educativo, 100 ni las condiciones variables de vida, of ni la situación the de empleo. census. It doesn't talk about Y sobre todo education or tiene un problema que housing or desarticulaba el hogar. employment. O sea, And teníamos also, it personas sueltas y no unidades disarticulated the home. It was like de convivencia, en el sentido de que no sporadic podíamos people, limpiar a not las personas que people agregamos por that were registros like together. So we couldn't administrativos había clean the error. data. Para conteos, esta estrategia And servía, as pero far para as caracterizar counting no. the amount of people, this would La work, but not segunda to use opción it in any fue other way. Now, the la second tradicional, que fue option, imputación por traditional datos ones, formates, was que es el hot deck de toda la vida, data, like the que hot básicamente deck that copiar we've las already respuestas de heard un hogar about our whole parecido de la lives, which misma is basically like guía de copying numeración, something that is very que en el caso similar, de Uruguay es una like manzana, un the bloque. household. In El our case, problema we talk about like a que block of, tuvimos or like es nuestro a propio full diagnóstico, square porque of sometidos son estructuralmente distintos a los homes. contados. But the thing Entonces, is si that they're copiábamos de alguna strictly forma different from the ones that we o had. So agarramos if we had donantes copied these, del or vecino if we took censado, like estábamos copiando justamente from del the vecino que abrió neighbors la that were puerta y que nos census, contestó. we were O sea que no copying from corregís the el person sesgo, who sino did que lo open the door. reproducís. So you're not La siguiente, correcting the por bias, you're favor. making it worse. Next slide. Entonces, acá está el cambio conceptual Very de well. toda So la here we have a operación, change en el of sentido de the que concept of the si whole la omisión es operation, in the sense diferencial y no that aleatoria, if the entonces omission lo is que tenemos en differential and mano no not es un random, conteo completo, what we sino es have una muestra is gigante y not grande, sí, proper pero no accounting, probabilística, porque no accounting of this, controlamos but it's a quién sample, entró. and it's not a Y una muestra no probabilistic probabilística sample. se la trata con And las herramientas this de las muestras no is probabilísticas, en el sentido treated de que with tuvimos que construir different un sistema de tools. So ponderadores it y meant that factores de we had to expansión en el have lugar. weighted Acá quiero averages dos and decisiones que quiero within destacar. the La home. primera So a es couple of que things el I want to ponderador es point out. idéntico The al hogar. first thing O sea, todos los is that integrantes, all of cuando digo the, ponderador, factor de expansión I son say términos the intercambiables. expansion Todos factor sus is integrantes comparten very important. exactamente So el like mismo. all of the people that live in the same house Segunda, have que es la razón de la similar primera, eso preserva las standards of coordinaciones living, and métricas entre lo also this habitacional keeps y the lo logical personal. coordination Y between si ponderamos personal persona por persona, and tendríamos un hogar con like cuatro where they integrantes y live. con And tres if we were criterios to ponderados de compare forma de everything, que we el would say if hacinamiento it was an dejara de tener average, a sentido. normal average, Entonces we would nosotros say that's teníamos like que sí o four sí people, three bedrooms. tener un And ponderador so o we un had factor de to make expansión sure that we único por had hogar. some kind of La siguiente, weight por favor. for this to be able to do it properly. Acá no les voy a Next. hacer pasar por la fórmula, I'm not lo que going importa es to la talk to you intuición. about the formula. Nosotros What's utilizamos important is the lo que se omission. llama un estimador doblemente We robusto, que use a básicamente double combina dos robust módulos que estimator, atacan and el it problema combines por lados distintos. two El primero modules that attack the problem in intenta moderar la from two different points probabilidad of o el view. voluntarismo The que first tiene un one hogar a tries participar en el censo, to o sea, quién abre la see puerta y quién no. why they don't want Y el to segundo open the modela door and who opens the door directamente and las who doesn't. variables de interés And the del second censo a one partir de copies the información variables externa of the disponible que census tenemos. using Lo interesante de external alguna forma, y de ahí su nombre, information that es we lo que have. pasa cuando uno se equivoca. And it's El like, error what final happens es el when you make a producto de los errores de mistake? los dos modelos. Because Si in the uno de los dos está bien end, what we have especificado, el is primero like sigue siendo missing. consistente, And aunque el if we otro do esté this, mal. it'll continue to be Y acá lo consistent. importante es que no necesitamos What's important is acertar that dos we veces. don't Se need casa con to acertar una vez, o sea, que un modelo get esté both bien right, just especificado. so long as En one un of these models contexto is donde ninguno de specified los dos properly. modelos es obviamente And within correcto, a esa context where propiedad es la que neither nos of daría these models tranquilidad is para publicar. correct, then La we siguiente, por have a favor. situation, and this is what we wanted to publish. Next slide. Para la dimensión territorial, nosotros usamos lo As que far llamamos la as the tasa de territory is enlace web como concerned, proxy de la we probabilidad de use contacto. the Acá, para we no hacerlo use the largo, web los hogares que contestaban link, vía web Kawi, because many no homes finalizaban ahí answered through su the web, participación, sino que but the luego participation un continued after censista o un that. encuestador And debía ir a su then a dirección y surveyor would corroborar go que to the direction and make el sure formulario web que habían llenado correspondía that what they'd exactamente a esa filled realidad. out on the web page actually Entonces, corresponded to nosotros reality. tenemos la información de la cantidad de So we had the personas por information about the amount of segmento people censal, que sería by el área de numeración del this censo, segment que había within the llenado vía web census y que that had nosotros filled out pudimos enlazar, o sea, the podernos form in contactar. the web, and we
will be able to contact them later. And as this was mandatory, the probability of response
we resumirlo en la could probabilidad de contacto. sum it up Entonces, in the probability of utilizando la contact. tasa de enlace So de web como using proxy, the estimamos la web probabilidad de contacto en toda la rate zona as a censal. proxy, we Entonces, were si able ustedes ven el to mapa look at ahí, the probability la of correlación que hay contact. So entre if you los look ese at the es el map, the mapa de correlation that we Montevideo, have, that's a map of que Montevideo. tiene el 50% de la población. La correlación entre núcleos 50% de of the population pobreza of y our la zona de country omisiones and es de the areas 0,70, of es de poverty and 0,70. Los mapas de la omission derecha was son básicamente el mismo mapa. 0.67, almost 70. Pero acá quiero And hacer so we un have poco on the explícito other con el side, it's tema del basically límite, the same porque map. es la parte So que let's más talk nos about costó. limits and El algoritmo transparency. basado en registros So administrativos, the que algorithm fue that la was primera based in guía que administrative utilizó el INE, que fue el llamado censo combinado, subestimaba la omisión records rural, would o sea, marcaba que was era menos del subestimating the 4% la omisión omission, rural cuando the el rural contacto omission. censal They thought decía it que was era del only 20%, 4%, y a and su we actually vez saw that it was tenía un 20. sesgo And at the same de time, it had a visibilidad, en el sentido bias de que of las personas que se visibility agregaban por in the registros sense that the administrativos people eran aquellas que tenían más that had interacciones con el administrative, Estado, que son generalmente las who personas más did this ricas. administrative, were people who Entonces, have more las interaction with the state, meaning 350.000 that personas they're wealthier. So those añadidas por registros 350 administrativos people that tenían un were problema que added no, through no administrative process resolvían did not solve el sesgo del censo, the sacando que no bias tenía todas las of variables, the census, que no tenía todas las variables que because preguntaba it el wasn't censo. Entonces considering all acá of the frente a eso, dado que variables. vimos que los registros So administrativos because tenían of problemas this, a and we saw there nivel were problems with para these poder records, ubicar a las personas a un to be nivel able to muy, find the muy people fino territorialmente, tomamos una decisión within conservadora the y fue que territory, we took a hicimos que conservative los decision ponderadores de alguna forma and we made the coincidieran con los weighted, totales departamentales. the Uruguay se divide weights en 19 departamentos depend, y por sexo y edades coincide with the simples lo different bajamos a un nivel más departments chico como puede ser by localidades, sex pueblos, and ciudades. age, and we didn't go down to Podríamos haber smaller publicado ponderadores, localities obviamente such mucho más as nominales, pero smaller habríamos towns. quedado el We could have done it sesgo que tienen differently, los registros but it meant that administrativos we'd a be estimación. moving Entonces the preferimos bias menos again. desagregación y más honestidad. So we decided to be more La honest. siguiente, por favor. Next slide, please. Bueno, acá viene la segunda parte. Este fue el primer censo So here's the uruguayo con second part. autocenso There web was the combinado first con one that we registro had, presencial the y la adopción fue mucho más self alta de lo que esperábamos. census with Casi a Kawi 60% on the de las web, personas y los and we hogares had more than what we se expected. We had almost censaron vía web. 60% did this themselves on the El webpage. resto, The que rest, es un 2%, entró por otras which is vías, about CAT, movilidad 2%, did it colectiva, registro different other administrativo, etcétera, que ways. son, y personas en situación de calle. And people that are Pero acá un sometimes detalle homeless técnico que among all of this importa group. But para lo que what viene really es que el matters modo here es un atributo del hogar y no de la is persona. O that sea, this has solo to el do with the home and not the 1% de los hogares person. combina modos. So only Eso hace que la 1% comparación que combines voy a these mostrar modules. ahora It means de that the alguna forma comparison I'm going to make sea now limpia. is actually cleaner. La siguiente. Next slide. El problema acá es que quien se autocensa no es un The uruguayo problem promedio, here por decir is así. that the Y person acá aparece el who problema. is Si able miran el to carry gráfico, out their own el punto census is not turquesa an es quien se autocensó average vía web y el Uruguayan azul es quien recibió el person. censista. So if we look Se at relevó the graph, presencialmente. we'll be able to Entre los que see se the people autocensaron, who el did it on the 88%, web, por about ejemplo, tiene internet en el hogar 88% versus have internet in their 69% home de los que se versus censaron vía 69% presencial. of those Un 26% who tiene did nivel it face to terciario, o sea, face. And then nivel educativo 26% universitario, has a contra un university 9% level los que lo of hicieron vía education presencial. O sea, compared to y casi el 9% doble that were tienen face to face. computadora o And autos, almost tienen más double have bienes computers and other de goods riqueza, por decir así, y viven that más en show Montevideo. wealth. And Entonces, they live si more yo in los Montevideo comparo, than lo que anywhere else. So if I respondieron compare unos y them, otros, y the encuentro one of what esa diferencia, these me two están different mezclando groups dos cosas que no answered, tienen nada que ver entre sí de they're alguna forma. mixing two Quien contesta things por that cada vía, que es are really de alguna forma different. la composición, y cómo So contesta por cada vía, the es la way the discusión. person Como answers la and what segunda es route efecto del they modo, y use solo la segunda is nos obliga a hacer algo, important. And separar it's las only the P y second one that párrafos. actually makes us have to La separate this siguiente, por favor. evaluation. Next slide, please. Entonces lo que hicimos fue básicamente a cada So what persona we did que was that se every censó vía person Kawi o se autocensó, le that buscamos un used their gemelo estadístico Kawi and entre did it entre themselves, we los looked for a presenciales. statistical La twin estrategia es bastante simple among de explicar. Digo, a people cada persona que face se to autocensó le face. buscamos su contraparte entre las personas So relevadas presencialmente que le sean equivalentes en todo lo que I'm podemos repeating observar. the same idea that basically Entonces, we used. hicimos equivalencias We en 6 found dimensiones a la vez. something Lo that más was importante es la equivalent. primera, And the misma most zona de important thing enumeración, is that we had the departamento, same sección, segmentos, area of que es enumeration, exactamente el área departments, que recorre un sections, censista, segments, mismo which is barrio, the mismo tipo de area, vivienda, like the mismo contexto. same Y type of además, mismo grupo houses, de the edad, same type mismo of sexo,
neighborhood, the same size of home, level of education, gender, and age. What means that nearly 100% have
homes Acá that una are similar. So we're comparing neighbors mecánica with que quiero neighbors. mencionar porque puede I want sorprender. to Hicimos mention esto sin aplicar el something. ponderador, We did this que without fue lo que corrigió la applying the omisión, porque weights, el ponderador which corrige omisión corrected it, si la omisión because the difiere entre weights los nodos estaríamos corrects the metiendo dentro omission, de la estimación el propio but parámetro que it queremos medir. meant that we're going Entonces to put verificamos las dos the versiones y no bias cambia nada. within La what we're correlación entre las actually, the 103 whole phenomenon estimaciones que vamos a within sacar de the study distintos that we're trying indicadores de to descenso a measure. ponderadas y sin ponderadas es casi igual. So it would La mean siguiente, that we por would have a favor. correlation of almost 1 if we compared Este es that which was weighted quizás with that which was es not el slide que weighted. le va a dar más So this confianza a todo lo que slide sigue. is actually going Antes de to mostrar el show the resultado, confidence that we quiero have in what we mostrarles did in cómo the end. verificamos que el método funciona, porque si Before I no, give you the todo es un poco result, I difícil de want to explicarlo. show you why Dejamos this fuera works. What we did leave out del merge o del of this whole emparejamiento sort a of propósito variables merge que el modo of de these captura no puede afectar. variables El is tipo de that baño de una vivienda no the cambia si uno type se le of a pregunte bathroom doesn't si se le matter pregunta una from one pantalla o house una to persona. La another, fuente de if energía it's para cocinar asked tampoco. O through, sea, si nuestro if it's procedimiento the realmente answer through a igual al screen nivel or if the answer in socioeconómico, estas face to diferencias tienen que face. desaparecer solas. Similar to all of these Y other things, desaparecen. Por ejemplo, these miren el differences have secarropa. La to diferencia disappear observada by es de casi 8 themselves. puntos porcentuales y al And what comparar was el equivalente observed is queda almost en 4% 0,37. and it ends up at El baño con cisterna 0.37. es de An 3,3 internal puntos a bathroom with menos a de cistern is like 0,26 y la quema de 3 residuos de points, 2 which ended puntos up de at 0,26. 0.26. Queda un residuo en lo que es la And potencia remoto de 1,4 que cooking no with llegamos a sacar. Esto es residues, útil we porque de saw alguna that there forma nos was, marca un piso de lectura. Nada por we debajo have de un like a punto way to be able porcentual to va a ser read siempre this. como un efecto de Nothing, we're merge. not going to Y la siguiente, por interpret favor. anything under 1% as an effect as such. ¿Qué encontramos? Bueno, este es So el what did we resultado find? de todo el ejercicio. This Las is the barras result of the grises whole es la exercise. diferencia In que uno observa gray, si we compara have the difference that así we nomás. observe Y if we just las compare barras it violeta lo que normally. queda cuando comparamos And what we have personas in the other equivalentes. color Entonces, si is when ustedes you recorren la compare them diferencia entre las dos barras, to porque ahí está toda la equivalence. historia, miren nivel So universitario, por ejemplo, que we es la have like, última if you fila. measure Hay like 15 puntos de diferencia entre la the observada y last al one compararlo has to do with iguales the queda level of menos del 1. university O learning, sea we que see todo there's era plus composición. Si 15%. miran la So ascendencia it all has afro, to do with en crudo the parece que el composition. If you look autocenso at the declara people 2,3 who are puntos menos Afro y al compararlo iguales descendants, we queda see prácticamente en cero. that it goes down Y quite a ahora bit, and if you miren la compare it, it's primera almost fila zero. y Look at the first line. dificultad para ver. Las Difficulty diferencias to observadas es de 3,3 see. puntos y al The comparar difference is that iguales we sube a observed is 5,8. Ahí 3.3, pasa algo and then it distinto. goes up El to ajuste no la 5.8 borra, la agranda. Eso es la if estigma de un you efecto real. declare any difficulty Analizamos las to 103 be able variables de descenso y la to make mayoría the del record. efecto And then real. we Estas son las que sí analyzed all mueven of de alguna this, forma. and we saw that it was basically La not that siguiente, important. por So the one that favor. really moves is what we're going to see in the next Bueno, slide. ordenando todo aparecen 3 patrones. Primero, So we have three lo que main era el solo patterns. perfil, nivel universitario, ascendencia One A, was the preocupación calificada, profile, aparecían if efectos they del have a modo más university level anglosajón. of Eso es una education, buena if noticia y they aumenta la are utilidad de este trabajo, descartar descended falsas alarmas from de alguna forma. African descent. Segundo es el And we módulo saw de there's no discapacidad, effect que es el in the hallazgo real. Las modes 6 in the preguntas de composition. And dificultad se then corren entera, the tienen una levels utilidad of intermedia. discapacity, and these Ver all go casi into 6 the puntos más, intermediate recordad que era category, casi 4. about Y la proporción 6% que dice no more, tener ninguna and the dificultad cae proportion that 6,7 says there's no puntos. difficulty Pero esto, goes esto down 6.7 a mi forma de points. ver es lo más importante, la dificultad severa And no this is se the mueve most y el indicador important sintético de point. discapacidad aritmética tampoco. Severe O sea, la explicación es la difficulties does administración de not costumbre y change no de at all. prevalencia. Pero So entonces existe de basically, alguna forma that marcar the alguna difference has to dificultad, do with alguna administrative pregunta y things la gente and tiende a not resolver other con no things. o So ninguna. En people, pantallas when hay they're otra asked face pregunta to en la face, they categoría usually intermedia se say usa con libertad. no to Vimos que al certain final están questions viendo or none. cosas But when distintas you según go el face to modo. face, you can see Tercero, lo que something se totally sostiene, different depending on the identidad y module. no Now, the respuesta. third point Declarar más de una is sentencia sube de identity 4 puntos in 2 puntos y la these unión con pareja del índice se answers. declara un If they 89%, un have like 89% a más partner of sin the same entrevistador sex, is going to delante be y el abandono del declared more formulario, que eso online sí es importante, and than if fue you de have someone face to 0,67 face, and the personas. abandonment or like halfway 0,67% de through las and they personas like que se autocensaron dejó 20 más preguntas sin responder 0.05% versus left un more than 0,05 que es casi 20 despreciable en la questions that were comparación not presencial. O sea, 13 answered, veces whereas más face to grande los que se face, it censaron was vía web. a lot, La 13 siguiente, times por more favor. people abandoned the page when they did it on the
the webpage than if they were interviewed Entonces, ¿qué face to hacemos con esto? face. Bueno, sobre discapacidad, las 6 variables What do we do individuales with necesitan una nota this? metódica sobre We comparabilidad, tanto need entre to be modos able como to consensos compare this anteriores que fueron íntegramente between the presenciales. modules and Pero what we quiero had subrayar la before, otra mitad like del indicador. the way El we were indicador doing it. But I científico really want to del highlight the next científico del point, Computalín resultó inmune al that virus. what we Está saw, construido de una manera que lo this has protege been y built in eso hay such que a way that it documentarlo protects it, and we have específicamente to porque es un document activo. this Sobre because el it's an formulario asset. web, el bloque de As far as migraciones the web es el punto de form, fuga entre
This is where we have like people who have gone to another country, and then we have 15% when we compare them in person. Last week I had long lists of countries on the screen, and we can solve this if we have a proper way of being able to find the information quickly. As far as abandoning the web page without filling it out completely was something we weren't really looking at before. And perhaps the most honest limit is that the method means that we have a mixture of measurements that have not been observed. So if we look at the living conditions and the lifestyle, this is what we're doing now. And then the last point, the conclusions. I have three main ideas. The first one, to use doubly robust weights as is actually happening in other places. This is not something that only happens in Uruguay. This is what is happening all over the place. The second point, these mixed modes have a second agenda. So mission is not the only bias we have to document. The way we get the information also affects the way it is declared. The good news is that this can be measured, and we have to measure it, otherwise it can be very big. Third point, this weighted basis. We have the right infrastructure to be able to capture these estimates with like free software. This permits your user to be able to measure the quality of the infrastructure and other matters, because this is helping with the incertitude by using these weights. So thank you very much for your time. Gracias, Juan Pablo. No sé si hay Thank you, Juan Pablo. preguntas. Are there any questions? Panamá, adelante. Panama. Lo Go harían ahead. de nuevo para la próxima ronda del autocenso. This ¿Qué cambiarían para lograr lo que quisieran? census that people do by themselves, would you do it again? And what would you ¿Una pregunta más? change? Any more Juan questions? Pablo. Me Go ahead. resulta difícil predecir con todos los cambios It's que están difficult pasando de to acá a la predict próxima with all of ronda, the changes that are pero sí happening, claramente but quite clearly tanto las encuestas como los hogares, por un for tema the de costos, household mucho más surveys, barato due to the una matter of vía cost, no presencial it's much que la cheaper presencialidad. to do it online than face to Obviamente face. utilizaríamos Well, Kawi. obviously we would use Kawi again. Claramente hay que mejorar We have los to errores que improve tuvimos en la interfaz de the usuario. mistakes that we Hay had muchas with the preguntas que son interface of the de acá, pero hay muchas user. preguntas que son difíciles de contestar por There are parte many questions. They're difficult to answer. del hogar, por ejemplo, cuando tiene que Like in the describir households, cómo when they es have to describe la materialidad de la vivienda, the, generalmente ma- eso the lo hace house and what it's made of, what materials it's made of. el That's usually entrevistador que ya done está capacitado para eso. by like Entonces, face el to hogar face, the interviewer, because they've generalmente trained hay for this. conceptos que no entienden, aunque el And so mundo there are los some intenta concepts bajar they a don't tierra, quite pero always obviamente understand. el mundo va But obviously para the lo no world presencial por un tema de costo, is por un tema de que moving towards es online mucho más because of difícil cost, acceder because it's a las much more personas porque las difficult to have personas ya están access menos en to sus casas, son people. más resilientes a abrir las People puertas, o don't sea que want sí, to open obviamente iríamos por el doors. Kawi, pero So we will be obviamente using mejorando Kawi in the future, todo lo que se but we need pueda to improve it. Improve as much as we can este periodo in intercensal que los cambios van a ser this gigantes, period, because the changes are difíciles de going to be medir. very important and difficult to measure. Gracias, Juan Pablo. Le doy la palabra a Juan Rolando. Pablo, thank you. Rolando Campo is now Y un poco recognized. comentando sobre lo que Yes, dice commenting la pregunta on del colega de Panamá. what was asked by Y the eso, colleague from Panama. creo que I think como bien lo that, comentas, as you have well said, el irse moviendo a la parte con el tiempo, pues la parte moving with the web va a times, ir well, the tomando website mayor is fuerza. going to Lo gain importante es cómo relevance. And the important identificar thing is how to modelos y identify propuestas models estadísticas and que statistical permitan proposals that allow identificar
identifying incorporar en los and procesos de incorporating levantamiento to tanto de the encuestas como de hogares, a lo collection mejor con processes, un desfase surveys, en as el well as levantamiento de uno households, para maybe poder with a hacer mismatch in para one and the poder other, hacer in order to alguna verificación, iniciar el cambio verify posteriormente que el subsequently web para that the poder web entonces en ese sentido en el so procesamiento in buscar the alguna identificación processing de look cómo for some hacer sort of ajustes al identification in order instrumento to de web make para poderlo revisions to mejorar, the ¿no? Pero web creo one que to improve it. hacia allá tendríamos But I think que that is migrar where y we should cada be vez las migrating, and restricciones each presupuestarias, day como lo the vimos el día de ayer, budgetary en las constraints, as oficinas we saw estadísticas cada vez yesterday son in más the fuertes. NSOs, are Entonces, each time greater. And el so incorporar este tipo de herramientas incorporating this web sort of siempre es tools bueno could para las always encuestas is en always hogares, pero good también para for the household surveys, los censos as tanto well as económicos, the no sé si los economy agropecuarios, no tengo, censuses. I no lo don't know tengo muy if the claro, agricultural ones, I'm not pero clear on that, but en los de vivienda también pudieran housing, ir moviéndose yes, en ese sentido, they ¿no? could be Gracias. going in that direction. Sí, Thank you. acá el censo agropecuario Yes, también se here the hizo agricultural census CAWI una it was done vez, by la primera Kawi. vez se hizo The presencial y no first funcionó, se time hizo it was done in CAWI y person, it funcionó. didn't work, and then they Lo que did sí Kawi and it did work. comparto, But I do share, yo soy bastante transparente, I'm quite creo que transparent el in this. INE I believe that no the evaluó esto que estamos INE did viviendo not ahora assess what en la we're fase living through piloto, now o in the sea que pilot comparto con lo que decís phase. vos, hay And que so hacer un I piloto share with what grande, you o sea, said. We un need a censo large miniatura pilot. para This was poder a ya miniature in prever los order to sesgos que foresee puede the haber biases that could exist en los mixed mode in the collection, en los métodos de mixed recolección mode mixtos, collection para poder, una vez in que order largas con con to, toda la maquinaria with del all the censo, entire ya estar census cubierto al machinery, menos de cosas que the ya detectaste covering por at least patrones things que that you viste detected de las personas via que cómo patterns that you respondieron saw in the versus way that people las dos answered modalidades. and in the two Creo que eso modalities. al And I INE think le faltó that is what hacerlo, INE was pero bueno, missing. They quien, didn't do it. quien no But hace no se equivoca. if you don't Entonces ya nos do, queda you una make no lección aprendida. mistakes. And so that in itself is a lesson learned. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien Thank más? you, Juan Pablo. Anyone else? Bueno, le damos Well, entonces. Perdón. Adelante. yes, go Mauricio, ahead. de Mauricio, México. Mexico. Sí, muchas gracias y muchas gracias, Juan Pablo. Thank you. And thank you, Juan Pablo. Yo digo, siguiendo con lo que decía Following Rolando, with what Rolando was saying, me surge la duda, por I ejemplo, have a si ustedes doubt. estaban pensando Were you thinking cuando estaban, por ejemplo, when contrastando you were o teniendo comparing acceso a registros or administrativos, access qué to tipo the de registro y qué administrative población records? estaban What sort of esperando que records iba a and ser más population difícil de were you contactar en expecting el would censo, be ¿no? Por ejemplo, easier to nosotros contact in the tenemos el census? problema Because de we los have an estratos altos issue para with que a nos respondan el higher censo. Y parece levels que that ustedes do fue el not caso respond opuesto, to the ¿no? census. Entonces, But in your case, tal it was vez, the opposite. digo, no solamente So evaluar las estrategias, sino not también only to assess the evaluar el strategies, but registro, tal also vez estoy pensando para el evaluate conteo de the población, record ya la in caracterización será terms otro tema, of pero para el the conteo de población, tal vez un population. registro de Maybe a programas de asistencia record social pueda of darnos the pueda darles a social ustedes ese conteo de la welfare población en los estratos bajos workers para could poder give you the contrastar, information que mientras digo, otro to país tendrá que compare buscar tal it. vez un registro que esté en mejor calidad en otro estrato And poblacional, ¿no? También maybe digo, in no se other habla de countries have better una records dinámica in no a solamente certain de la population población del group. método de So not colección, only pero también de los see this in registros the dynamics of the que no population, necesariamente but van a also tener the una records, cobertura para todos los because they estratos won't de la población, todos los necessarily have a segmentos, coverage y for que tal vez all tengamos que empezar a usar de population manera segments, and iterativa maybe we o will de have to manera use muy this in an interactive ponderada, way or in a valga very el uso de la palabra, para weighted poder way medir la in cobertura order to implícita de measure nuestros the censos coverage y of posteriormente these pues ya sea los processes. ejercicios que ustedes hacen de ponderación para And ajustar al then total. lastly, the weighting factors. Thank you. Claro, Yes. nosotros, el INE de Uruguay The INE no of planifica un Uruguay censo de alguna forma combinado. did En not el do a sentido de que combined census. luego de que a ver, quizás para otros países un 10% de Maybe omisión for es other algo countries, a 10% razonable. Para omission is Uruguay, reasonable, que but no for tiene ni Uruguay, barreras that has idiomáticas, no somos language un país muy barriers, we're chico, very que todo está a small, 2 o 3 o 4 horas, everything is the duplicamos la tasa de 2 omisión. to 4 hours distance at the very Entonces most. ahí So la it's primera a lot. estrategia de Uruguay And fue so de the alguna first forma strategy intentar in reducir ese Uruguay was to sesgo reduce de the la omisión por bias of vía the de los registros omission administrativos. via the Y ahí administrative va records. And that exactamente lo que dice Mauricio. is exactly as Nosotros tenemos Mauricio muchos says. registros We administrativos, had many pero administrative records,
las personas se But asignaban en un persons, principio cuando se hizo el initially, censo when they combinado, did the se combined asignaban, census, se le daba una they probabilidad were mayor a given, aquellas que tenían mayor they were interacción con el assigned a Estado. higher Entonces, probability if they eso had greater claramente tiene un interaction with the sesgo, state. porque So that is las clearly personas biased ricas son because las the que wealthy asisten a people los centros are the ones educativos, that se go to the atienden schools, they go to en la the salud, están en medical el mercado centers, formal. they're in Entonces, the esas formal personas que market. fueron And so those agregadas al people principio that were debido a arbitrarios administrativos aggregate at the fueron agregadas en lugares initial, at the equivocados. start, O sea, and se agregaron en lugares ricos donde ya they tenemos were added in wealthy areas una where buena tasa de we already respuesta. have a very good Y response las rate. personas And que those viven en persons mayor that live precariedad, que in tienen more precarious no tienen un conditions, empleo, they do not have no tienen un a empleo formal, o sea, formal no aparecen en job nuestros or don't registros, appear in tienen our muy pocas records, they have interacciones o very señales de few vida, se le da interactions or una signals probabilidad of muy life, baja de and ser they have a incluidos, low y probability of being eso included. básicamente, en vez And de that reducir el basically, instead sesgo, of reducing utilizando the bias los conteos with provenientes del the registro, lo count magnificaba. per record, Entonces fue magnified que it. esa fue una de las razones So de por that is one qué of the reasons desechamos el why censo combinado, we sacando lo de que no dismissed teníamos that. información para las 100 variables, diríamos solo sexo, edad y For una the idea 100 variables, we aproximada had de dónde only estaba ubicada la sex, persona. age, and Eso, approximate ese location as to sesgo where que they lived. So encontramos that bias en that el we censo combinado identified in the fue lo que combined nos hizo census optar today por was what esta led us medida. to Que tanto el decide in censo favor of this combinado como strategy. estas And the combined son census, as estrategias well para as this one, these mitigar are falencias strategies to mitigate del censo. the Porque si tu the censo fue shortcomings of the perfecto, por census, decir because así, if the no tenés que census were recurrir a nada perfect, de esto. you would not have to Pero no. resort to any of this. Gracias, Juan Pablo. Thank you, Para Juan cerrar, le doy la Pablo. palabra a Well, Fabiana del Popolo. Fabiana del Populo, just to wrap up. Thank you, Chair. Very briefly. In fact, I wanted to thank you for the sincerity of the work done by Uruguay because, yes, well, first of all, Juan Pablo, thank you for your excellent presentation. And what you have just recognized, that Uruguay did not do a combined census, but that faced a problem of a 10% emission, which for this country was very high based on its history, and looked for a way to not dismiss it, but save it, because of course it's an investment that must be recognized, and that in fact, when you found that the records also had their issues, you combined this with a strategy of using weighting factors. But ultimately, these were very valuable strategies, but as Juan Pablo well said at the end, these were done later on account of the issues that they had with a census that, well, was also affected by the pandemic, and also preparation implied not doing the sufficient number of tests that would have been necessary because they had to go to the field, pressured by political needs and not necessarily technical ones. And I'd like to say it here because the directors are here, because these are political times that don't always consider the technical times, and that leads to the fact that maybe if the NSO had been given greater time, they would not have had such a high emission rate. And so in that sense, I believe that the experience that we are left with by the INE in Uruguay as well as Argentina with the CAWI in relation to the self-census is that we need to look towards the next round how we can, in fact, if we're betting more in favor of the self-censuses, as was said, that we should make good use of these experiences to not repeat errors, because that is the path. I also believe that self-censuses are here to stay. This is a path to reach these closed neighborhoods that are so difficult. In Argentina, we take a look at the census in Argentina, and even for a neighborhood, they gave us the code. They had also done the self-census, and the costs are reduced. And so being able to evaluate where are the biases, where are the difficulties, that is essential, because it cannot happen what happened with the migration. It really hurt me when I saw that 70%, because it means that since 42% of the population
We don't know where they were born, these migrants, and that is incredible. Thank you, Fabiana. Well, now wrapping up, Andres Gutierrez from EXAC. Gracias, presidente. Muy Thank you, rapidito, Chair. Very también quickly, decir que, bueno, I would estamos also frente a like to una realidad, say siempre estuvimos frente a una realidad, we have pero always been in the ahora face of Juan reality, but now Pablo Juan nos Pablo está is diciendo la saying ausencia de the respuesta está absence ahí. of response is there. Es importante It is reconocerla important y to es importante recognize it. It is diferenciarla. important to differentiate Con it la anuencia de wi- Rolando y Simonet nos with, ponemos a disposición well, también, digamos, desde la división de población y la the división de population estadísticas division para and the statistical division. asesorarlos en este tipo de We materias. have Y also es given importante advice in this, reconocer and que it is muchas important to veces esa recognize ausencia de that respuesta often the puede absence traer of sesgos response could lead to y hay que biases, mitigarlos. and you Gracias. need to mitigate them. Thank you. Muchísimas gracias. Este Well, es un tema thank you very much. fascinante. This is a Pero fascinating dado el topic, tiempo, but nos given the movemos al time, we must próximo. Muchísimas continue. gracias en serio a los presentadores, Juan Thank you Pablo, very much, Juan Pablo, Fabián, Andrés, todos los que Fabian, hablaron, Andres, and everyone Mauricio, who spoke, etcétera. Mauricio. Pasamos ahora And entonces a now la we will próxima move on to the presentación, next la experiencia de la presentation, ejecución del censo, experience in conducting the Censos Nacionales de 2025 Población y Vivienda National del Population and 2025 en Housing Perú, a cargo Censuses de in INEI Peru de Perú. by Alvar. INEI Peru. Gracias, señor presidente. Thank you, Chair. Primero el agradecimiento Well, del first of Instituto Nacional de all, Estadística the Informática de Perú gratitude from the por la National experiencia Institute transmitida por in los Peru países que on account of the ejecutaron su censo en la experience ronda shared by countries 2020 that y la carried out the participación 2020 de los census and profesionales participation by the de professionals CELA, de of CEPAL CELA, CELADE, the CELAC, también del Fondo de and Población de also Naciones the Unidas, pues UN han Population sido Fund. muy importantes en el All of desarrollo these del have been censo very en relevant Perú. in the census held in Peru. Bueno, detrás de cada cifra del Censo Nacional Behind all of these 2025 no hay un figures in the evento 2025 fortuito, ¿no? census, there is Entonces, nothing si no fortuitous. desarrollamos If una we hoja de do not ruta devise a metódica, roadmap that is prácticamente methodical, 4 años de trabajo desde el año 4 years 2023 work since al año 2023 2026. through En los 2 2026. primeros The años first two hicimos la years, actualización de we la updated cartografía, the ¿no? El año 23 de los cartography in distritos más alejados, 2023, se the supone most que son remote 1.500 distritos en districts, promedio que son 1,500 on expulsores de average, población, that ¿no? are Y en el that segundo expel año de la population, cartografía, o and sea, in el the año 2024, second todas las grandes ciudades year of the completaron el cartography país 2024, prácticamente en all cuanto a la the actualización de entire la country cartografía, ¿no? updating the Tuvimos cartography. una ingeniería de We proceso, had process un diseño engineering, riguroso a de very rigorous cuestionarios, design, revisión a del mismo questionnaire, país, a ¿no? De los division of the country, 1.892 distritos. Hicimos los 1,892 censos districts, and we experimentales did the para experimental evaluar los census procedimientos, to corregir los sesgos y evaluate the perfeccionar las procedures, herramientas make antes de salir en corrections, and masivo. improve our tools Luego hemos before the tenido mass una ejecución deployment. rígida And then we had a realmente, un control de rigid calidad, execution, una capacitación uniforme, training ¿no? that Un was empadronamiento uniform, mixto. a Hemos mixed utilizado el register, despliegue en and campo we deployed this in con the modalidad field presencial in y una person, opción and en one línea option también. online. También nos pegamos a la opción por internet. We also use the Después internet. un And procesamiento then metódico de la información methodical recogida para la processing of the validación y information consistencia de los datos. Y collected como and eje consistency of the transversal de data. nos And preocupamos mucho en el monitoreo de mainstreaming, todas las we actividades, monitored un all monitoreo en activities, forma constante, no constant solamente de monitoring, campo, not sino only in de the cada una de field, but las also actividades, of each tareas y labores activity que tienen task los censos nacionales. carried out No hay for the una national alineación census. There internacional de is no articulación international realmente alignment con los estándares with globales, ¿no? global Y coordinación standards con una and comisión multisectorial de coordination with a diputados diplomáticos. multisectoral El resultado final no council. es solamente un conjunto de The datos, final result sino is la not only a culminación de un set of esfuerzo data, but the técnico, culmination of a logístico, technical, normativo, logistic, and trazado regulatory paso a paso por la process, step máxima, by con step, una with máxima rigurosidad very institucional. rigorous, institutionally speaking. Ahí tenemos nosotros el mapa de las There it actividades is, the censales. map of the Tenemos la parte census de liderazgo activities, estratégico y leadership, planificación. Tenemos strategy, una planning, preparación de la validación de preparation of campo, the la field ejecución y validation, procesamiento e execution and integridad. processing, También nos preocupamos mucho safe en la seguridad, un security. We país also que sufre must pay de attention to seguridad security because nacional this y is an seguridad issue nacional en nationwide. casi todos los distritos o ciudades Almost principales, all ¿no? Y una districts or garantía main cities, transversal de there's no integridad. cross-cutting guarantee of ¿Qué integrity. innovaciones Now, what tecnológicas technological incluimos en el innovations did we operativo include censal? in this Y tuvo census? como
The mission was to improve the quality of the information, optimize field work, and facilitate participation by citizens or the population. And location, we have now the better placement of the houses, geo-referenced, about 14 million uh, homes, online census via a web platform. We did hybrid training, combining training in person and e-learning, and we used the experience of other countries of the round with a QR code that led to trust in the population because immediate verification of field staff, once they read the QR code, they were identified as recognized national census employees. And we used mobile capture devices for the first time in a census because the mobile capture devices were used in the household survey since 2011. And we also had an e-questionnaire and security warnings. We copied the good from the Bolivian census that had many warnings and also allowed us to have these warnings to protect our census staff. A central monitoring in the city of Lima and 274 provincial capitals. And we followed the census online and technology in the cloud that allowed us to encrypt and store data directly. Bueno, para la ejecución Well, del censo de to carry out the 2025, 2025 census, they had fueron 40,000 adquiridas tablets mediante un that were convenio con el acquired Fondo de via an Población de agreement with Naciones the UN Unidas Population como parte Fund del apoyo as técnico y part of the logístico de technical los organismos logistical support internacionales. by international Estos agencies. dispositivos fueron These preparados devices y were distribuidos a prepared and nivel nacional para el distributed trabajo in de the campo country for field y work, prácticamente una and vez finalizado, after this le was hemos dado done, el uso siguiente we a gave las them the 40.000 next tabletas. uses to these 22.500 tabletas han 40,000, sido donadas al 20,500 Ministerio de tablets Educación para el when cierre de donated brechas to the en Ministry los of distritos más Education to alejados del close país, gaps in the ¿no? most remote districts in the country. 7.346 tablets fueron donadas 7,346 a la tablets were Policía Nacional donated de to the Perú para National los temas de Police seguridad Force in nacional, Peru for national security. 154 al Ministerio Público 154 hacia were la sent to the Fiscalía, public ministry, that is the prosecution 3.297 fueron service. reasignados a los proyectos del INEI, 3,297 a were los propios reassigned proyectos del to INEI y tenemos en cartera NSO projects, and 6.149 we have en reserva que esperamos 6,149 in reserve, and también that we're hoping ponerlas a prueba con to los censos put them to nacionales the test with our con el Censo national Nacional Agropecuario. agricultural Y solamente esas 40.000 surveys. se And reportaron of these 372 40,000, there were only tablets como 372 robadas o no se encuentran tablets that disponibles. were En total, stolen de los or 40.000 unavailable. dispositivos Of the fueron 40,000 contabilizados y devices trazados a were su destino accounted final, for lo cual in terms of their realmente fue final un ejemplo de destination. And cómo this se was an gestiona el cierre example of y la how reutilización de these activos tecnológicos después del we operativo used de the gran technological intensidad. devices after such an intense operation. El INEI desarrolló 3 The aplicativos propios in house, INEI ¿no? carried out Cubriendo todo el 3 ciclo, diseño de applications y with pruebas y the puestas en marcha con su covering the propio full equipo de cycle, profesionales. the Estos 3 aplicativos and training. instalados en las tabletas These 3 apps cubrieron in these necesidades específicas y tablets diferenciadas del covered operativo. specific Tuvimos el cuestionario needs. de población y We had vivienda, the el cuestionario de population viviendas and colectivas y housing personas sin vivienda, ¿no? Y el cuestionario de questionnaire, comunidades another indígenas, for the indigenous ¿no? Y también communities, collective tuvimos housing una and etapa de homeless. recuperación, un Uh, software de and we also had recuperación a para hacer recovery el seguimiento y stage to completar la follow up información and pendiente complete después del the operativo information principal. after the El censo se main desarrolló entre activity. agosto This was carried out y between the month of octubre, August and pero sin embargo October. cambiamos de Nevertheless, we estrategia. did change Lo the que quiero strategy. transmitir What I es would like to que convey podemos is tener un that plan we A, un can plan have a B, pero plan también un A plan and de plan B, but we contingencia also que need a nos permita contingency también plan to inmediatamente cambiar immediately de estrategia. change the Nosotros strategy. teníamos distribuidas We las had 30.000 distributed personas, las 30.000 30,000 eran 40.000 people, personas a lo largo del 40,000 territorio people nacional, pero throughout the tuvimos que national cambiar la territory. segmentación en But we medio had to camino, change the dejar todas las zonas segmentation calientes, en midway, algunos países leave all the zonas hot rojas, spots donde and existe countries, mucha red delincuencia, areas where there is a tuvimos high que crime cambiar toda rate. la parte de We la had to zona de change minería ilegal, the illegal toda la mining parte del area, BRAE
es una zona donde se Brave, there's an cultiva la coca area en el país, where para ponerlos en el they último mes para no dañar el broke censo. coke, Tratábamos de and we cuidarlo had to al take máximo care para que no at haya to the no very exista most so ningún as not to atentado have contra un any censista, attack against ¿no? Que the podía census worker enlodar el censo y that prácticamente se nos could acababa el operativo. Eso put nos an end to enseñó a the hacerlo census, en and el that camino. we had to La do on the recomendación es way. hacerlo desde ya, en But of plena course, planificación, ya desarrollar the cómo idea vamos a is to trabajar include that in the planning, how you're going estas to zonas que work son with difíciles de these entrar. areas that are difficult to enter. En cuanto al sistema de monitoreo, As to the permitió hacer un monitoring seguimiento de system, cada censista. we Nosotros were able to podemos ver en follow el each mapa de la izquierda census todos los worker. puntos We donde se could encontraban see los all censistas, places where our workers los were censistas y sus supervisores and en todo their el territorio supervisors nacional, throughout the ¿no? Y en el national mapa de la territory. And in derecha the podemos map on ver the right, nosotros you el can recorrido see de los censistas, the ¿no? path of Teníamos the del día census anterior, por workers. ejemplo, el The recorrido day de un censista, before, ¿no? Y nos permitía pues conocer al detalle cómo se and then we desplazaban were able to punto a see punto sobre el how they terreno, que moved fue fundamental no solamente para along the una terrain, supervisión which is y essential escritorio, for sino también fue a fundamental desktop para conocer la cobertura real y oversight detectar zonas no visitadas, and ¿no? Y able to asimismo detect para areas not garantizar la visited, seguridad and de las also to personas, ensure la the seguridad de los security of these censistas, ¿no? people, of these census workers. Realmente nivel de monitoreo This no level of habría sido monitoring would posible not have en been todo el territorio possible nacional. throughout the Tuvimos que national resolver territory if we un had not problema been clave, que able era la to conectividad. resolve and the Por eso main issue, implementamos Internet connectivity. And that is satelital why mediante el we Estado en 16 sedes used operativas, satellite lo que internet, permitió pues which dar cobertura allowed a las zonas rurales, coverage in rural a zonas areas rurales donde no hay Internet y a where la zona de normally selva there donde is hay baja no conectividad. internet, and also in areas in the mountains where the connectivity is Bueno, very low. también la asignación de carga de And trabajo fue de manera also automática the un work elemento clave para burden la was planificación operativa del censo en distributed mi país. and Fue la made it asignación automática de operational. las cargas de trabajo Automatic mediante distribution segmentación of territorial. workloads via territorial Esto se hizo segmentation. diferenciando This dos was tipos done de áreas, differentiating two las áreas de different trabajo area urbano, types, las áreas de trabajo urban work rural, and y esta rural work. And automatización this prácticamente automation permitió allowed distribuir la carga entre personal de distributing the campo, burden between field asegurando workers, cobertura ensuring completa del coverage, territorio full sin coverage of duplicidades ni territories vacíos, without ¿no? duplications nor El módulo void. dentro del gran Now, sistema de in the monitoreo de los major censos monitoring nacionales, system of en el national panel de la izquierda censuses se on the ubica el left, árbol de you can actividades. see the Prácticamente tenemos tree of activities, todas las actividades all monitoreadas desde un activities inicio del monitored censo. right from Al the start interior of the census, desplegábamos y podíamos and tener las we tareas, las deployed subtareas, las the labores. here you Es have decir, different el tasks sistema no carried out. solamente So the system monitoreaba el not trabajo only de campo monitored the field el día work del censo, sino on the census monitoreábamos day, but todas also las we were etapas del monitoring censo, all todas las etapas del censo en census todo el stages proceso, ¿no? Con throughout the indicadores process with específicos para specific cada una. indicators for each one. Y ese prácticamente es el centro de And monitoreo que this is the instalamos en monitoring la sede center central de la that we set oficina up in the del head INEI, office y of ahí the nosotros INEI, controlábamos and we departamentos, todo control el país, cómo se departments, the movía, entire country, veíamos la seguridad how del the field operativo, workers were ¿no? moving Este about centro and realmente funcionó ensuring como the el cerebro safety. operativo This del was the censo, brain ¿no? of the Supervisamos el census. avance a nivel We nacional, resolvíamos incidencias, reportadas por los supervised what was censistas, going se on, alimentaban de and we sistemas were de reported monitoreo to by the como la census workers. geolocalización, la We used capacitación geolocation inclusive training, and teníamos todos los even datos de we los had censistas all que reportaban field algún tipo de workers' emergencia, data if they inmediatamente reported any type of damos emergency, información and we sent the a sus information colegas que estaban to the cerca y también colleagues a la Policía nearby and Nacional also del the Perú para que pueda National atender Peruvian Police inmediatamente Force cualquier to emergencia de los immediately censistas, ¿no? attend any emergency Y that may también occur. tuvimos una tensión de crisis en We los censos also had a nacionales. crisis. Como todo operativo se nos presentaron también varias crisis There were que tuvimos several que resolver difficulties that we had to de manera resolve inmediata, ¿no? immediately. Y realmente lo que refleja la And madurez what de la gestión del this proceso censal showed fue the la proper existencia de este management comité que of estuvo the conformado desde census. el año This 2023 committee had al been año formed since 2025, donde 2023 through cada 2025, funcionario, and como each podemos ver en el worker, cuadro, as we can tenía la see here, responsabilidad was y tenía funciones responsible and claramente clearly definidas, ¿no? Desde el determined jefe del functions. INEI, All donde the way from brindamos the los head of the mensajes oficiales, INEI, from hasta where los we sent directores official técnicos especializados en messages, all the difusión, way en to asuntos the legales, en technical officials informática, cada uno con sus specializing in different responsabilidades areas, IT, específicas ante una legal, crisis que in podía order to suceder, ¿no? respond A la whatever derecha crisis may occur. mostramos On the cómo right este here, we comité see graduaba su how the respuesta committee según la gravedad
responded according to the gravity of the event. And then we had to
cómo con la prensa see teníamos que how estar de la mejor with manera the a fin media de poder transmitir we could cualquier convey impasse que podíamos tener en cuanto a any seguridad. issue related to security. Bueno, ahí están las alertas Well, emitidas por there el we have the botón warning de ayuda, todo lo que se ve with the help button. prácticamente en triángulos son las alertas que In todos los días triangles are the a cada hora warnings that sonaban appeared, en el centro de and they were monitoreo y always going permitían off pues in the monitoring center una atención at inmediata, any time, ¿no? any De los day, and required 33.126 immediate censistas que response teníamos en campo, of the aparte de los supervisores, se 20,000 registraron odd solamente census workers, there were only 1.888 incidencias, ¿no? 1,881 incidents, Desde accidentes o lesiones, accidents, un injuries, 3,16%, o sea, 1048 3.16%, casos tuvimos en 1,048 accidentes, cases, tuvimos accidents, 560 casos, gracias, 560 casos de 560 mordeduras dog de bites, perros, de canes, ¿no? Agresiones verbales o físicas, verbal or physical 232, aggression, y acoso 232, porque han and convivido 3 harassment meses, ha because habido acoso they, entre los mismos for colegas, hay que 3 decirlo, months, there acoso was en caso de harassment, agresión even sexual, among 42 casos colleagues, también que han sido 42 reportados, cases that were y reported. si ahí tenemos And las tablets robadas, if son the 351, diferente stolen al dato que le di inicialmente, tablets, porque en una oportunidad, que 351, fueron casos, en un caso nos robaron because 80 in one tablets case they stole 80 tablets de una oficina censal, from ni a siquiera census se la llevaron office. con caja y todo, They no took tuvimos them opción in ni their siquiera boxes. abrirlas. We were not unable even to open the boxes. Bueno, y ahí, bueno, ahí tienen la tabla de, And then la tabla de alerta, el you INEI SOS en have la pantalla the principal, ¿no? De la tableta warning le screen. denominamos INEI SOS, o sea, ayuda, alerta, We ¿no? called it En la pantalla de INEI SOS. parámetros y And we funcionabilidad, have the screen of registramos, parameters and tenemos el registro del sensitivity. DNI del We censista, el have supervisor, the el celular who del supervisor, the tenemos worker toda la was, the información para podernos supervisor, the comunicar en forma location, inmediata, all ¿no? Y en information to contact en them el tercer immediately. recuadro tenemos el And modo de in the third emergencia one, we have the configurado, listo para emergency emitir una señal de screen auxilio en ready forma to send rápida. out an SOS Inmediatamente, como les signal. decía, se And as comunicaba I con su jefe de said, they sección, con los communicated to the section censistas head adicionales, porque la carga and de trabajo era additional un census workers supervisor because con the 4 censistas y worker la was central one de operaciones de supervisor with campo. 4 Inmediatamente census workers. comunicamos And también a so la we Policía also Nacional para que communicated the intervenga. national police for them to También intervene. usamos la IA We en also el used operativo censal. AI in the Miren, census. 665.000 personas postularon 665,000 a ser people censistas, applied to ¿no? be census Y workers. utilizamos And we la used the automatización robótica automation, y un robotics, agente de inteligencia and artificial para AI ingresar to a los documentos que presentaban. upload Ingresamos a the documents. varios entidades We donde, used por various ejemplo, entities. la SUNEDU que registra todos los títulos, los grados One that de los records participantes, all the ingresamos degrees al of those Registro Nacional taking de part. Identificación. We Y esto have nos access to permitió the que realmente national en 6 horas IED podíamos, register. hemos podido seleccionar a las 40.000 And the personas, fact that we ¿no? were able to Entonces select these eliminamos el trabajo 40,000, manual porque it no in íbamos a itself was terminarlo quite de a job. seleccionar We con had diferentes So criterios, this inclusive could de not be done calificación de las manually. mismas We would personas. never be Hicimos un able solo to criterio y para eso check utilizamos the qualifications of these la applicants. automatización And robótica. so También robotic el análisis automation was espacial, indispensable for geoespacial this con purpose. detección de Also cambios en la geospatial segmentación, ¿no? imagery, Se generó changes in segmentation. modelos deep We learning que generated generó un B mapa de leveling cambios y resaltó las and zonas that nuevas de highlighted expansión de new asentamientos expansion urbanos. areas, urban settlements. Oh, ya. Bueno, también Una utilizamos pequeña tirada de orejas nomás. ok, el análisis geoespacial con inteligencia Geospatial artificial para analysis with estimación de la AI to altura, estimate the la altitude verticalización and de las the edificaciones nuevas, verticalization of ¿no? A these fin de new también que no se locations, nos quede so not ningún to sector o ningún leave out edificio nuevo any sector or que new no estaba building entre out el that was precenso y el not censo, between ¿no? Y the hemos detectado there también between the hemos pre-census and the utilizado los census. registros And also administrativos we use the en la administrative cuarta records gráfica, ¿no? Para tener una buena cobertura, to ¿no? obtain Consultamos los good registros coverage. administrativos de We consumo de luz consulted y no de luz the hay administrative población. records to see where the Entonces, light eso was nos being permitió provided. If you have retroalimentar a power, nuestros you equipos have en people campo para living. que vuelvan And a so las viviendas, ¿no? this was an alarm Y for us, for en people to estos return momentos to the houses. estamos
And right now, we're modernizing access to the data through AI. We have devised a smart chat box that is integrated to the INEI platform, is now being tested so that any citizen may ask questions and obtain immediate answers based on official information. This is important to highlight that IA does not seek to replace our platform, but supplement it. And as to the capacity building and AI, we are in HR. This is a very valuable asset. The same as Paraguay, we signed an agreement with South Korea to analyze data by means of AI. And this agreement is for 5 years. And the next challenge is to apply all of this knowledge that we will be producing with solutions of our own institution. And these are the products, and I'm just finishing now. The most important thing here we have is that we have the commitment with the government to deliver in January next year the map of poverty using the techniques of joining the census with the service and the national census of homes to see the poverty within the districts. And we're going to be doing that with all of the other surveys that we're going to have. It's also very good to have a time frame, an official time frame, to be able to show the results, and we will have this by the 29th of May, which is about 7 months after the census operation. And here we will be presenting ourselves in every region of the country and talking about the results. Because if we send them the results without telling them what good it does, they're just going to leave it in a drawer. And so we're trying to make sure that this will be actually quite broad, and this is the web platform of the national censuses. And you can use the QR code and you get the information from these national censuses of the country. This is all of the presentation. Thank you very much. Thank you. Very well. So now we're really running a bit behind. But if you do have questions, now would be the time. If there are no questions, let's move on to the next presentation, which is Statistical Activities of CARICOM by Halim Brisan, Director of Regional Statistics Program of the CARICOM Secretariat. Go ahead, Harim. Thank you. Halim. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, Mr. Chair. So this presentation is based on the CARICOM regional initiatives. And to introduce this, I want to say that the CARICOM community has long been faced with challenges as it relates to limited, inconsistent, and sometimes outdated statistical data, which affects planning and decision-making. So to address this, CARICOM developed the Regional Strategy for the Development of Statistics, the RSDS, as a unified regional response. So all our initiatives are guided by the Regional Strategy for the Development of Statistics. And this strategy received endorsement by the Conference of the CARICOM Heads of Government in July 2018, reflecting strong regional commitment. It's a 12-year strategic framework covering the period 2019 to 2030. So we are way into its implementation, but we still have a number of activities to do. The purpose is to strengthen and modernize statistical systems across CARICOM member states and associate members. And through basically the transformation and modernization of statistical systems,
within the Caribbean community. And we aim to do this by focusing on 5 strategic priorities and 4 strategic drivers. And these strategic priorities include standards and harmonization, governance, integrated statistical system, innovation, communication and advocacy. And the strategic drivers include sustainable capacity building, the SDG and the Antigua and Barbuda agenda for SIDS, the information and communication technology, and gender mainstreaming. And in implementing these priorities, we hope to improve the data quality in CARICOM, including timeliness, accessibility, comparability, and the other elements of quality assurance. So my presentation would basically focus on on not only the current initiatives, but also the upcoming and planned initiatives and potential areas for collaboration and alignment with ECLAC and the Statistical Conference of the Americas. So one of our major initiatives is the Regional Census Strategy for the 2030 round of population and housing census. And we've done a lot of work this year with this. We have a draft of the strategy, which was reviewed by our member states and also our advisory group on statistics. And we hope to present this draft at our upcoming Regional Census Coordinating Committee meeting in October this year. And I want to thank UNFPA and other, UNFPA for supporting this and for funding the consultancy in this regard, and also the other institutions who collaborated on this strategy, including the ECLAC sub-regional office. Governance and institutional strengthening is also a priority for us, and we've now in the process of implementing recommendations from a project that we had funded by the Caribbean Development Bank on the designing a future state for the coordination of an optimal future state for the coordination of regional statistics. So we hope to see an expansion of the regional statistics program and a restructuring to better fulfill the needs of the region. In addition, there are technical working groups that we're in the process of convening. We've made some headway with that in terms of agreeing on the priorities and for some of the working groups, the work plans. So we are now in the process of convening these working groups. The first one will be that on innovation, and a number of these working groups will align to some of the working groups of the SCA. So we hope to learn from the practices and the progress in these working groups. Other initiatives include population and urbanization. We've had a training collaborated with UNFPA, World Pop, and the UK Foreign Commonwealth Development Office on population modeling and small area estimates, as well as the degree of urbanization. And we would really want to advance, particularly the degree of urbanization, so there could be some level of harmonization in the definition of rural and urban, and also statistical disaggregation where that is concerned. Food security and nutrition, we continue to collaborate with FAO and our own agricultural program at the CARICOM Secretariat.
in this regard, particularly on the cost and affordability of healthy diets, and a number of our member states are benefiting from direct assistance from FAO, and as well as food insecurity in terms of the food insecurity experience scale. We've also been pursuing the CARICOM Youth Development Index, and we have developed an indicator framework which we hope can be endorsed at the upcoming Standing Committee of Caribbean Statisticians meeting. This framework was already reviewed by our advisory group on statistics, so we hope that there will be endorsement in the upcoming meeting. And we've already identified, in collaboration with our youth program at the CARICOM Secretariat, member states willing to pilot. There's also the implementation of the new UN trade data tool, and countries are piloting this. Guyana, for one, has already received training in this regard. I think St. Lucia has requested training. So we're looking to see how we can put measures in place to transition to this new trade data tool, given that the Eurostat, Eurotrace is no longer being supported. Gender and climate change statistics, that's another priority for us, and we're pursuing an initiative with the Caribbean Development Bank and Paris 21 in developing two strategies, one for gender statistics and one for climate change. And I think we can learn a lot from the working group in the SCA in terms of possible activities that can be implemented to support this strategy. In terms of the upcoming and planned initiatives, we intend to facilitate knowledge sharing on the generic statistics business process model, best practices across national statistical systems, following the project that we had under the 11th EDF for the implementation of GSBPM in CARICOM. Also, we're in the process of creating a toolkit, a practical implementation toolkit to support standardized statistical production processes. And we really hope that this can be applied to the 2030 round of population and housing censuses. There's also, we would like to convene a regional champions network in terms of quality improvements to promote the continuous improvements across NSOs as a follow-up to the CARICOM Quality Assurance Framework project that we had last year. We've also will be developing the self-assessment toolkit for national statistical offices to support the implementation of the CARICOM Code of Good Statistical Practices. And then there's also the midterm review of the regional strategy for the development of statistics, although the mid-period has passed already, but that is still outstanding. So we need to do a review to make sure that we're progressing along the right track. Then there is the CARICOM SDG indicators, the 125 co-indicators identified by our member states. We need support in the compilation of this. Or we are providing support in the compilation of this. And we hope to develop a regional SDG dashboard, as well as to conduct a gap assessment for the remaining indicators that is not covered under the core list. What is that from here? Okay, so in terms of
Some of the other planned upcoming initiatives would include the IDB Statistical Framework to Measure Vulnerability in CARICOM, which I mentioned earlier yesterday, as well as the revision of the CARICOM Statistics Model Bill. And we're currently collaborating with Antigua and Barbuda in the revision of, in revising its national legislation with the hope that, that we can engage the external consultant to provide advice on the update of the CARICOM model bill. We also have a project that, that we're about to implement, funded by the government of Korea, on the developing an interoperable ICT infrastructure for statistical production and dissemination. And this project will be piloted in a few of our member states. I believe it's about 6 of our member states. And the platform used for this will be the SDMX standards. We are also pursuing harmonization of labor market indicators in collaboration with ILO, and we've already started the discussion, and we hope to present a paper at our upcoming Standing Committee of Caribbean Statisticians. In terms of UNESCO, we hope to advance SDG, the area of SDG 4, reporting on SDG 4, Goal 4, and the education, and we hope to participate in the education statistics working group of the SCA. In terms of UNDESA, we've been collaborating on the advancement of the Antigua and Barbuda agenda for SIDS, and we will address this in further detail at the upcoming Standing Committee of Caribbean Statisticians. And in terms of UNICEF, we have been partnering with them on devising a strategy for the implementation of a regional mix survey, mainly to address the persistent gaps in the SCG data reporting. So areas of collaboration will include the 2030 census strategy. So we're inviting ECLAC to continue reviewing this strategy as we look to finalize, as well as to assist in the implementation of activities proposed by this strategy. In terms of legislation, well, we've already started the collaboration with ECLAC on the model statistics bill in terms of Antigua's updating of its statistical bill. So we hope that this can be applied to the revision of our model statistics bill, which will then be used as a template for the region. And we hope that we could align our CARICOM Code of Statistical Practice with the code for Latin America and the Caribbean. And we hope that we can get support as we look to build a regional quality champions network. In terms of capacity building, we endeavor to deliver joint training and technical support for national statistical offices. So we invite a collaboration in these areas highlighted here. And as my colleague from Jamaica indicated, the need for that, that regional course, online course on demographic analysis and population projections to be adapted for the English-speaking Caribbean. So we hope that that we can pursue this in collaboration with ECLAC as well.
Also, in terms of the technical working groups, I did mention this, that we can share our technical working groups with you and the priorities of those working groups, and we invite members of the SCA and also ECLAC to be a part of it, to contribute to the work in CARICOM. In terms of SDG monitoring and reporting, we would need support here, right? Our countries are significantly lagging behind in the production of the SDG indicators, and we really do not want our CARICOM SIDS to be left behind in this regard. And in terms of population and urbanization, as indicated, we would need support in implementing the DGURBA across all our member states so that there could be greater comparability of statistics disaggregated geographically. And here ends my presentation. Thank you very much. Thank you very much. ¿Preguntas? Any questions? Bien. De no haber preguntas, pasamos a la nuestra. If there are no questions, then we'll move sí, adelante. forward. Oh, yes, go ahead. Okay, thank you so much, CARICOM, because it has been a great partnership to the Mediation for Food Security and Agricultural Statistics like fees and the cost of healthy diet. From FIO, we continue with the support and thank you to recognize the work that we are doing in your countries. Also, I want to say that FIO keeps to support all the countries to improving the national statistics system in the region. Thank you so much. Gracias. Pasamos entonces al próximo. Thank you. Very well. Let's have the next speaker. Thank you. Thank you for the presentation, Halim, and of course for the colleagues of CARICOM. Also happy to support in terms of different small area estimation statistics and all those issues that methodologies and supporting having capacity building in the countries. Happy to support. Thank you. Bueno, ahora sí, gracias. Rolando, pasamos entonces a la presentación del BIP. So let's continue with the presentation of the IDP on measuring mitigation in household surveys by Jeremy Harris and David Leberman. And Jeremy is an economist specialized in migrations of IDP. Thank you very much. I know I'm the last barrier between you and your freedom. And I also want to thank all of the people who have participated in our parallel events or side events yesterday afternoon in El Flaxo. I have a deep voice, yes. Very well. I'll give my presentation as quickly as I can, and then I'll give the floor to Dr. Gleberman so that he can add on whatever I might have forgotten. So the beginning and the motives of this project, it's massive intra-regional migration, something that's been happening in the last of the 21st century, and especially in the last 10 years. Listo. Para nada. Y esto ha dejado and this has brought about a lack of capacities to be able to manage the whole matter of migration in national statistics because there's very few cases. This has not been a priority for the policies of the countries in the region. Well, in the Inter-American Development Bank, we've been following up on this matter quite closely. A few years ago, we published a report
of Y lo algo que quedó evaluating claro es these que hay matters, and what is discrepancias clear is apreciativas that there are important entre las distintas discrepancies medidas between the hasta different del tamaño de la población measures, even migratoria. about the Entonces, size of identificamos que the migration haríamos unidad population. para So innovaciones en este we tema identified that we need to y innovate on this conseguimos matter, fondos por and we were lo que en able el to banco find llamamos un funds bien for what in público the bank we regional, call the donde regional pudimos conseguir public una good. We're colaboración able to get the con 5 ONGs collaboration de la región, with Colombia, Chile, Costa Rica, 5 Perú y la República NSOs of the Dominicana. region: Colombia, Chile, Costa Rica, Peru, and Dominican Republic. Actualmente quiero agradecer And I a want to thank todos los all, razones de estos 5 all países, su colaboración y su the dedicación NSOs of these realmente 5 espectacular. countries. They've ¿Cuáles eran their los dedication has been amazing. objetivos del So, proyecto? Bueno, el objetivo del proyecto es de ver objectives. cómo What is the podemos mejor objective for this darle project? Is to see cobertura how can a la población we migrante en las cover this encuestas rurales. migration, El desafío principal population of es que migrants in los the mapos muestrales household se definen en surveys, base a los censos because que se what we hacen see cada is 10 that años usually we have a aproximadamente, y si census tenemos about every movimientos 10 years, significativos de and la if we have población entre significant movement of países, our population among los countries, marcos muestrales derivados de esos censos ya no the reflejan samples that we adecuadamente get a from la the población census migrante no y longer se requiere reflect the de migrant population, algunas estrategias and para we hacer need some strategies ajustes. to be able to make Iniciamos con una adjustments. fase de diagnóstico, So we start with identificando cuáles diagnosis, encuestas en cada identifying país, en which cuáles encuestas en cada país queríamos surveys in enfocarnos, each country, desde and el which ones we want to diagnóstico, focus on, of algunas course. From las principales diagnosis, the observaciones main observation eran as far as the temas diagnosis is de concerned was diferencias en la definición de the migrante, los differences in criterios the para definir definition un of a migrante, migrant and muy or an poco immigrant. How do we identificación define de them? actividad sobre el There's año de very little llegada de los migrantes. identification about the year that they También arrive, se resaltó los and límites y also diferencias en accesibilidad we a esos highlighted the datos en limits and línea differences of having para accessibility que to the data más allá online, de los mismos to zonas be se able to pudiera hacer go beyond the análisis NSOs detallado if del possible tema. and be able to analyze this La matter segunda in fase greater fue que detail. cada So the uno de los second países phase, what participantes is that definiera un each piloto, of these countries should una define estrategia que a quisieran probar pilot or a que el producto strategy that they pudiera financiar. wanted to test that could be En ese financed. sentido, lo que se And in the identificaron sense, we fue que en identified the Chile hicieron following. In unas pruebas Chile, cognitivas y they had some estandarización de las cognitive preguntas and sobre tests migración and en distintas standardization encuestas que about questions tenían, about más allá immigration de and the algunos, de la various evaluación de algunos ajustes household en sus marcos surveys muestrales, and algunos evaluation of ejercicios para evaluar si adjustments la inclusión de in estas variables the de migración frameworks. And then we want to see contribuyeran a if mejorar these eficiencias de los variables are actually going estimadores to y la cobertura improve de the la población efficiency migrante. of the En coverage of Colombia the probaron population of una immigrants. And in innovación bastante Colombia, interesante they have mediante el uso de the muestras very no interesting probabilísticas para complementar la muestra de muestreo using en la non-probabilistic encuesta integrada de samples hogares. and the En larger household Costa Rica, surveys. In Costa Rica, aprovechando la coyuntura del taking inicio de la nueva advantage of encuesta the de beginning of the hogares new que unía, household surveys que está that uniendo dos united or is encuestas uniting two other surveys existentes, that exist, aprovecharon para hacer they took pruebas cognitivas advantage to do detalladas sobre some las cognitive preguntas tests en todo el módulo on migratorio the y elaboraron guías questions de on all matters capacitación that have to do with y immigration, and they made materiales de some guidelines for sensibilización para los training and encuestadores material for para sensitization for buscar the de reducir la surveyors tasa de to be rechazo able entre to la población reduce migrante. the En Perú percentage of rejection para of mejorar el the diseño del marco immigrant muestral population. In aprovechando Peru, registros they administrativos took de las dependencias advantage migraciones y también realizaron of pruebas the documents that they cognitivas already had, and they also de las carried out preguntas claves cognitive y questions estrategias de of the key sensibilización al questions and personal de strategies for campo. sensitization Y en la for the people República who are going to be working in Dominicana the field. And in Dominican incluyeron Republic, varios factores, they estoy included several sobresimplificando, pero factors. incluyeron I'm y simplifying this way expandieron too su much. módulo But migración, they evaluaron expanded, la the whole calidad de module las had to do with respuestas expansion. mediante They evaluated the quality cuestionarios of diferentes the para answers evaluar la through different consistencia questionnaires entre to be able las to dos evaluate the consistency maneras de relevar la información between the two y ways también that we probaron see this con information. variables de And estratificación also, derivados del they subdécimo actually censo tried de out población de one noviembre of del these año variables of 22. stratification from the last census that they had, which was in 2022. Quiero resaltar algunos conceptos I want to transversales highlight some acá. transversal concepts right Primero, los here. ajustes en los marcos First of muestrales. all, 4 de los the 5 adjustments that were realmente made in enfatizaron these frameworks. distintas estrategias de 4 of ajustar the sus 5 marcos muestrales emphasized en términos various de strategies cuál era el to make diseño del differences here. And cuestionario, basically, particularmente en the Chile. design of the Analizaron questionnaire, especially in los Chile, criterios para they definir analyzed the criteria to migrante, cómo define caracterizarlos, what is an immigrant, how
How do you characterize them?
and if it was possible to optimize that among the various the surveys and household services that they have. Three of these pilot tests emphasize cognitive tests to make sure that all the people who answer the question actually understand the question the same way, especially in this population of immigrants. And sometimes they had to be adjusted to make sure that there would be no misunderstandings that would lead to discrepancies in the results among the various populations. And also, we had 4 of these projects that focused on strategies to improve the response rate. In Costa Rica, they focused on manuals, infographs, and videos for training for the people who are going into the fields. And in Dominican Republic, they focused on making sure the people that went into the fields were much more sensitive. And we also bore in mind certain things such as racial aspects, and they even made evaluations of the impact, what they were able to evaluate in that sense. And in Peru, they also made sure that the people that were going to the field had respect and empathy towards the immigration population. And then Dani in Colombia, they focused on developing the different pamphlets to be able to explain what was implied and what was not implied, to be able to promote the participation of migrant population. Las lecciones aprendidas importantes, primero en términos de los marcos muestrales, identificamos que sí es We posible identified that it was incorporar las possible to estratificaciones incorporate adicionales. additional Su utilidad stratifications, and se basa en the los registros use, if administrativos, it's based on dependen, administrative el records. resultado depende It mucho de la the calidad result depends a de lot esos on the registros quality y es of the importante records, utilizar solo and los it's datos más important to use recientes only the more de esos recent registros data of the porque records, encontramos because que we found su that precisión the desaparece en el precision tiempo. waned over En time. términos del diseño del In cuestionario, terms of questionnaire design, identificamos como we lecciones aprendidas que es identified as importante sí lessons tener learned that preguntas it is important to estandarizadas have en la encuesta de standardized un questions país in y hay the que among the asegurar que esas surveys preguntas se in entienden the de la country, misma forma y and transmitidas ensure por that the questions are understood poblaciones. in the same way En el by proceso de everyone. realizar pruebas In the cognitivas, process of algunas doing de las cognitive lecciones tests, importantes some era de que important la reflections muestra on de for personas example, that para the sample of participar en las people pruebas to debe take part seleccionarse in the en base a test criterios should be selected analíticos based on y analytical asegurar que criteria están and contemplados ensure grupos cuyas características pueden generar that they diferencias en come los grados de from comprensión different para groups necesariamente that could identificar si hay show the diferencias en differences esa comprensión. in their understanding. Estas pruebas deben realizarse These en tests should condiciones be done in adecuadas appropriate y hasta se conditions, sugiere no and realizarlos even en las suggested that instituciones they should de not be estadística done in the para statistical que offices, no influyan o so that this intimidan does a los not participantes. influence or intimidate Y those obviamente cualquier participating. modificación que se And hace a any partir de las pruebas change cognitivas made debe based on hacerse these cognitive tests en función de should los be done hallazgos based on the y si findings. se cambia la And if pregunta you change the es question, importante it hacer is important testeo adicional para to estar seguro que do no se está additional tests to empeorando make sure el that you're not resultado en vez de worsening the mejorarlo. outcome instead of improving it. Y en términos de mejorar In la tasa terms de of respuesta, improving the es response rate, importante it's la important sensibilización to create de los awareness operativos de campo regarding the sobre field work las diferencias entre las and poblaciones migrantes, el differences desarrollo de among las migrant habilidades de populations. estos Developing the operativos de campo es skills of the importante field y hay workers que is tomar en important, and cuenta you must take into account las actitudes y the sensibilizar a los attitudes operativos and para que create no generen awareness among these mayores workers tasas so as not de to rechazo create entre higher en la non-response población migrante rates en among particular. the migrant Ahí me population detengo, in particular. menos de I 15 will leave it minutos at y that, le paso under la 15 palabra al minutes, and doctor now Orozco. hand over to the next speaker. Bien, hermano, no es doctor, para empezar. Very well.
Just a little more. To this question as to whether the household surveys, continuous ones, could be used as an instrument to improve the measurement on international migration, the answer is yes, according to the experiences that we've had with these 5 countries and what we know in general about the country surveys. The second question is, how much does it cost to measure international migration in these surveys to supplement the work that is done during the censuses or use of administrative records for these purposes? The answer is that it does cost, but not that much. What you need is to have questionnaires. You need to train people, the field workers in these topics, and most difficult, you need the will, the political and institutional will. For the institutions, the SNOs must take this as a relevant issue and decide to invest in this. Thank you. Y no más, perdón. Adelante, Jeremy. Y para cerrar, And to close, estamos aprovechando we were la conferencia, esta reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística para taking this opportunity to share this information. The formal launch of the final report will be in November during an online seminar, and I'm sure that you will be receiving an invitation. And on that occasion, we will see the final report and a lot of the materials available in both languages. Thank you very much. Gracias, Jeremy. Gracias, Thank you, Profesor Jeremy. Leverman. Thank you, Professor Leverman. Pasamos ahora sí a And la, now we move al on cierre. to La the primera closure. aprobación, The first consideración y aprobación de los acuerdos de clausura. Tenemos consideration and adoption of the resolutions and closing of the adelante, meeting. ok. ¿Y Yes, eso lo presenta? Yo. Adelante. Encontré. Adelante. Señor Ocampo. Mr. Ocampo. Muchas gracias. Well, thank you. Lo que queremos informar What es we would like to inform algunas you is información sobre algunos proyectos y próximas some actividades projects and que upcoming estarán a cargo activities de la CEPAL. by ECLAC. Le voy a pasar primero a mi And colega first de of la all, División I will de pass on Desarrollo to Productivo my colleague para que from nos Productive informe Development sobre to tell us, su planteamiento y luego yo seguiré con algunos and then comentarios. I will continue with some additional comments. Muchas gracias, Rolando. Muy buenas Thank you, tardes a Rolando, todos. and good afternoon, Bueno, quiero everyone. aprovechar este I would espacio like to para take compartir this con ustedes occasion una to iniciativa share que with estamos you an desarrollando desde initiative that CEPAL we are carrying en out as torno ECLAC al desafío with consciente de regard to cómo the actualizar la challenge on medición how to del update desarrollo measurement digital of frente a la digital rápida development in view evolución que está of the teniendo la very inteligencia fast artificial. Esta es una iniciativa evolution que estamos of trabajando junto con la AI. It's an División de initiative working Estadísticas on y together que se with da en the marco de la Statistical Division Agenda within the Digital framework para of América the Latina y el Digital Caribe, Agenda ILAC, for Latin ante America la and the 10ª Caribbean, Conferencia ELAC, Ministerial de before the Transformación 10th Digital que tendrá Ministerial lugar en Brasil Conference la on primera semana de diciembre. in the first week of December in Como Brazil. muchos de ustedes As saben, many of durante muchos you años know, la for many medición de la years, transformación digital ha measuring estado digital centrada en la transformation medición del is acceso a focused on Internet, a la access to the conectividad internet, y el connectivity, acceso a and dispositivos access to y el uso de devices TICs. and the use of Estos ICTs. indicadores siguen These siendo indicators fundamentales continue to be essential. lamentablemente incluso And vemos que algunos de estos han unfortunately, dejado we de see that producirse some are no e longer being incluso produced. aún así And están siendo even so, insuficientes para they are comprender la insufficient transformación to que está understand viniendo the junto de la mano transformation de la experience inteligencia in artificial. hand with Hoy AI. necesitamos Today, what we need responder otras is to preguntas answer other como quién questions, está such utilizando as la who is inteligencia artificial, using para qué, con AI, qué for intensidad, what, with qué how empresas están intensely, incorporando esta what tecnología corporations y qué are otras adopting the tecnologías avanzadas technology, and what y other básicamente porque la región es una advanced de las technologies, regiones because the más region intensivas is en la one adopción de of la the inteligencia most artificial, intensive pero in the adoption of desconocemos AI, esta but adopción it is dónde se está unknown to dando, us as tanto where this por is parte de las personas occurring como por in parte terms of de las people as empresas. well as corporations. Este es un desafío This que se is tiene a en materia challenge de with estadísticas, pero regard sobre to todo en materia de statistics, but políticas, ya que especially al in terms carecer of de estos policy. instrumentos de And medición, since de estos these indicadores, measurement se instruments están have no dificultando indicators el and diseño de information, this is políticas hindering the adecuadas, design of appropriate que policies, además son difíciles de which are desarrollar por los also tiempos difficult tan to rápidos de design desarrollo on de estas account of the tecnologías, de very sus fast implicancias development of económicas these y sociales. technologies and their Entonces social aquí and vemos financial como implications. realmente
It is essential, the role of NSOs, on account of their technical capacity as well as the possibilities that they can have in terms of producing harmonized indicators at a regional level. And so here is where I would like to invite you to a regional workshop on digital measurement, that going from measuring to action in digital indicator and AI transformations for public policy based on evidence from 20 to the 22nd of October here at ECLAC, and we are thinking of having another one for the Caribbean in November. The workshop will be for the NSOs and other agencies linked to the measurement of digital technology, AI, and the production and design of AI strategies or digital agendas. As a starting point, we will be sending the NSOs a form to identify which indicators are being collected right now and so size the statistical gap that we have in this regard. The workshop will be financially supported for the participation of one person per country to cover the ticket and stay. And so we're hoping to enjoy your support in order to complete the form and especially the participation of all of you at the workshop. Thank you. Muchas gracias, Valeria. Thank you, Valeria. I would like to add a few comments and announcements on the activities that we're carrying out. We have one thing that we're doing with several countries. As you know, development accounts, there are projects every year. We are launching one. We're working with 4 countries and have seminars to include others. And together we will be working with CELADE, the Sustainable Development Division, and ECLAC, related to administrative records and census, where we are working a lot in a coordinated manner. Another project that we're working on within the economic statistics part, we are finishing the South-South cooperation projects held, and we're about to present another project that we're hoping will be beneficial to follow up on National Accounts 2025. Implementation of the 2025 National Accounts, a project that we will be presenting, and we're hoping to be backed. We have another project that we're working on together with the ECLAC office in Mexico, and where we are working with environmental indicators. We will be working in 4 countries of the region to do the construction and also environmental products, the matrices for the environmental products. And another thing that will be done in the remaining part of the year, in November, we will be holding a seminar on household surveys that will be in person from November the 3rd to the 5th. And of course, we will have broadcast by WebEx for all countries, and we will have interpretation. And so this will be for Latin America and the Caribbean. From the 1st to the 3rd of December, we will also have a seminar on national accounts with
This will be con done UNSD, together con la with División de UNSD, Estadística de Naciones the Unidas, UN Statistical Division, OECD y el FMI van OECD, a and the participar IMF, en la and they will presentación de las be taking diferentes part in actualizaciones que se presenting the están llevando various ahora en el updates sistema de cuentas nacionales. now También to the national será account presencial, system. This pero will be in también lo person, haremos but we will also con Webex para que be todos doing los it colegas through que tienen que WebEx ver so con that el all sistema de colleagues cuentas will nacionales have to do en with los the system países, of así national como los accounts bancos in centrales, countries as well pues as puedan central estar banks conectados y puedan may be escuchar las connected and diferentes hear the presentaciones. various presentations. Y finalmente quiero And comentar que lastly, I desde would la like to parte say that geográfica on que the cada vez está geographical side, más vinculada which is con la each parte day more estadística, tied to del 13 al statistics, 16 de octubre se va a from llevar a the cabo en 13th Panamá to the 16th of October in la Panama, reunión del we grupo de will be expertos en holding información the meeting catastral, of donde tendremos experts también and dos seminarios, cadasters. uno We have two sobre seminars on con el presidente del Instituto with the president Cartográfico of the Cartographic Institute, Mundial, the George World Wagner, Cartography y Institute, también un and taller also a sobre workshop financiamiento on para financing la información geoespacial que for tendrá a cabo geospatial por la parte del Centro de information Excelencia by the Center de of Excellence Información Geoespacial in que geospatial está training basado en China, que in depende de la China, División de and Estadísticas which de is Naciones in the Unidas. purview Esos of son the a UN grandes rasgos Statistical los Division. temas y los In broad proyectos en terms, los que those are estaremos, the por topics and supuesto, projects that we are engaged with, del 9 of course, al from the 12, 9th through no, 12th. del 6 al 9 de No, octubre from the 6th to the se va a 9th of llevar a cabo October, el periodo de we will sesiones de la have CEPAL, an en la ECLAC cual period of sessions, informaremos and we will de be este órgano, informing sobre las actividades de este órgano on the subsidiario, donde se activities of the presentarán los subsidiary avances body, tanto de la presenting Conferencia progress Estadística de las made in Américas que se terms llevó a of cabo el the año pasado, como de este SCA comité held last year, ejecutivo, as well as the en la executive cual estará committee, representada representing la Conferencia Estadística de las Américas por su presidente SCA que and está the ahora en chair, funciones. who is Yo con now esto in termino, office. And with presidente. this, I conclude, Chair. Gracias, Rolando. Thank you, Rolando. Ahora sí nos queda And para now, yes, aprobar we will move on la to consideración y the aprobación de los acuerdos y clausura. consideration and adoption of the resolutions Ustedes and tienen closing of the meeting. repartido el proyecto de acuerdo The que draft es el mismo que se repartió ayer, no sufrió cambios. agreements was No distributed recibimos yesterday. It comentarios, has por lo que not lo vamos a been distribuir changed en because las condiciones tal cual estaba ayer. we No sé si hay have comentarios. Si no hay there are no comentarios, voy a changes tener el to what placer de was usar el martillo. distributed, but if there are no ¿Sí? comments, No hay I can comentarios. use ¿Se the da por aprobado? gavel. Yes? Okay, adopted. Thank you. Gracias, presidente. Thank you, Chair. Damos entonces And paso a la so clausura, we will para lo move on cual to the doy la closing, palabra a and for Rolando which Campos, I would director de la recognize División de Mr. Estadísticas de Rolando la Campo, Director of the Statistics Division of Bueno, ECLAC. colegas, hemos llegado después de 2 días Colleagues, after 2 days of intenso very trabajo, intense work, algunos de ustedes and some of you largo trabajo ayer have desde done a lot of llegamos work desde las yesterday. 8:30, We terminamos a las 8 de la arrived at noche, 8:30 and algunos finished at de 8 nosotros, p.m. y hoy pues desde And temprano, today, también desde well, las 9:30 de since la mañana 9:30 in the hasta morning hoy que casi son las until 6 de la now, tarde, almost hemos 6 in the trabajado 12 evening. horas. Entonces, quiero darles las And gracias a so I todos would like to ustedes. Creo que thank fueron all of 2 días you. I think that these have excepcionales. been 2 Los exceptional seminarios days. de ayer The fueron seminars muy yesterday were interesantes, very con gran interesting, participación with a de lot todos of los colegas. engagement by all Con Percy lo he colleagues. comentado con varios colegas, ya la fuerte participación de los There colegas have been comments on del the Caribe great que estuvieron participation participando by our activamente colleagues from the en Caribbean who este are proceso, lo actively cual taking part in pues the process. cada vez es And más so each day, this gratificante is el more poder gratifying vincular to be todas able estas to actividades entre connect all todos of these nosotros activities como una all sola together as región a que single es Latinoamérica y region, el which Caribe. is Latin America and the Eh, Caribbean. Nos quedan muchos retos hacia There are still adelante. many Tendremos challenges ahead. cada grupo de Each trabajo working group tiene sus has actividades pendientes its para llegar activities hacia still el final pending to reach del ciclo del the end bienio of the para cycle, presentar the sus biennium, resultados. and so present Yo the results. estoy convencido I de am que convinced vamos por that muy buen camino we're y que on hoy the cada right vez track estamos más and fortalecidos. Hay each cosas que day sorprenden, las strengthened more and more. presentaciones
The de las presentaciones presentations que hemos visto that en el we've seminario, heard during the en seminar, particular in la particular, participación de América the Latina y el participation Caribe by Latin en la America and the descripción de los índices Caribbean de pobreza in the multidimensional, que indexes of son multidimensional poverty, which bastante are continuos y somos de las regiones que continuous, tienen and we're más one of the procesos. regions with Alguien comentaba most también aquí progress en made. otra reunión Someone said que here at the meeting también la that presentación also the de presentation las actividades, pues también on la América the Latina estaba activities, Latin America muy a la is vanguardia very much at the forefront en los trabajos. in its work. Estamos empezando ya los We trabajos are de now la ronda beginning the work censal of the 2030, en la 2030 cual census, Simone pues ha and estado, toda Simone la división and the de entire población del CELADE, pues ha estado population también division of participando CELADE has been activamente. actively taking part. Ya le dije que And I've para already el said próximo, that la for SEA, the next tiene meeting tantas of the actividades, SCA, la since there are parte de so many población al menos activities, nos the invite population part el coffee break para poderlo should ofrecer, invite dado que the la coffee parte break. estadística siempre está So más to restringida, show that because pero the statistical me part dijo que is sí, more entonces restricted, and serán they have encargados said de yes, presionar so you will be a Fabiana del Popolo, por putting supuesto, pressure on y a Fabiana del Simone Cecchini. Populo and Simone Cecchini. No es cierto, es broma, That's pero a bueno, joke. la verdad But es well, que the truth is that se ha conformado y sigue conformándose we un equipo de continue trabajo to shape a muy importante entre todos very nosotros, ¿no? Y eso significant pues, es muy gratificante team el ver among us. cómo And that la is so región gratifying to siempre see está how the sólida ante region este is tipo always very en particular en la solid parte estadística y siempre behind estamos the presentes work we ahí do, and we're en always todos los present procesos. throughout these Yo processes. quisiera, ya para cerrar, pues And to agradecer close, I would like to thank a nuestros colegas our intérpretes colleagues, que estuvieron interpreters con who nosotros were with us, siempre al frente y always at apoyando the en front todas and la supporting traducción, us with la the interpretación, perdón, interpretation, y darles las gracias, por and favor, a todos thank les quisiera pedir un aplauso para everyone. nuestros We would like to intérpretes ask porque for a siempre big round of applause están for the interpreters. Thank you very aquí much. presentes y apoyando We're en always todo. here and También, por supporting supuesto, in quiero everything darle las needed. gracias a la And Secretaría also, de la I'd like to Comisión thank que the estuvo Commission acompañándonos Secretariat, who was siempre, also Enrique y todo el with us, equipo, por favor, Enrique, the entire agradecerle a team. todo Please thank el equipo, the Karen team, y a todos, por supuesto, a and Luis of Yáñez. course, Luis Yañez. También quiero darle las gracias a la Would unidad also de like to thank conferencias the que pues, nos conference unit apoyaron de who verdad supported us fuertemente y siempre estuvieron greatly. aquí They were desde always el día here, martes even estuvimos on revisando, Tuesday. hicimos una visita de sala, han We estado con visited nosotros the aquí, meeting activaron room, and they were rápidamente with cuando us. tuvimos And alguna contingencia, in nos the han case of any apoyado en todo contingency, momento they've en este always proceso. Muchas responded gracias a quickly todas and efficiently. Margarita So I y a los thank colegas de Margarita la unidad de and conferencia. our colleagues at Y the finalmente quiero conference darle las unit. gracias al equipo de And la lastly, CEPAL, I'd like to de la thank the División ECLAC Estadística, team, the people porque from pues, the sin Statistics ellos pues Division, esto because no without them, existiría this would y en not particular be. Javier quiero And in darte particular, las gracias Javier, a I would todo tu like to equipo, thank you and your team, no sin antes dejar de but not mencionar a Andrea Murden, a quien les ignoring pido por Andrea favor, Murden. a Javier y a Andrea les pido Javier también and un Andrea, aplauso porque a big siempre han round of estado applause because they have pendientes always todo el been proceso, uh, todo en este proceso. attentive to the Y process. pues bueno, yo con esto les And so, agradezco with y pues nos this, vemos hasta la próxima I para que thank ya lo you and podamos see you sacar adelante. next time. Thank you. Creo que me toca Sí, entonces presidente, tiene usted la palabra. unas palabras de cierre que van a Yes, ser muy, pero muy Chairman, breves. you Simplemente now have the floor. agradecer I'm going to be very, enormemente. very Este brief. es I un, thank yo you pensé cuando all me dijo very venir a much. presidir acá, When esto es I tremendo. Tengo experiencia said, en otros lados que son muy asked me, I would críticas. have to Esto chair ha this, sido I said, realmente this muy has amable. been Como very dije en mi difficult, but presentación it del has, final, on the acá están contrary, todos los incentivos it is alineados. Somos como un impressive. monopolio, Everyone is pero aligned territoriales. with Entonces, no competimos where entre this is a nosotros y podium, but nosotros we no are competimos, sino que nos territorial. And ayudamos so we y don't por lo compete, menos but para help mí each ha other sido de out. And so tremenda for me, at utilidad. least, it has Quiero been agradecerle very, very a useful. todos So los I colegas thank de los cines que all tenemos problemas colleagues from distintos the pero muy parecidos. NSOs No son because we esencialmente have so vecinos. much in common. Agradecer a Rolando, And so I agradecer thank a Rolando, Enrique, a Enrique, Javier, a Javier, Andrea, Andrea, al señor Cecchini, que lo voy a Mr. pronunciar bien porque Cecchini. hay una I pronounce that mispronunciación muy properly fuerte de because su I've
had different pronunciations that offend our Italian roots. I'd like to thank the interpreters and everyone from the ECLAC Statistics Division. For me, it has been a pleasure to share with you this experience. I learned a lot, and I hope that the same thing has been for you. Thank you very much. Sorry, I forgot. I also need to thank the Public Information Unit who was with us in the bulletins, the presentation, the photographers. Thank you all very much. Bueno, muchas gracias a todos. Well, thank you all. Palabras, damos por And finalizada la so reunión. we close the les meeting deseamos and wish buenas you noches. all Comunicaciones, a que no safe lo journey mencioné, pero home. una disculpa, And the perdón que publications, people. Yes, I apologize. I apologize. Gracias. Thank you. Bueno, buen regreso a casa. Good. Safe journey home. Thank you.